motivation session for all the students who are sitting over here. Wise. Okay, no, sir. Baba started. Baba started. చేసిన నేను చూడలేను ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది సార్ ఆల్రెడీ లింక్ ఇస్తారు సార్ ఓకే Here, I have to mention about the students who have come from MJP Society. They have come because they have participated in a song which is being written by Sri Guru Venkateshan Garu, IAS. As earlier, we have introduced two songs in the earlier session which was conducted in Ravindra Bharati, which was Amma Nana Anuragam and the other was Telangana Batukama Puvu song. And now it's time for another song award ceremony also as well on this day. And the song is, it is being performed by students of MJP from the corners of Telangana. Around 93 schools have participated and they have performed so well. In order to congratulate them, appreciate them and award them, sir has called all the students over here on the stage. Let me just say something about our sir now. Sir, a senior bureaucrat in the government of Telangana, honors, simple and hardworking officer with the excellent leadership and innovative qualities. Presently is a member of the Secretary to Telangana Commission for Backward Classes as well as the Principal Secretary, Backward Classes Welfare Telangana. His commitment, devotion and multifaceted interest brought him national level recognition and applause. Today, whatever we, the students of MJP Society, are just because of his concern and love and affection. So without wasting much of your time, let me start the program. Before starting the program, I just wanted to take a few minutes of your time, if you don't mind, sir, with a small story I'd like to start. Here, I repeat, dear distinguished guests, esteemed civil toppers, and ladies and gentlemen, cherished artists who are my students, the students of MJP Society, we've all gathered here for the purpose of the felicitation which is being conducted for all the toppers of civils from AP and Telangana. So, as part of that, let me start this program with a small story from my side. Once upon a time, in a small village, there lived a young boy named Raj. Despite facing numerous challenges and setbacks, Raj always had an unwavering determination to achieve his goals. One day, he came across a wounded bird with broken wings. And moved by the compassion, he decided to take care of the bird and nursed it back to health. So what could have happened? Why am I telling this story? You'll be knowing it after I complete the story. So here, there's a bird. Here, I'm going to tell you a story and I'm going to tell you why I have started saying this story as if all the small children are over here. So, I was saying about a small bird and it got wounded and it broke its leg, its wing actually. And now, this Raj, he decided, moved by his compassion, he decided to take care of this bird and nursed it back to health. And months have passed actually, he took care of the bird very well and the day has come when the bird was really ready to fly again. Raj gently released it into the sky, watching in awe as it soared through the air. Inspired by this extraordinary moment, Raj realized that just like the bird, he too had the power to overcome his limitations and reach for the sky. Dear children, reaching
sky, it doesn't mean that we have to go in an aeroplane. It means that reaching our destination, reaching our goals. So, forward that day, Raja approached every challenge and with renewed hope and resilience. He studied tirelessly, faced failure with courage, and persevered through difficult times. Eventually, his hard work paid off, and he achieved remarkable success, becoming an inspiration to others. Why am I saying this story to you all is? This story reminds us no matter how broken we may feel, we have the strength within us to rise above our limitations. Like Raj, I say, the remaining people who are sitting over here, they might have also embraced challenges as opportunities for their growth, never giving up on their dreams. They kept as a reminder that no obstacle is unsurmountable as long as we believe in ourselves and keep our souls soaring high, spirits soaring high. We applaud their common accomplishments and wish them continued success in their future endeavors. So I request all the students over here to applaud the civil toppers from EPM Telangana who have come all the way to motivate you all. And I also welcome the other distinguished guests who has come all the way for this felicitation program. Without much further delay, I'd like to welcome a dance performance, a welcoming dance performance by the students of Mahatma Jyotiba Phule Residential Educational Institutions, Warangal. Let us call them onto the stage, please. Appreciate the students for this day because it's so chill outside and students have turned up all the way from Adilabad as
that was really very nice. A song of Vigneshwara. Vignan Kalkincheటువంటి Vigneshwara song to program and started speaking. That was really very fantastic start. Thank you students of Warangal for your great dance performance. And now we are going to have a session. For that we are going to invite the guests. And without much delay, I'll be calling the guests onto the dais. Before that, I'd like to just let the audience sitting over here know so, by this cultural dance, cultural event, what I'd like to remind you all is culture is a widening of mind and respect, which is being said by the great person Jawaharlal Nehru. With this beautiful quote by Jawaharlal Nehru, we have come to know that all the culture, whichever we have, it is being imbibed in us and it is actually in our blood. And it replicates the tradition, it replicates what we are. As you all are aware, India is something which is a complete nation which is having unity in diversity, as well as you all are aware, different traditions, different cultures, different norms are being followed, but still we all are one. Actually, this day is a testament to the profound impact of art and culture in shaping the society. It is an acknowledgement of the dedication and passion that lie within each artist fueling their relentless pursuit of excellence. Why am I speaking about culture? Why am I trying to speak something about an artist? Here, children, yes, you all have to wait. There is even an award ceremony for the students who have performed so well for the song which is being written by Sri Bura Venkateshan Garu. After the felicitation for all the civil toppers, we are going to have an award ceremony as well with the continuation of this program. And now, without much delay, may I invite the great person over here onto the dais, Sri Bura Venkateshan Garu. As I said, he is a person, he is an IAS who hails from a humble background from a small village, Ubulkeshwapuram of formal Warangal district. His pursuit. Let us please give a big round of applause for us, sir. Now, may I also invite, I request our Srinivas Reddy sir to hand over, give away bouquet to our Bura Venkateshan sir. So please. I have been seeing you. He is a person who has a pursuit of education started from much coveted AP residential school survey to the prestigious Columbia University in New York, USA. Maybe that could be one of the reasons for his concern, love and affection to the students of residential schools. Now, I also invite Professor D. Ravindra Garu, Honorable Vice Chancellor, Osmania University. Next, I also invite Professor P. Lakshmi Narayan Garu, Registrar, Osmania University. Along with him, I also request Professor Chinta Ganeshan Garu, Director, OU Civil Services Academy and Principal of University College of Arts and Social Sciences. I request Bhaskar Gupta to please come onto the stage and hand over the bouquet. I request K. Bhaskar Gupta Garu, please come onto the stage and hand over the bouquet to sir. Next, I also invite Professor Reddy Nayak Garu, OSD to Vice Chancellor, Osmania University. Next, I also invite Professor G. Mallesham Garu, Dean, Development and UGC Affairs, Osmania University. For this, I request Uday Kiran Garu to come on to the dais and hand over the bouquet to sir. Please, sir.
Now it's time, the most awaiting time. We are going to call upon the civil rankers. May I invite Uma Harati, third ranker from civils, please come onto the dais. I request all the students to please give a big round of applause for her ma'am. I request Srilata madam to give away the bouquet to Uma Harati madam. Next, may I invite Ajmera Sanket Kumar, 35th rank holder, to please come onto the dais. I request Satyanarayan Garu to please come onto the dais and hand over the bouquet to sir. Next, I invite Sai Ashwit Shakamuri Garu, 40th rank, please come onto the dais. And I request Praveen Kumar Garu to give away the bouquet, please. Next, I also request Mali Sri Pranav Garu, 60th rank holder, to please come onto the dais. For that, I request Talari Praveen Garu from Gatwal to give away the bouquet. Now, may I invite Surya Teja Malavarpu, 66th rank holder, to please come onto the dais. And for that, may I request Ravi Kumar Garu to give away the bouquet. May I invite Avala Sai Krishna Garu, 94th rank. Please come on to the dais, sir. And I request Srilata Garu to give away the bouquet. Next, I request Mahesh Kumar Compton, 200th rank, to please come on to the dais. And I request A. Swapna Garu to go give away the bouquet. Next, I want all my students to give a big round of applause for all the people who are sitting over here, and this should continue till I read the names of all the civilians, please. May I invite B. Nivaya Garu to please come on to the dais, for which I request Vijay Kumar Garu to hand over the bouquet to him. Next, I request Bhuvala Pranik Papula Garu to please come on to the dais, holding the rank of 510 in civils, and for that, I request Vijay Kumar Garu to please give away the bouquet. And then after that, may I request Damana Vino Amshi Garu to please come on to the dais who is holding the rank of 548. And for that, I request Venkana Garu to give away the bouquet. And I request M. Apurva Garu, who is holding the rank of 646, to please come on to the dais. For which I request J. Venkat Swami Garu to give away the bouquet. May I request Virendra Garu, psychology professor, to please come on to the dais and don your chairs, sir. Without much delay, I request Venkat Swami Garu to please come on to the dais and adorn your chains, sir. I also request Alok Kumar sir, please come on to the dais and adorn your chairs, sir. And also Balachari Garu, please come on to the stage and adorn your chairs, sir. So it's time to speak about the third rank holder, Uma Harati Madam. Uma Harati Madam, a native of Telangana, placed third in 2019 UPSC Civil Service Examinations. She graduated with a degree in Civil Engineering. Her narrative wouldn't be complete without mentioning her family, who stood behind her like a rock. The Superintendent of Police for the Narayanpet district is currently her father. What a pride moment to speak about. Her mother is a stay-at-home mom. Her father supports her decision to join the civil services. And according to her, dear children, just listen to her. Failure is simply the opportunity to begin again this time. May I request Professor Mango Garu and Professor Chalam
sit on your chairs now. And without much delay, as I have already started speaking about these great people, I'm going to speak in the course of time about the remaining people as well. And let us continue our program with the lamp lightning. For this, may I request all the esteemed guests who are sitting on the chairs, please go forward and do garlanding to our Mahatma Jyotiba Phule as well as with the light lampening ceremony. About a man, the sculpture of human character and man with simplicity, adorned with a smile. I hand over the mic to this man. He is none other than Sri Burra Venkateshan Garu. So please, over to you. Thanks, Yamini, for this wonderful inauguration and anchoring of the entire thing. So, a warm welcome to all the students who have come to this wonderful interaction session with the toppers of the Civil Services Exam 2022. So why we are doing this regular Inspiration 2022 is to introduce these people to you, to understand what kind of efforts they made, why they talked when lakhs of people wrote, why only few people succeed, why few people do not succeed. So it's listening from the horse mouth directly, from the lion's mouth directly. So that is the idea. BC Welfare Department has been doing this kind of interactive session from 2018 onwards. So regularly we are conducting this interactive session so that the youngsters will get an opportunity to listen to the people who succeeded themselves. Apart from that, we have also called our NJP residential school children also, so that catching them young at this age, if they understand the importance of it, then they can go places. ఇంతమంది మీ అందరినీ పిలవడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే అన్నిట్లలో పెద్ద ఉద్యోగాలు, దేశం మొత్తంలో పెద్ద ఉద్యోగాలు అంటే
సివిల్ సర్వీసెస్ ద్వారా వచ్చేటి అన్నిటికంటే పెద్ద ఉద్యోగం. సో ఆ ఎగ్జామ్స్లో ఎట్లా పాస్ అవ్వాలి, ఏం చేస్తే పాస్ అవుతారు, ఎందుకు సివిల్ సర్వీస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఇక్కడ సెలెక్ట్ కాకుండా ఎట్లా అవుతుంది, ఇంటర్వ్యూ అనేది ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి, పరీక్ష ఎట్లా రాయాలి, ఇలాంటి రకరకాల విషయాల గురించి మాట్లాడడానికి వీళ్ళు మనం పిలవడం జరిగింది. ఇఫ్ ఐ హావ్ టు టెల్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీలాగా అప్పుడు నేను 6th 7th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మా హెడ్ మాస్టర్ మోహిత్ దగ్గర ఒక ఆయన ఉండేవారు. ఈజ్ నో మోర్ నౌ, ఈ పాస్డ్ అవే సమ్ 5-6 years బ్యాక్. సో ఐ వాజ్ ఇన్ 6th standard దట్ టైం. సో ఆయన ఒకసారి మీ క్లాస్ రూమ్లో అందరికి చెప్పినట్లుగానే అన్నిటికంటే పెద్ద ఉద్యోగం ఏంటో తెలుసా మీకు అన్నాడు. మాకు తెలియదు సార్ అన్నారు. అంటే పొలిటికల్స్ అంటే మనం పాలిటిక్స్ ద్వారా రాజకీయాలు చేసి ఎలక్షన్ అయ్యి వచ్చే ఉద్యోగాల్లో వచ్చేదైతే ఎమ్మెల్యే ఎంపీ లాగా ఎలక్ట్ అవుతారు టాప్ లెవెల్లో. బట్ చదువు ద్వారా కేవలం పరీక్షలు రాసి టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే ఇక దానికంటే పెద్ద ఉద్యోగాలు ఎవరికి రావు అని చెప్తారు. దట్ ఈస్ ది టాప్ మోస్ట్ ఎగ్జామ్ వన్ కెన్ టేక్ అండ్ దే విల్ రీచ్ అప్ టు ది హైయెస్ట్ లెవెల్ పాసిబుల్ బై జాబ్, by your profession, career ladder. So I was in 6th standard. So that if that is the number one, then why not that? Include ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా, అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారని నేను డిసైడెడ్ ఇన్ 6th class itself. 6వ క్లాస్లోనే ఇదే నంబర్ వన్ అయినప్పుడు నంబర్ వన్ కాకుండా ఇంకా రెండో ఎందుకు తీసుకోవాలి అనే ఒక ఆలోచన వచ్చి దాని మీదనే దృష్టి పెట్టి ఫైనల్లీ ఐ కుడ్ కమ్ టు ది సివిల్ సర్వీస్ టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళి 1995లో లైక్ ఉమా నౌ సిట్టింగ్ హియర్ 3rd ర్యాంక్ ఆల్ ఇండియా. దట్ టైమ్ వాజ్ ఆల్ ఇండియా 15th. సో ఆ రకంగా 1995లో ఒక ఎగ్జామ్ రాసి సంపాదించగల పెద్ద ఉద్యోగం ఎట్లా ఉంటుందో అది తెచ్చుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు. అర్థమైందా? బిల్ క్లింటన్ గురించి విన్నారా? బిల్ క్లింటన్ ఎవరు తెలుసు కదా, అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు. ఆయనకి వన్స్ హీ వాజ్ మీలాగా పిల్లల్లాగా ఉన్నప్పుడే వన్స్ హీ వాజ్ టేకెన్ టు వైట్ హౌస్ బై స్కూల్ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళారు వైట్ హౌస్ వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ 5th 6th standard కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో వెళ్ళినప్పుడు ఈ గాట్ ఆస్ట్రక్, చూడగానే అద్భుతంగా ఉంది, ఏంటి ఇది అని చెప్తే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా ఇక్కడ ఉంటారు, ఈజ్ ది బిగ్గెస్ట్ బాస్ ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ అంటారు, మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పర్సన్ అంటారు, అమెరికాకి హెడ్ ఇది అవుతారంటే ఎట్ దట్ యంగ్ ఏజ్ ఇట్ క్లిక్డ్ ఇన్ టు హిస్ మైండ్. ఓకే, మనం కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా ఎందుకు కాకూడదని ఆలోచన దృష్టి పెట్టుకున్నారు. అండ్ ఫైనల్లీ ఈ బికేమ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా. సో అట్లా ఏ ఏజ్లో మనకి మైండ్లో కనుక స్థిరంగా ఒక ఆలోచన కనుక వస్తే, ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్ యాజ్ మోస్ట్ డామినెంట్ థాట్, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ టు యూ. అందుకే మన వేదాల్లో కానీ మన భారత సంస్కృతిలో కానీ ఒక మాట ఉంది, యద్భావం తద్భవతి. అంటే వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ విల్ హ్యాపెన్ టు యూ. వాట్ ఎవర్ యూ థింక్, యత్ భావం, యత్ అంటే ఏదైతే, భావం మీన్స్ ఆలోచిస్తామో, తత్ అంటే అది, దట్, భవతి మీన్స్ హ్యాపెన్స్. సింపుల్. ఇప్పుడు యాజ్ అ మ్యాన్ థింక్ ఇట్ అని, యాజ్ యూ థింక్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ అని వెస్టర్న్ ఫిలాసఫర్ నుండి వచ్చినందుకు కూడా మనకు thousands of yearsలో మనకి ఆల్రెడీ ఉంది భారత వాంగ్మయంలో. సో అట్లా మీ ఈ వయసులో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, పెద్ద పిల్లలు ఉన్నారు, ఇక్కడ కాలేజ్ గోయింగ్ పిల్లలు ఉన్నారు, పీజీ పిల్లలు ఉన్నారు, పిహెచ్డి వాళ్ళు ఉన్నారు, యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు, యూనివర్సిటీ లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, అన్ని ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఎట్ ఎనీ ఏజ్, లెట్ ఇట్ బి ఈ ఏజ్కి ఇది అయిపోతుందని కాదు. After 60 years, there are people who dreamt of something and became big in life. It's not that I have become 60, there's nothing for me. అట్లా ఏముండదు. సో KFC మీరు చూస్తూ ఉంటారు అక్కడక్కడ KFC షాప్స్ అని. KFC స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్. సో అట్లా ఒక ఏజ్తో సంబంధం లేదు. ఇఫ్ సంథింగ్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డామినెంట్ థాట్, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ టు యూ. దానికి ఎగ్జాంపులే ఇక్కడ స్టేజ్ పైన ఉన్న మన యంగ్స్టర్స్ అంతా ఇక్కడ మీకు పరిచయం చేసే తీసుకొని వచ్చున్నాం. సో ప్రతి ఒక్కరు అదే సబ్జెక్ట్ కంటిన్యూస్గా మాట్లాడకుండా
మనం ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ని వాళ్ళ ద్వారా చెప్పిస్తూ మధ్యలో ఉండే ఈ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్ ఇక్కడ జరుగుతున్నారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఒపీనియన్ దానికి యాడ్ చేస్తూ చెప్తారు. ఇప్పుడు మన ప్రొఫెసర్ గణేష్ గారు ఉన్నారు, నా ఉస్మానియా స్టడీ సర్కిల్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు, ఈజ్ అ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ అండ్ అన్నిటికన్నా పెద్ద ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్. ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అయినా గుర్తొచ్చే బిల్డింగ్ ఏంటి? ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఒకటి. సో దాని ప్రిన్సిపల్ గారు, సో ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇంతకుముందు మన వీసీ గారు రవీందర్ గారు కూడా అక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ చేసి వీసీ. చాలామంది కూడా ఉస్మానియా ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అంటే ఒక వెరీ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ కాలేజ్. సో దాని ప్రిన్సిపల్ ఉంటూ ఉస్మానియా సివిల్ సర్వీస్ అకాడమీకి మీరు ఇప్పుడు డైరెక్టర్గా ఉన్నారు కాబట్టి వారు, తర్వాత డీన్ మన స్టూడెంట్ అఫైర్స్ మల్లేశం యూసీసీ అఫైర్స్ అది కూడా ప్రొఫెసర్ మల్లేశం, ఆయన కూడా ప్రిన్సిపల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. చూడండి పిల్లలు ఉంటారు కానీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడో చేశారు. ఇప్పుడు కాదు, 4 years బ్యాక్ వాజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. మా స్కూల్లో నాకు జూనియర్కి తమ్ముడు స్కూల్లో. సో అట్లా దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. మన బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఉన్నారు. తర్వాత ఇక్కడ పంచ పాండవ్ లాగా 5 ఉంటారు, ఒక ఆమె రాలేదు. సో మంగులు ప్రొఫెసర్ మంగులు గారు, ఈ మీరు కూడా ఈ స్టడీ సర్కిల్స్ ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటారు. ప్రొఫెసర్ వెంకటేశ్వర్లు మీరు కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఈ స్టడీ సర్కిల్స్ జ్యోతిబా ఫులే సొసైటీ వీటి గురించి చూస్తూ ఉంటారు. సో అట్లా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది ఇంకా స్టేజ్ మీద రాలేదు. మన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ పర్టికులర్ టైంలో దే విల్ బి ఇంటరాక్టింగ్. ఇన్స్టెడ్ స్పీచెస్ అనేది రెగ్యులర్గా పెట్టకుండా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద మీకు అర్థమైంది తర్వాత వాళ్ళు కూడా కొంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇది అయిన తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ కూడా ఉంటుంది. అంటే మీకుండే డౌట్స్ ఇక్కడ ఎవరైతే టాపర్స్ వచ్చున్నారో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ దెమ్ ఎ క్వశ్చన్. ముందు వైట్ పేపర్స్ చిన్న పంపిస్తాం. యూ కెన్ డైరెక్ట్ యువర్ క్వశ్చన్ టు కన్సర్న్ పర్సన్, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ knowing the name of person correctly or general under, then I will distribute to the toppers here according to their subject. They will answer your question. So now it is about 3:20 అయింది. So this session will do it in 2.5 hours అట్లా కంప్లీట్ చేస్తాం. సో 6 వరకు ఇది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు ఈ డాన్స్ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొంటున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకు కూడా అవార్డ్స్ ఇచ్చి దెన్ విల్ క్లోజ్ బై 6:30 విల్ క్లోజ్ ది ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్. బిర్లా శ్రీనివాస్ గారు వచ్చారా? బిర్లా గ్రూప్ శ్రీనివాస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ వారు కూడా వచ్చున్నారు. సో తర్వాత ప్రొఫెసర్ కాదు డాక్టర్ వీరేందర్ గారు. సో వీరేందర్ గారు సైకాలజిస్ట్, చాలా సైకాలజీ నిపుణులు వారు కూడా వచ్చున్నారు. ఈ విల్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ యాక్సెప్ట్ ఇది అందరూ చూసారు మన So right now we'll get into the subject for which we are sitting here. So మనం ఈ సెషన్ని ఒక 7 టాపిక్స్ కింద పెట్టుకుందాం. ఒకటి, అసలు ఈ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ అంటే ఏంటి, ఎలా రాయాలి, ఎప్పుడు దీని విధానం ఏంటి, అసలు సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ యొక్క జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక సబ్జెక్ట్ కింద మాట్లాడతాం. దాని తర్వాత ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ఏంటి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎగ్జామ్ ఎలా ప్రిపేర్ అయితే సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎలా రాస్తే మనం సక్సెస్ అవ్వగలము, ఎలా చదువుకోవాలి. తర్వాత ఈ సివిల్ సర్వీస్ అనేది ఎందుకు ఎంచుకోవాలి, వై. నేను ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, అది నంబర్ 1 ఇన్ ది కంట్రీ. దే కెన్ డూ లాట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్, దే విల్ రీచ్ టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్స్.
దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ వే టు బీ ఇన్ ది గవర్నమెంట్ అని అప్పుడు మా హెడ్ మాస్టర్ చెప్పారు కాబట్టి ఐ చోజ్ సివిల్ సర్వీస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న టాపర్స్కి మేబీ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ ఆలోచన ఉండొచ్చు. దే విల్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్. సో వై సివిల్ సర్వీస్ అనేది ఒక టాపిక్ కింద తీసుకుందాం. తర్వాత ఈ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ టైంలో రకరకాల సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. మనకు వస్తుందా రాదా, ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎట్లా, మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో సక్సెస్ కాగలము, భయం ఉంటుంది, ఆందోళన ఉంటుంది, ఆదుర్త ఉంటుంది, లాట్స్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్, లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఈ సైకలాజీ ఇష్యూస్ని ఎట్లా డీల్ చేయాలి, మన వీరేందర్ గారు ఉన్నారు, వీళ్ళు కూడా చెప్తారు సబ్జెక్ట్ గురించి. తర్వాత ఆప్షనల్స్ ఎట్లా చూస్ చేసుకోవాలి. ఒక ఆప్షనల్ ఇప్పుడు మా టైంలో 2 ఆప్షన్స్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది. సో ఆప్షన్స్ ఎట్లా చూస్ చేసుకోవాలి, అదొక దీని కింద మాట్లాడదాం. ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి. చాలా మందికి ఇంటర్వ్యూ అంటే చాలా భయం. సో ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా సక్సెస్ అవ్వాలి. ఇంటర్వ్యూ నాకు కూడా చాలా భయం ఉండేది ఇంటర్వ్యూ అంటే. సో ఇంటర్వ్యూ నుండి ఆ ఇంటర్వ్యూలో బూతుల నుండి ఎట్లా తప్పించుకొని మనం బయటపడాలి, లేదా ఇంటర్వ్యూనే మన విజయ సాధనంగా ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలి. ఫర్ సమ్ ఇట్స్ ఏ ఫేస్ టు బి somehow to get through. For some it is the winning point. సో కొందరికి భయం అయితే కొందరికి అది అవకాశం. దాన్ని భయాన్ని అవకాశంగా ఎట్లా మార్చుకోవాలి, అది ఒక సబ్జెక్ట్ కింద. తర్వాత అడ్వర్సిటీ అంటే జీవితంలో చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి. మేము పేదవాళ్ళు ఉన్నాము, లేక నాకు ఎక్కువ జ్ఞాపశక్తి ఉండటం లేదు, లేదా నాకు ఎక్కువసేపు చదవలేకపోతున్నాను, ఇలాంటి భయాలతో కొంతమంది ఎగ్జామ్కి అటెంప్ట్ చేయరు. దో దే ఆర్ క్వాలిఫైడ్, దే ఆర్ కేపబుల్, బట్ భయంతో కొంతమంది చేయరు. ఆ భయాలు అంటే పేదవాళ్ళకి రాదా, లేదా జ్ఞాపశక్తి తక్కువ వాళ్ళకి రాదా, లేదా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి రాదా, ఓన్లీ పొడుగున్న వాళ్ళకి వస్తుందా, లావు ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుందా, రకరకాల డౌట్లు ఉంటాయి కొంత. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యూ, నథింగ్ కెన్ స్టాప్ యూ. సో అది ఎట్లా, దాని గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది. అర్థమైందా? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు చాలా మందికి అదే భయం ఉంటుంది. ఒకసారి దేర్ వాజ్ వన్ స్మాల్ షై బాయ్, బ్లాక్ బాయ్. ఆయన ఒకదాన్ని నిలబడి ఉంటాడు. సో దేర్ వాజ్ అ బెలూన్ సెలర్, బెలూన్స్ వచ్చి ఆయన రకరకాల బెలూన్స్ గాల్లోకి వేస్తున్నాడు. డిఫరెంట్ కలర్స్, రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, వైలెట్, రకరకాల బెలూన్స్. సో సమ్ ఆర్ గోయింగ్ వెరీ అప్, సమ్ ఏమో కొన్ని కింద త్వరగా పడిపోతున్నాయి. సో కొన్ని ఎప్పుడు కలర్ బెలూన్స్ వెళ్తున్నాయి. సో దిస్ బాయ్ కమ్స్ భయంగా అడిగాడు అనమాట, నల్ల బెలూన్ వేయలేదు, బ్లాక్ బెలూన్ వేయటం లేదు, బ్లాక్ బెలూన్ పైకి పోదా, బికాస్ నేను బ్లాక్ ఉన్నాను, నేను జీవితంలో సక్సెస్ కాలేనా అనే భయంతో బ్లాక్ బెలూన్ ఎందుకు పోవటం లేదంటే, దెన్ దిస్ పర్సన్ అండర్స్టాండ్స్, ఓకే ఐ హావ్ ఆల్రెడీ అన్ని రకాల బెలూన్స్ పైకి వేసాను కానీ బ్లాక్ నేను వేయలేదు అని తెలుసుకొని బ్లాక్ బెలూన్లో కావాల్సినంత గాలి గట్టిగా కొట్టి దెన్ పైకి వేస్తాను. అది అన్నిటికంటే పైకి వెళ్తాను. వెళ్ళగానే మరి ఇంతకుముందు ఎందుకు వెళ్ళదంటే అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు, ఆయన బయట ఉండే కలర్ కాదు పైకి తీసుకెళ్ళేది, లోపల ఉండే గ్యాస్ హీలియం ఏదైతే ఉందో అది పైకి తీసుకెళ్తుంది. సో నీలో ఉండే శక్తి కంటే నీలో ఉంటే నథింగ్ స్టాప్స్ యూ టు గోయింగ్ ది టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్. పైకి పోవడానికి బయట ఉండే సర్కమ్స్టెన్సెస్ కొన్నే, లోపల నీలో కనుక శక్తి ఉంటే, నీలో ఆసక్తి ఉంటే, నీలో ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఆపగలిగే శక్తి ఎవరికీ లేదు. సో ది ఇన్ థింగ్ ఇన్ యూ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ది అవుట్ థింగ్స్ అరౌండ్ యూ. అది కూడా మాట్లాడుతారు మన వాళ్ళు. సో తర్వాత సివిల్ సర్వీస్ రాకుండా ఎట్లా, మరి ఇప్పుడు రాస్తాము అందరికి వస్తుంది కదా, 100-150 పోస్టులే ఉన్నాయి ఐఏఎస్కి అయితే. మా టైంలో 20 ఉండేది, ఒకటిసారి 50 ఉండేది, వీళ్ళ బ్యాచ్లో 180 దాకా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 150 తర్వాత ఐఏఎస్ అయితే రాదు కదా, ఇంకేదో సర్వీస్ వస్తుంది. పోనీ ఏదో ఒక సర్వీస్ అంటే కూడా 600 కదా, తర్వాత లేదు కదా. 10 లక్షల మంది ఎగ్జామ్ రాస్తారు, అంటే అప్లికేషన్స్ పెడతారు, ఒక 6 లక్షల మంది రాస్తారు, అందులో చివరికి 600-700 మంది తీసుకుంటారు, మిగతా ఏమైపోవాలి.
So the people who are successful are far lesser than who are failures. రాని వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. If the success ratio is not even 0.1%, 0.01% రేంజ్లో ఉంటే ఎందుకు రాయాలి? Why should I take this exam? If the chance of failure is more than chance of success అనే భయం ఉంటుంది. కానీ ఈ ఎగ్జామ్ తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే లాభాలు, ఇఫ్ నాట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు యూ, అది కూడా చెప్తాం. సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ రకంగా వీటిని మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం. సో 1 by 1 విల్ టేకప్. సో ముందుగా ఫస్ట్ అందరిలో ఉన్న భయాలు ముందు పోవాలి కాబట్టి అన్ని కష్టాల నుండి ఎంత ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళ జీవితంలో ఈ ఎగ్జామ్లో టాపర్స్గానో సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా నిలిచిన వాళ్ళు వాళ్ళతో ముందు మాట్లాడుతాం ముందు. బికాజ్ వీళ్ళు చాలామందికి అదే భయం ఉంటుంది. సో వీల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. అలా ముందు కష్టాల నుండి బయటకు వచ్చి సక్సెస్ దిశగా మనం సాగే ప్రయత్నం చేద్దాం. రైట్? సో అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్స్ నుండి పైకి రావడం అనేది ఫస్ట్ అపూర్వ విల్ టాక్ టు యూ అబౌట్ హౌ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్ హోమ్ ఫ్రంట్ ఆర్ పర్సనల్ ఫ్రంట్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెన్షియల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా హౌ షీ బికేమ్ సక్సెస్ఫుల్. ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఐ రిక్వెస్ట్ అపూర్వ టు come and speak for 5 minutes. You tell your background, concentrate on what kind of problems you face, how you can inspire them. So you can talk in Telugu, English, whatever. Don't be limit to your particular way of talking. Be informal so that kids get connected. Sure sir, thank you so much for the opportunity. So na పేరు అపూర్వ, మాది వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్, తెలంగాణ నుంచి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు చాలా హ్యాపీ మూమెంట్, ఎందుకంటే నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నాను. సో నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ 2014 పాస్డ్ అవుట్, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ మెయిన్ క్యాంపస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. సో నేను కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ ట్యాగర్ ఆడిటోరియంలో సెషన్స్కి వచ్చేదాన్ని. అండ్ ఐ యూస్ టు ఆక్యుపై ద లాస్ట్ పొజిషన్ అక్కడ, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఉంటే లైట్లో ఉంటాము, సో కొంచెం భయం నాకు. సో అందుకోసం లాస్ట్లో కూర్చునేదాన్ని ఎవ్రీ ఇయర్. సో ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఎనీ ఇన్స్పిరేషనల్ టాక్స్కి వచ్చేదాన్ని. అండ్ ప్రెసెంట్లీ ఐఎమ్ పర్సూయింగ్ మై ఎంటెక్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్. సో సార్ చెప్పారు ఫెయిల్యూర్స్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేశారు అని. సో నేను యాక్టివ్ పర్సన్ అని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇది నా 8th అటెంప్ట్. సో 7 ఫెయిల్యూర్స్ చూసాను. అంటే ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది యా ఆగాను కాబట్టి, రాశాను 8 times కాబట్టి సో ఇక్కడ ఉన్నాను అని హ్యాపీగా ఉంది. బట్ 7 ఫెయిల్యూర్స్ చూసినప్పుడు యా అఫ్ కోర్స్ ఫెయిల్యూర్ అనేది హ్యాపీ థింగ్ అయితే కాదు. బట్ నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే every failure will give you an opportunity. సో అంటే బేసికల్గా ఫెయిల్యూర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ అనే కాదు, మీ లైఫ్లో ఎక్కడో కాడ స్కూల్లోనో కాలేజ్లోనో ఇంకెక్కడో కదా చూసే ఉంటారు ఫెయిల్యూర్ని. సో ఎవ్రీ ఫెయిల్యూర్ నా దృష్టిలో ఏంటంటే అదొక ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది. సో పర్టికులర్లీ నాకు ఎలా అయింది అంటే ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, మీకు అందరికి ఐడియా ఉంటుంది 3 stages ఉంటాయి ఎగ్జామ్లో. సో నా ప్రీవియస్ అటెంప్ట్స్లో నేను ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వలేదు. సో అంటే అది చాలా డిప్రెసింగ్గా ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్. బట్ థింగ్ ఏంటంటే అక్కడ ఆపేస్తే ఫెయిల్యూర్గానే ఉండిపోయేదాన్ని. సో 6th అటెంప్ట్లోనో 5th అటెంప్ట్లోనో ఓకే వద్దులే ఇక్కడే ఆపేసి ఉంటే మీ ముందు ఇక్కడ ఉండేదాన్ని అయితే కాదు. సో ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆపకూడదు. ఛాన్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి, బికాస్ ఆ ఛాన్స్ తీసుకొని ట్రై చేసిన వాళ్ళకే సక్సెస్ వస్తుంది కాబట్టి. సో నా కేస్ ఈజ్ అ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దాట్. సో ఇంకా ఫెయిల్యూర్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేశానో నేను జస్ట్ నా లైఫ్లో గురించి చెప్తాను, బికాస్ సార్ నన్ను దాని మీద ఫోకస్ చేయమన్నారు. సో నేను ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకునేదాన్ని, అంటే ఎందుకు ఫస్ట్ 2 days డెఫినెట్లీ డౌన్ ఉండేది, లో ఉండేది. సో దెన్ ఐ యూస్ టు వాచ్ సమ్ మోటివేషనల్ వీడియోస్, ఆ ఇయర్ టాపర్స్వి, లాస్ట్ ఇయర్ టాపర్స్ వీడియోస్,
యూపీఎస్సీ అనే కాదు, ఎనీ ఫీల్డ్లో ఉన్న సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ని చూసేదాన్ని, అంటే వీడియోస్, యూట్యూబ్ వీడియోస్లో. సో నాకు ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించే సక్సెస్ఫుల్ వీడియోస్ చూసేదాన్ని. సో దెన్ అది చూసిన తర్వాత మిస్టేక్స్ని ఐడెంటిఫై చేసేది, అంటే వాట్ వెంట్ రాంగ్, సో ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో అది ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే, దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో అలా నేను చేసుకుంటూ వచ్చాను అండ్ ఫైనల్లీ ఐ మేడ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫెయిల్యూర్ వస్తే టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ, ఐడెంటిఫై ద మిస్టేక్స్, దాని నుండి నేర్చుకోండి. అండ్ ఆ టైంలో స్ట్రెస్ వస్తుంది డెఫినెట్లీ. సో నాకైతే నా ఫ్యామిలీ, పర్టికులర్లీ మై మదర్ సపోర్టెడ్ మీ వెల్. అండ్ నాకు ఒక పియర్ గ్రూప్ ఉంది, నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ అందరు సపోర్ట్ చేశారు. సో డెఫినెట్లీ టాక్ టు సమ్వన్. మీకు ఫెయిలియర్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు టాక్ టు సమ్వన్ హూ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు యూ, అది ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్యామిలీ అవ్వచ్చు. సో ఆ స్ట్రెస్ని జస్ట్ మేనేజ్ ద స్ట్రెస్ ఫర్ సమ్ టైమ్, బట్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్. సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ అచీవ్. అండ్ నా సైడ్ నుంచి ఒక్క మెసేజ్ ఏంటంటే, సో ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఇస్ క్యాపబుల్. నాకు తెలుసు, బికాజ్ నేను కూడా అక్కడే కూర్చొని వచ్చేదాన్ని. సో ఐ నో ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఇస్ క్యాపబుల్, బట్ డిసిప్లిన్డ్గా 100% మీ 100% ఎఫర్ట్ని సిన్సియర్గా ఇవ్వండి. ఏ రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్స్ అయినా పర్లేదు, అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ పర్టికులర్లీ రిక్వైర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ అండ్ హార్డ్ వర్క్. సో మీ 100% హార్డ్ వర్క్ ఇస్తే కంపల్సరీ సక్సెస్ వస్తుంది. సో దట్స్ మై మెసేజ్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ. అపూర్వ, వండర్ఫుల్. సో అపూర్వ ఇక్కడ నుండే వచ్చి, యాజ్ యూ వర్ సేయింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ షీ యూజ్డ్ టు సిట్ ఇన్ ది లాస్ట్ రో, ఫియరింగ్ దట్ షీ షుడ్ నాట్ బి నోటీస్డ్, ఎవరేమనుకుంటారని ఒక భయం ఉంటుంది. ఆ భయాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి, అన్నిటికంటే పెద్ద భయం అనేది, పెద్ద అడ్వర్సిటీ లైఫ్లో ఏంటంటే ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. ఓడిపోతామనే భయంతో గెలవగలిగిన వాళ్ళు కూడా అసలు పోటీగా రావడం. సో ఓడిపోవడం అనేది జీవితంలో ఒక భాగం, ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్, వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. సరే, కొంతమంది లక్కీ ఫెలోస్ ఎవ్రీ టైమ్ దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్, దేర్ ఆర్ సమ్ అన్ఫార్చునేట్ పీపుల్, దురదృష్టవంతులు ఉంటారు, అన్ని రకాలుగా లాభాలు కూడా కొన్ని సక్సెస్ చేయకుండా ఉండొచ్చు, బట్ హూ పర్సిస్ విల్ డెఫినెట్లీ సక్సెస్. ఉదాహరణకి మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అందరూ అబ్దుల్ కలాం గారికి తెలుసు కదా, ప్రెసిడెంట్, పీపుల్స్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండి అందరికీ మోస్ట్ లవబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఇండియా ఎవర్ హ్యాడ్ ఇస్ డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం. ఆయన ఎంబీబీఎస్ చదువుకోవాలనుకున్నాడు. ఈ కేమ్ ఫ్రమ్ వెరీ వెరీ హంబల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బట్ నాట్ ఓన్లీ ఎకనామిక్ పావర్టీ, హీ హ్యాడ్ ఈవెన్ ఏరియా పావర్టీ. ఏరియా పావర్టీ అంటే సపోజ్ హైదరాబాద్లో ఒక స్లమ్లో ఉన్నా కూడా కంపారిటివ్లీ యూ హ్యావ్ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ టు నో అబౌట్ థింగ్స్ దాన్ సంబడీ ఈజ్ ఇన్ సే ఆసిఫాబాద్ బెజ్జూర్ మండలంలోనో ఎక్కడ ఉన్నారు, నందల్ మండలంలోనో ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకదు ఫస్ట్. సో ఈ రోజు రామేశ్వరంలో చదువుకున్నాడు ఆయన. ఈ పుట్టి పెరిగింది రామేశ్వరంలో. ఆయన పుట్టి పెరిగిన కాలంలో న్యూస్ పేపర్ వెళ్తేనే కష్టం, ఆ ఊళ్ళో న్యూస్ పేపర్స్ వేస్తూ ఉండేవాడు. సో అసలు రామేశ్వరం నుండి చెన్నై రావడమే మహాగగనం, మెడ్రాస్ రావడమే, ఢిల్లీకి వెళ్ళడం అంటే చాలా చాలా ఆశ్చర్యం. సో అలాంటి వ్యక్తి ఎంబీబీఎస్ రాలేదు, కానీ బట్ ఆ ఫెయిల్యూర్లో కృంగిపోకుండా వచ్చిన ఆపర్చునిటీ తీసుకొని ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్లో చేరి అక్కడ నుండి ఈ బికేమ్ ఏ బిగ్ సైంటిస్ట్. ఇస్రోకి వెళ్ళి అక్కడ నుండి మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అయ్యి నౌ హీ బికేమ్ ది డార్లింగ్ ఆఫ్ ది మాసెస్. ఎంతోమంది ప్రెసిడెంట్గా చేసి ఉన్నారు, బట్ నోబడీ కుడ్ గెట్ సో మచ్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ది వే హీ గాట్ ఫ్రమ్ ది కామన్ మ్యాన్. సో అట్లా ఎక్కడైనా కూడా ఫెయిల్యూర్లో మనం కుంగిపోకూడదు. Because then you are yourself trying to push you down. Kabatti, if it is your dominant thought, don't worry about failure. Keep on focusing on the success. ఇది అది చేస్తే మాత్రం మీకు ఏదైనా వస్తుందని HDMI కేబుల్ అపూర్వ properly
అండ్ పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆమె మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నా ఐ రిక్వెస్ట్ లేవర్లు టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆయన జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలు పడ్డాడు, ఎలా సక్సెస్ అయ్యాడు, యూ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. వేదిక నిర్వహించిన పెద్దలందరికీ, నా తోటి ర్యాంకర్స్కి అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. నా పేరు టోంగ్రీ రేవయ్య, మాది కుమ్రంభీం మస్కాబాద్ జిల్లా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నా జర్నీ షేర్ చేసుకుంటాను. మా ఫాదర్ వచ్చేసి నేను 4 years ఉండే అప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయ్యారు. హీ వాజ్ ఏ టైలర్. అండ్ దాని తర్వాత మా మదర్ ఆమెకి 3 children ఉండే. I was 4 years just and my sister was just 1 year old. And ఆ తర్వాత మేమంతా అంటే ముగ్గురం కూడా వి స్టడీడ్ ఇన్ సోషల్ ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. ఇక్కడ నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ నుంచి? సో అంటే 10th వరకే కాదు, ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా సోషల్ ఫేర్ చదివా. 6th to 10th వచ్చేసి సోషల్ వెల్ఫేర్ అస్కాబాద్. తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసి సోషల్ వెల్ఫేర్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో. అండ్ ఇక్కడే చదువుకొని ఐ గాట్ అడ్మిషన్ ఇంటూ ఐఐటి మద్రాస్. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో వచ్చింది. సో అయితే ఆ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే మనకి సీట్ వచ్చినా కూడా వీ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ దట్ సీట్. ఆ సీట్ కన్ఫర్మ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ 20,000 rupees. మా మదర్ షీ వర్క్స్ ఎస్ ఎ మిడ్ డే మీల్ వర్కర్. మిడ్ డే మీల్ వర్కర్ అంటే ఎంత వస్తుంది? ఒక 1,500 per month వస్తుంది. సో అంటే మేమున్న ఎకనామిక్ స్టేటస్కి ఇట్ వాజ్ అంటే చాలా పెద్ద అమౌంట్ అనమాట 20,000. ఒక 20 days ఆల్మోస్ట్ అంటే తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర అడగడానికి ట్రై చేసాము. అండ్ వీ కుడెంట్ గెట్ ఎనీ హెల్ప్. అండ్ ఆ టైంలో ఉన్న లోకల్ పొలిటీషియన్స్ని కూడా అప్రోచ్ అయ్యాము. సో ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడి నుంచి హెల్ప్ దొరకలేదు. అండ్ ఐ ఆల్మోస్ట్ లాస్ ద హోప్. ఇంకా అనిపించింది అంటే నాకు మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది, ఎంసెట్లో కూడా 3 digit ర్యాంక్ వచ్చింది. సో నాకు ఓయూ అండ్ జేఎన్టీయూలో ఫ్రీ సీట్ వచ్చేది. సో ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయాను అనమాట. ఇంకా సరే ఓకే ఇక్కడే చదువుకుందామని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యాను. అప్పుడు ఏంటంటే ఇది అంటే అప్పుడు మాది ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ ఉండింది. సో ఆదిలాబాద్కి చాలా దూరం. అయితే కలెక్టర్ ఏం చేశారంటే అప్పుడు అశోక్ సార్ ఉండే, ఎవ్రీ మంత్ 1 month ఒకసారి ఇలా కొన్ని రిమోట్ ప్లేసెస్కి ఇలా వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట. అలా ఆసిఫాబాద్కి వచ్చేవారు. వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే అంటే నా దగ్గర 2 slips ఉండే, 2 admission forms, ఒకటి ఎంసెట్ ర్యాంక్, ఇంకోటి ఐఐటి ర్యాంక్. సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాను అనమాట, సార్ ఇది నాకు ఐఐటి సీట్ వచ్చింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ ద ఎంసెట్ కూడా నాకు ర్యాంక్ వచ్చింది, బట్ నాకు ఐఐటికి వెళ్ళడానికి మనీ లేదని చెప్పేసి, ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ మీ ద ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ నేను ఐఐటి చదువుకోవచ్చు అని చెప్పాను. అప్పుడు సార్ అశోక్ సార్ ఇమీడియట్లీ మదర్కి విడో ఫండ్ నుంచి ఒక 20,000 ఇచ్చారండి కావాల్సినవి. అండ్ న్యూస్ పేపర్లో యాడ్ ఇచ్చారు. న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే మా మండల్ డిస్టిక్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్, అందరు టీచర్స్ వీళ్ళందరూ కలిసి క్రౌడ్ ఫండ్ చేశారు. అమౌంట్ ఒక 2 lakhs వరకు అమౌంట్ క్రౌడ్ ఫండ్ చేసి నాకు ఇచ్చారు. సో దాంతో నా ఐఐటీలో అడ్మిషన్ అయింది. ఐఐటీలో అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత అంటే నా ఎడ్యుకేషన్ అయింది. అండ్ కొంచెం పర్సనల్ అమౌంట్ ఐ యూజ్ ఇట్ ఫర్ మై సిస్టర్ అండ్ బ్రదర్స్ ఎడ్యుకేషన్. అండ్ సో స్టార్టింగ్లో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం ఇప్పుడు సో మన రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కాబట్టి మనకు కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది. అంటే నామకే వస్తే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటుంది, అంటే కొంచెం అంటే మాకైతే అలా ఉంటుంది కొంచెం, అంటే క్లాసెస్ వచ్చేసి అంత తెలుగులో ఉంటాయి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం డిఫికల్టీ వచ్చింది. ఇన్ మై ఫస్ట్ ఇయర్ మై సిజిపిఏ వాజ్ జస్ట్ 6.1 బికాజ్ అంటే అక్కడ కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఉండేది. బట్ స్టిల్ దాని తర్వాత కొంచెం ఫైట్ పెట్టిన తర్వాత ఐ మేడ్ ఇట్ టు 9.0. ఆ తర్వాత ఇన్ మై ఫైనల్ ఇయర్ ఐ గాట్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ అండి, రిలయన్స్లో వచ్చింది నాకు జాబ్. వాజ్ అ 10 lakhs ప్యాకేజ్. బట్ అదే ఇయర్ నేను గేట్ కూడా ఇచ్చాను, అండ్ ఇన్ విచ్ ఐ సెక్యూర్డ్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 70. అండ్ సో త్రూ దట్ నాకు ఒక 6 jobs వచ్చాయి. అండ్ ఇన్ దట్ ఐ చూసన్ ఓఎన్జీసీ. ఇట్ వాజ్ అ వెల్ పేయింగ్ జాబ్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉండింది, 22 lakhs ప్యాకేజ్. ఒక
ఇదేంటంటే యాక్చువల్లీ నాకు సార్ చెప్పినట్టు ఇందాక అంటే మనం సివిల్స్కి ఎందుకు వద్దాం అనుకుంటాం అని చెప్పేసి ఒక ఆస్పెక్ట్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాం. ఆ టైంలో అంటే నేను చెప్పాను కదా ఇందాక ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత అంటే నాకు ఐఐటీలో చాలామందికి ఐఐటీలో సీట్ రావడం గొప్ప, నాకేంటంటే ఐఐటీలో సీట్ వచ్చి వెళ్ళలేకుండా ఆల్మోస్ట్ ఐ వాజ్ డ్రాప్డ్ అనమాట. ఆ సిచ్యువేషన్లో నాకు హెల్ప్ చేసింది ఒక డిఎం. సో ఆ టైంలో అంటే నాకు అనిపించింది ఇఫ్ ఐ బీన్ ఎ పొజిషన్ అలా నేను చాలామందికి హెల్ప్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఒక ఇన్స్పిరేషన్. కానీ నా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ సమ్ జాబ్. ఆ తర్వాత ఒక జాబ్ చేసా. ఐ వర్క్ ఫర్ అరౌండ్ 5 years. సో 3 years వర్క్ చేశాక నాకు కొంచెం ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యా. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ వచ్చేసి విత్ జాబ్ ఇచ్చాను. విత్ జాబ్ ఇచ్చా. ఐ క్లియర్డ్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళింది, బట్ ఫైనల్ లిస్ట్లో ఒక 2 marksతో మిస్ అయింది. ఆ తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ నాకు ఇంకా కొంచెం టైం కావాలనిపించింది. సో ఇంకా నేను జాబ్ రిజైన్ చేసేసిన. జాబ్ రిజైన్ చేసి మళ్ళీ ఇయర్ కూర్చున్నా. సో ఇన్ దాట్ సెక్యూర్డ్ గుడ్ ర్యాంక్ అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గెట్ ఐఏఎస్. సో దిస్ వాజ్ మై జర్నీ. ఈ కంప్లీట్ జర్నీలో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ ఫ్యూ థింగ్స్ విత్ యూ. ఏంటంటే నేను అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాను కదా, అంటే చాలాసార్లు అసలు నేను అంటే నన్ను నేను నమ్మలేను అనమాట. అంటే సీరియస్లీ నేనేనా ఒకప్పుడు ఎలా ఉండే నేను ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నా అని చెప్పేసి లిటరల్లీ నాకు అసలు చాలాసార్లు నేనే నమ్మలేకపోతా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10th తర్వాత అంటే మా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళలో పెద్దగా అంత ఇంత అవగాహన లేదు. సీరియస్గా చెప్తున్నా, ఇంజనీరింగ్ అనేది కూడా నాకు అంత ప్రాపర్గా తెలియదు. సో ఒక అక్క ఉండే, అక్క చెప్తుండే అనమాట, ఒక జాబ్ ఉంది కాల్ సెంటర్ జాబ్, మంత్లీ 9,000 or 10,000 ఇస్తారు అని చెప్తే అదే నేను పెద్ద జాబ్ అనుకున్నా. అంటే 9,000 10,000 ఇస్ అ బిగ్ అమౌంట్ ఫర్ అస్ అనమాట. సో దానికి అక్క ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలక్క, ఏం చేస్తే వస్తుంది అన్న అది స్టేజ్ నాది. అప్పుడు నాకు ఐఐటి తెలియదు, ఏం తెలియదు. ఇట్ వాస్ మీ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 10th standard. సో ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఐఏఎస్ అంటే ఐ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ అనమాట ఈజ్ ఇట్ మీ అని చెప్పేసి. సో అంటే what was the main thing which was behind all these things అంటే it was మన మీద మనకు నమ్మకం. అంతకుముందు అంటే Professor Lakshmana, Registrar Usman University has come. I welcome him to the సో ఈ చిన్నపిల్లలు అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ వీసీలని రిజిస్ట్రార్ చూడటం అంటే పెద్ద లగ్జరీ. మాకైతే అసలు యూనివర్సిటీకి వచ్చే వరకు కూడా ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కాబట్టి అసలు వీసీ అంటే ఎవరు, వీసీ ఆఫీస్ ఏంటి అది ఎవరు మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు మీకు ఈ ఏజ్లో ఈ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది కాబట్టి యూ షుడ్ ఇంప్రూవ్ యువర్ గోల్, యూ షుడ్ వైడన్ యువర్ హొరైజన్ ఆఫ్ యువర్ మెంటల్ కేపబిలిటీస్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, గో అహెడ్. సో ఇప్పుడు నేను మొత్తం అంతా బ్యాక్ వెళ్ళి అంటే వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ రీజన్ అనుకుంటే నాకు ఒకటే కనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే మన మీద మనకున్న కాన్ఫిడెన్స్ అదొకటే. అంటే నాకు ఎకనామిక్గా కానీ ఇంకా వేరే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏం లేకుండా అంత ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్స్. బట్ ఒకటి ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ మదర్. ఆమె విజన్ యాక్చువల్లీ షీ హెస్ నెవర్ బీన్ ఇన్ టు స్కూల్స్, ఎప్పుడు ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు, ఏం లేదు. బట్ ఆమెకి ఒకటి విజన్ ఉందన్నమాట. అంటే పిల్లల్ని మంచిగా చదివించాలి కానీ అంటే షీ ఫేస్ మెనీ డిఫికల్టీస్. ఇమాజిన్ 15 yearsలో మ్యారేజ్ అండ్ 23 years ఏజ్లో లైక్ లూజింగ్ అ హస్బెండ్ విత్ 3 children. మళ్ళీ ఎకనామిక్గా కూడా ఏం లేదు. ఐ మీన్ నాట్ ఈవెన్ 1 acre of land అండ్ ఏ జాబ్ లేదు, ఎడ్యుకేషన్ లేదు. అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో హౌ షీ యాక్చువల్లీ ట్యాకిల్డ్ ఇట్ అంటే ఎంత డిఫికల్టీస్ ఉన్నా she never said no అనమాట. I'm sorry. సో ఈ జర్నీ అంతా అంటే నేను మా అమ్మని చూసి నేర్చుకుంది అది దట్స్ ద మేజర్ థింగ్. అది నాకు ఇన్బిల్డ్గా వచ్చేసింది.
మన దగ్గర ఎంత ఉన్నది అన్నది డిఫరెంట్ థింగ్. ఏం లేకున్నా కూడా వీ కెన్ డూ ఇట్ అనమాట. అంటారు కదా లైక్ when you have many difficulties then you have more chance of success. ఎందుకంటే difficulties are the one which teach you many things. అండ్ అది మీలో ఇచ్చే కసి నాకు తెలిసి మీ కంఫర్ట్ జోన్లో ఉన్నప్పుడు రాదు. సో ఆ కసి అనేది మీకు ఓన్లీ విత్ డిఫికల్టీస్ వస్తాయి. అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ గ్రేట్ఫుల్ దట్ నాకు ఆ డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ కుడ్ మేక్ మై సెల్ఫ్. అండ్ ఒక ఫేమస్ అంటే ఒక చిన్న వర్డ్ ఉంది, కష్టాలు చెక్కిన శిల్పాలు అంటారు బేసిక్గా. సో ఎవరికైనా ఎంత డిఫికల్టీస్ ఉంటే వాళ్ళు దే కెన్ బికమ్ అంటే నా పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ నేను అంటే ఎంతమంది మోటివేషన్ స్టోరీస్ ఇవన్నీ వింటూ ఉంటాను. సో అందరిలో నాకు ఇది అంటే ఐ కుడ్ సీ దిస్ అన్నమాట. వెన్ యూ హ్యావ్ మోర్ డిఫికల్టీస్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ దెన్ యూ హ్యావ్ గ్రేటర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ బికమింగ్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ అంటే ఆ ఎనర్జీని దాన్ని మీరు ప్రాపర్గా ఛానలైజ్ చేసుకుంటే. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. మనకి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అంటే మన స్టేటస్ ఏమైనా కానీ అది రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండా మనది అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండా ఫైనాన్షియలీ మనం స్టేబుల్గా వీకా ఏ దాని తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియమా తెలుగు మీడియమా ఏ డౌట్స్ అసలు ఏది స్టార్ట్ వచ్చినప్పుడు మీరు సివిల్ సర్వీసెస్ కాదు దేనికి ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయినా డోంట్ కీప్ దిస్ ఇన్ డౌట్. అంటే ఇలాంటి డౌట్స్ అసలు మైండ్లో పెట్టుకోవద్దు. అలాంటి డౌట్స్ ఉండుంటే ఫ్రమ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ అంటే నేను ఐఐటి కూడా నేను అంటే చేసేవాడిని కాదు. ఎందుకంటే అప్పుడు చదివేటప్పుడు నాకు నిజంగా తెలియదు శ్రీ చైతన్య, నారాయణ, కార్పొరేట్ కాలేజెస్ ఇంత కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అంటే. ఇది ఇప్పుడు ఎవరైనా నేను ఎవరితో మాట్లాడితే ఏం చెప్తారంటే అవన్నీ మన వల్ల అయ్యే పనులు కాదన్నట్టుగా అంటే చెప్తారనమాట. సో అంటే సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ ఇప్పుడు మా జూనియర్స్ ఎప్పుడైనా ఇంటరాక్ట్ అయితే సో దిస్ ఈస్ ద వర్డ్ విచ్ ఐఎమ్ హియరింగ్ యాక్చువల్లీ. సో విచ్ ఈస్ లిటిల్ డిసప్పాయింటింగ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే టాలెంట్ అనేది ఇన్బిల్ట్, అది ఇట్ డజంట్ డిపెండ్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ యు ఆర్. అది మన సెల్ఫ్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ బిలీవింగ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ నిజంగా చెప్తే అవేం అవసరంలా. నా ఐఐటికి అంటే స్పెసిఫిక్గా అంటే ఇక్కడ చెప్పిందే తర్వాత మా సపరేట్గా కోచింగ్ ఏం లేదు. నా గేట్కి ఏ కోచింగ్ తీసుకోలేదు, యూపీఎస్సీకి ఏ కోచింగ్ తీసుకోలేదు. సో ఇవన్నీ జస్ట్ మిత్స్ దట్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అరౌండ్ యూ. అంటే కోచింగ్ తీసుకుంటే అవుతుంది ఆర్ స్ట్రాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే అవుతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ఐ మీన్ కంప్లీట్ దట్స్ నథింగ్ బట్ ఐ మీన్ సో దట్ యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఆల్వేస్ ఎట్లా అంటే మీరు యూ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ సరౌండెడ్ విత్ పాజిటివ్ పీపుల్. చాలామంది అంటారంటే మనం ఏమైనా ఇప్పుడు మీ దాంట్లో ఎవరైనా క్రికెట్ ఆడుతున్నారు అనుకోండి, ఒక మంచి అంటే మీరేమనుకుంటారు ఒక క్రికెటర్ అవుదాం అనుకుంటారు, పక్కన మన వాళ్ళు అవుతుందా ఇట్లాంటి అది నన్ను అడిగితే చెప్తా అసలు అలాంటి వాళ్ళు మొత్తం అవాయిడ్ చేసి పడండి. ఎంత మీ పక్కన పాజిటివ్ పీపుల్ ఉంటే ఆ ఎనర్జీ డిఫరెంట్. నెగిటివ్ పీపుల్ కంప్లీట్లీ లైఫ్ని స్కూల్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ ఆ కేబుల్ తీసి ఎప్పుడైనా లైఫ్లో తక్కువ మసాలు పెట్టుకోవద్దు. అంటే ఇప్పుడు మా విలేజెస్ చూస్తే వెళ్ళి అడిగితే ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్, డిఎస్సి, టీచర్ అంతే. అసలు అంటే సివిల్ సర్వీసెస్ కానీ ఐఐటి, డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్, యుఎస్ వాట్ అంటే సైంటిస్ట్ ఇలాంటి అసలు మాట వినిపించావు అనమాట. బట్ ఐ ఫీల్ మనం ఎప్పుడైనా ఏం గట్టిగా పెట్టుకోవాలి అంటారు కదా, టీన్ క్లాస్ లైఫ్ బతకాలని చెప్పేసి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టీస్ ఉన్నా ఏమున్నా ఒక చిన్న మెసేజ్ ఏంటంటే 1000 రూపాయల జీతం ఉన్నోడు కూడా బతుకుతాడు, 1,00,000 రూపాయల జీతం ఉన్నోడు కూడా బతుకుతాడు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ప్రాబ్లం అనమాట. ఆ డిఫికల్టీస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అంటే నాతో చాలామంది ఇప్పుడు 10th చదివిన వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ దే హ్యావ్ టేకెన్ సంథింగ్ లైక్ ఇట్లా కూలీ పనులకి ఇట్లా వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట. అడిగితే పేరెంట్స్ హెల్ప్ చేయాలి ఇట్లా అని అంటారు. సో ఇలా అంటే దట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఓన్లీ, అంటే పేరెంట్స్ హెల్ప్ చేయడం అని చెప్పేసి కాకపోతే ద వే దట్ దే ఆర్ చూసింగ్ ఈజ్ రాంగ్. దట్స్ అని కరెక్ట్ టైం అనమాట. మీరు ఆ టైంలో కూలీ పనులకి వెళ్ళి ఎంత సంపాదిస్తారు, అదే ఇంకొంచెం కష్టపడి ఏదో ఒక మంచి లైఫ్లో సెటిల్ అయితే మీరేంటి మీ పేరెంట్స్కి పేరు కూడా వస్తుంది అండ్ మంచి ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ కూడా వస్తుంది కదా. డిఫికల్టీస్ ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి, ఎక్కువ రోజులు అయితే ఉండవు. బట్ వెన్ యూ గెట్ ద సక్సెస్ యూ ఫీల్ ఆ డిఫికల్టీస్ అన్నీ ఏం కనిపించవు. బట్ మీరు వదిలేసి చిన్న చిన్న జాబ్స్ ఏదైనా చిన్న వాటితో సాటిస్ఫై అయితే ఆ రిగ్రెట్ మాత్రం లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ మై సిన్సియర్ సజెషన్ దట్
you never aim low in your life and always be positive. ఎంత నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నా టేక్ ఇట్ యాజ్ అ పాజిటివ్ ఓన్లీ. దాంట్లో డెఫినెట్లీ ఏదో ఒక పాజిటివ్ యాంగిల్ ఉంటుంది మనం వెతికితే. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ షుడ్ లుక్ ఇన్ టు. అండ్ ఇదే నా మెసేజ్. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. ఒక సామాన్య కుటుంబం నుండి అన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉన్న కుటుంబం నుండి జీవితంలో ఎంత ఎత్తు ఎదగడానికి అవకాశం ఉంది చెప్పడానికి సో రేవే ఈజ్ ఏ క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇంతకుముందు నేను అబ్దుల్ కలాం గారి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్లుగా ది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఐ టుక్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ హిస్ థింగ్స్. అండ్ ఆయన లైఫ్లో 3 ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏరియా పావర్టీ ఉన్నాయి. ఆసిఫాబాద్ డిస్టిక్లో ఉన్నదానికి, హైదరాబాద్లో ఉన్నదానికి, వరంగల్లో ఉన్నదానికి లాట్స్ ఆఫ్ చేంజ్. సో ఏరియా నుండి కూడా డిసడ్వాంటేజ్, సోషల్లీ డిసడ్వాంటేజ్ ప్లస్ ఎకనామిక్ డిసడ్వాంటేజ్. 3 రకాల పావర్టీని ఎదుర్కొని రావడం అంటే చాలా కష్టం. సోషల్ స్టిగ్మా, సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్, ఇట్ రియలీ కీప్స్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ డౌన్ తెలియకుండానే. సో అట్లా సోషల్ ఇష్యూస్, ఎకనామిక్ ఇష్యూస్, జాగ్రఫికల్ ఇష్యూస్, ఎంత పెద్ద పెద్ద భేదాలు కూడా దాని నుండి బయటపడలేదు. ఎందుకంటే భేదాలు గుర్తించబడలేదు. ఎందుకంటే బికాస్ దే నెవర్ ఎంటర్డ్ ఇంటు ది రింగ్ ఎట్ ఆల్. వేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ రికగ్నైజింగ్ దెమ్ అండ్ విన్నింగ్ ది గేమ్. సో రేవే లాంటి వాళ్ళు అరుదుగా దే టేక్ అప్ ది ఛాలెంజెస్, కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఇష్యూస్. అందువల్ల మీలో కూడా చాలామంది ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకుంటారు, కానీ అవి ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని ఆపలేవు. దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎన్ ఇన్థింగ్, దేర్ ఇస్ ఎ డిజైర్ ఇన్ యూ, నథింగ్ కెన్ స్టాప్ యూ. ఇన్ఫాక్ట్ సమ్ టైమ్స్ ఆయన చెప్పిన 2-3 ఇష్యూస్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ మై ఓన్ లైఫ్ వే బ్యాక్ 1990s నేను ఎగ్జామ్ రాస్తున్న టైంలో మై ఫాదర్ ఆల్సో డైడ్ వెన్ ఐ వాజ్ 7 years old. నేను 7 years ఉన్నప్పుడు మా ఫాదర్ చనిపోయారు. మై మదర్ ఈజ్ ఇలిటరేట్, చదువు కూడా, నో ప్రాపర్టీస్, ఏ రకమైన ఆస్తులు లేవు. కానీ నేను ఇంతకు చెప్పినట్లే స్కూల్లో ఐఏఎస్ కావాలని ఒక నిర్ణయం వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ మై డెసిషన్, నాట్ ఎనీబడీస్ డెసిషన్. సో ఇట్ హెస్ బికమ్ మై వే ఆఫ్ లైఫ్. సో ఆ రకంగా మనం తీసుకున్న నిర్ణయానికి మనం కట్టుబడి ఉంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకొని ఏమన్నా జరిగినా చుట్టుపక్కల ఏమైనా కూడా it will take that dominant thought will take you and make you to sit in that chair. అర్థమైందా? అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను. ఒక ఒలింపియన్ ఒక అప్పటిదాకా ఉన్న వరల్డ్ రికార్డ్ అంటే ఒలింపిక్ రికార్డ్ని దాటి హై జంప్లో ఈ బికేమ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్. Somebody asked how on the earth somebody can jump so high, it's impossible. How it happened అని అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు అన్నమాట. ఆశ్చర్యపోతే ఆయన చెప్పాడు, ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెండ్, మై మైండ్ వాజ్ దేర్ ఆన్ ది రికార్డ్, మై బాడీ జస్ట్ ఫాలోడ్ ఇట్. నా మనసు అక్కడ ఉంది, శరీరం తర్వాత వెళ్ళింది. ఇంతకుముందు చెప్పారు యద్భావం తద్భవతి లాగా. ముందు మిమ్మల్ని మీరు అక్కడ ఊహించుకోవాలి. అది ఏదని కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఒక పెద్ద సినిమా యాక్టరో, ఒక పెద్ద డైరెక్టరో, పెద్ద డాన్సరో, పెద్ద నాయకుడు, పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ మైండ్, ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, యూ ఆక్యుపైయింగ్ దట్ చైర్, దట్ పొజిషన్, స్లోలీ యువర్ బాడీ హ్యాస్ టు గో. దాన్ని వెళ్ళాల్సిందే, వెళ్ళకపోవడానికి కుదరదు. బికాస్ బాడీ ఈజ్ నాట్ కంట్రోలింగ్ ది బ్రెయిన్, బ్రెయిన్ ఈజ్ కంట్రోలింగ్ ది బాడీ. అందుకే బ్రెయిన్ డెడ్ అంటారు కదా. బాడీ ఇంటాక్ట్ ఉండి కూడా బ్రెయిన్ చనిపోతే మేము చనిపోయినట్టు లెక్క. బ్రెయిన్ బాగా లెక్క, బాడీ బాగుంటే ఉపయోగం లేదు. అట్లాగా సో అట్లాంటి అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్ ఏదిలో కూడా యూ కెన్ ఓవర్కమ్. డోంట్ ఎవర్ థింక్ దట్ దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లం. జస్ట్ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ యూ. చెప్పండి, నేను కేబుల్ కనెక్ట్ చేసిన కింద సో సర్చింగ్ ముందు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ తీసి పెడతారు. వస్తుంది. ఒక 2 minutes వీడియో ప్లే అవ్వట్లేదు.
how he became a university professor, then Usmania Engineering College principal, Tarvata he went to Dean UGC affairs uన్నారు, he went and studied in foreign universities. So from small humble background, how he became, just 2 minutes. Malaysia. ఇది ఓబిఎస్లో నడుస్తుంది దానికి సెట్ కాదు, ఓబిఎస్లో ఉంటుంది ఇది స్ప్లిటర్తో పని చేయదు. అందుకే కదా ఇగో నేను కేబుల్ తీసి పెడతా చూడకు, సివిల్ సర్వీసెస్ ఈ డిస్ప్లే అక్కడ ప్లే కావాలంటున్నావు దానిలో అట్లా రాదు ఇది. అండ్ ఇది రెండవసారి మేము చేయడం, అది ఓబిఎస్ అది అందుకే యాక్టివిటీస్ ఈ టేక్స్. నేను మా ఇద్దరు స్టూడెంట్ ఈ సంవత్సరం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి ఇద్దరికి వచ్చిందని ఇప్పుడే నాకు అర్థమైంది. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ ఒకటి అండ్ వన్ మోర్ ర్యాంక్ ఇన్ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో దిస్ ఇయర్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడే మాట్లాడిన మన ఒక విజేతను చూస్తే నేను నా జీవితం గుర్తొచ్చింది సార్. ఓకే సార్, నేను ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్ 500 మీటర్ల దూరంలో అక్కడ లైబ్రరీ దగ్గర కొబ్బరి చెట్లు ఉండేది. నేను రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సర్వేల్ స్టూడెంట్. నేను అక్కడ నుంచి నేను హైదరాబాద్ ఐడియల్ జూనియర్ కాలేజ్, అప్పుడు నేను కాలేజ్ టాపర్, స్కూల్ టాపర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను నన్ను ఫ్రీ సీట్ కింద. బట్ ఇక్కడ 150 రూపాయలతో ఒక రూమ్ రెంట్ తీసుకున్నాను సార్ బతుకమ్మకుండా. ఆ రూమ్లో ఏంటంటే ఎప్పుడు పక్కన మెకానికల్ వాళ్ళందరూ సౌండ్ వస్తుంటే చదువుకోవడానికి నేను అక్కడి నుంచి నేను ఉస్మానియా లైబ్రరీ ముందు కొబ్బరి చెట్టు కింద కూర్చొని చదువుకొని ఇక్కడ చదవాలి, ఇక్కడ రావాలని అప్పుడు అనుకునేవాడిని సరే. ఆ తర్వాత ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇంజనీరింగ్ ఉస్మానియాలో వచ్చింది. అది నాకు ఎలా వచ్చింది ఏమీ తెలియదు, చదివినాము, సీట్ వచ్చింది, జాయిన్ అయినాము సార్. తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నాకు ఐఐటి సీట్ వచ్చింది. కానీ ఐఐటిలో చదవడానికి నాకు వెళ్ళడానికి డబ్బులు లేకుండే. ఇక్కడ శరత్ ఇన్స్టిట్యూట్ సార్ అని ఒక సార్ ఉంటారు, అతను వచ్చి రామ్నగర్ గుండులో ఆంధ్ర బ్యాంక్లో ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేకుండా అతనితో పాటు ఇంకో 2 ఫ్రెండ్స్ పిలిపించుకొని 10,000 రూపాయలు ఇచ్చారు సార్ నా ఫీజు ఐఐటి ఢిల్లీ పోవడానికి. సో ఐఐటి ఢిల్లీ పోయిన తర్వాత ఇక నేను వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. తర్వాత పిహెచ్డి నేను ఐఐటి ఢిల్లీ నుంచి చేశాను. రామన్ ఫెలో వచ్చింది, యూజీసీ రామన్ ఫెలో. యూజీసీ అంటే ఇండియా టు యుఎస్ వెళ్ళి చదువుకోవడానికి రామన్ ఫెలో తెచ్చుకున్నాను. వరల్డ్ టాప్ ర్యాంక్ ఉన్నట్టు ఏ యూనివర్సిటీ నుంచి కూడా నేను పోస్ట్ డాక్ చేసిన. తర్వాత అంటే తెలంగాణలో ఇస్తున్నటువంటి ఆల్మోస్ట్ టాప్ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చింది నాకు. అండ్ నేను ఐఐటిలో పిహెచ్డి చేసినప్పుడు ఆల్ ఇండియాలో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ద టాప్ బెస్ట్ థీసిస్ అవార్డు కూడా వచ్చింది సార్, పొసోక్ అవార్డు వచ్చింది సార్. తర్వాత ఇక్కడ 19లో బెస్ట్ ఇంజనీర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్, దెన్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డ్ ఇన్ 2020. ఇలా అంటే నాకు కూడా నేను 6th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మా మదర్ పోయారు సార్. మాకు అసలు చదువు అనేది తెలియదు సార్. మా నాన్న చదువుకోలేదు. మా నాన్న రాళ్ళు కొట్టేవాడు, ఊళ్ళలో మనం కాశోళ్ళు అంటున్నాము. మా నాన్న రాళ్ళు కొట్టేవాడు. నేను చదువుకొని ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత ఒకరోజు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఒక ప్రోగ్రామ్కి నన్ను మా నాన్నను పిలిస్తే మా నాన్న చెప్పిన మాట ఏంటంటే, నా కొడుకు ఎలక్ట్రీషియన్ అయ్యింది, ఈరోజు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను సార్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత. సో దట్ వాజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్. బట్ ఒకటే ఈ రోజు వరకు నేను నమ్మేది ఒకటే, కష్టపడి చదవడం ఒకటే తెలుసు నాకు. అంటే అందరూ 1 గంట 2 గంటలు అంటే నాకు ఎంత అవకాశం ఉంటే అంత అవకాశం నేను అంటే ఏదైనా సరే నేను హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను సార్. నాకు నో స్మార్ట్ వర్క్ అని నాకు తెలియదు, ఓన్లీ హార్డ్ వర్క్ చేయడం ఒకటే తెలుసు. అనుకున్నది అవుతుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతాను. ఎప్పుడు నేను అనుకున్నది సాధిస్తాననేది ఎప్పుడు నాకు అది ఉంటుంది. నేను ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ సార్, బుర్రా వెంకటేష్ సార్ ఫర్ మేకింగ్ మీ దిస్ ప్రోగ్రామ్ పార్ట్. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే మమ్మల్ని ఇట్లా ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు మాకు అప్పుడు ఎవరు లేరు. ఇలా ఐఏఎస్ చదవాలని ఇట్లా గ్రూప్ సక్సెస్ మీట్ పెట్టిన వాళ్ళు లేదు, చదవాలని ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు లేరు. అప్పుడు మాకు కనీసము మేము చదువుదాం అనుకున్నా కానీ మాకు అప్రోచ్ చేసేంత పరిస్థితి లేదు. అలా బుర్రా వెంకటేశ్వర సార్ లాంటి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఇలా ఠాగూర్ ఆడిటోరియంలో మీ అందరికి చెప్తున్నట్టే మీరు చాలా అదృష్టవంతులు.
ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఖచ్చితంగా అవుతారు. ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కాకుండా గొప్ప ఆఫీసర్స్ అవుతారని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సార్ గారికి మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వాళ్ళ బ్రదర్ కూడా మా స్కూల్లోనే సర్వేలోనే ఐ వాజ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ సర్వే రెసిడెన్స్ స్కూల్. సో వీళ్ళ తమ్ముడు వీళ్ళ అన్నయ్య మా స్కూల్లో చదివాడు, ఈయన కూడా స్కూల్లో చదివాడు. సో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ నుండి వచ్చే పిల్లలు రేవై ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్. సో ఇవన్నీ కూడా పాతకాలపు గురుకుల వ్యవస్థల మీద ఆధారపడి స్టార్ట్ అయిన మోడర్న్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అన్నమాట. సో గుడ్ మలేషియా గారి జీవిత చరిత్ర మీకు అర్థమైన తర్వాత, సో అడ్వర్సిటీ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ఓవర్కమ్ ఇట్. లేదంటే అదే మిమ్మల్ని అనగదొక్కుతుంది, దాన్ని మర్చిపోతే మిమ్మల్ని పైకి లేవచ్చు. అడ్వర్సిటీ విల్ లిఫ్ట్ యూ అప్ ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ ఇట్. ఇఫ్ యూ కంటిన్యూలీ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్, ఇట్ విల్ పుష్ యూ డౌన్. అదే భారం అవుతుంది, అదే మీకు ఆధారం అవుతుంది. దాన్ని భారంగా చేసుకుంటారా, ఆధారంగా చేసుకుంటారా మీ చేతిలో ఉంది. అర్థమైందా? సో నా ఎందుకు సివిల్ సర్వీస్ రాయాలి అనుకుంటున్నాను అనేది ఇప్పుడు మనం ఇద్దరితో మాట్లాడదాం. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా సివిల్ సర్వీస్ సాధించవచ్చు అనే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాం. అసలు సివిల్ సర్వీస్ ఎందుకు రాయాలి, ఎందుకు సివిల్ సర్వెంట్ కావాలనుకునేది ముందు ఉమార్తి టాప్ ఆల్ ఇండియా 3rd ర్యాంక్ వచ్చింది అమ్మాయికి. సో సివిల్ టెల్ why she chose civil services. So first Uma will talk about it, and also she will talk about the general గా ఈ ప్రిపరేషన్ ఎట్లా ముందు అనుకున్న తర్వాత ఎలా ప్రిపేర్ అయింది అది కూడా కలిపి చెప్తుంది. తర్వాత సంకేత్ విల్ టాక్ అబౌట్ వై చోస్. మ్యాథమెటిక్స్ రాశాడు. మ్యాథమెటిక్స్ అంటే భయం కదా అందరికీ, కానీ మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా ఐఏఎస్ సాధించాడు సంకేత్. సో ఆయన కూడా చెప్తారు. సంకేత్ వాళ్ళ ఫాదర్ ప్రేమ్ సింగ్ వచ్చాడు. ప్రేమ్ సింగ్ నిలబడి ప్రేమ్ సింగ్ ఇక్కడ అక్కడ ముందుకు రాస్తే ప్రేమ్ సిట్టింగ్ బ్యాక్ ముందు యు నో యువర్ ప్రౌడ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎ అకాంప్లిష్ సన్ ప్రేమ్ సిట్టింగ్. సో ప్రేమ్ది ఒక విషయం చెప్తాను మీకు. ఐ వాజ్ ఇన్ ద ఈవెన్ 61 రూమ్లో ఉండేవాళ్ళం. ఈవెన్ 61 రూమ్లో ఉండేవాళ్ళం. ఆ టైంలో ప్రేమ్ సింగ్ నాతో పాటు ఇంకో రూమ్మేట్ కూడా ఉండేవాడు, శర్మన్ అని ఇంకో రూమ్మేట్ ఉండేవాడు. శర్మన్కి ఏదో తెలుసు, ఇద్దరు ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నుండి. కాబట్టి నేను శర్మన్ ఇద్దరం ఐఏఎస్ అయిన ఆ రూమ్ నుండి. బోత్ ఆఫ్ us బికేమ్ ఐఏఎస్. అదే రూమ్ నుండి హైకోర్టు జడ్జిలు ఇద్దరు అయ్యారు. సేమ్ రూమ్ నుండి ఇద్దరు హైకోర్టు జడ్జిలు, ఇద్దరు ఐఏఎస్ అయ్యారు. నేను డైరెక్ట్ ఐఏఎస్ అయ్యాను. మా రూమ్మేట్ శర్మన్ ఏమో ఆర్డీఓ ద్వారా గ్రూప్ 1 రాసి మళ్ళీ ప్రమోషన్ ద్వారా ఐఏఎస్ అయ్యారు. ఇప్పుడు జస్టిస్ కార్తిక్ ఇప్పుడు హైకోర్టు జడ్జిగా ఉన్నారు, ఆయన కూడా అదే రూమ్లో ఉండేవాడు. సో ఆ రూమ్కి ప్రేమ్ అప్పట్లో కొత్త జీప్ వేసుకొని వచ్చేవాడు. కొత్త బ్రాండ్ న్యూ జీప్ వేసుకొని వచ్చేవాడు రూమ్కి. సో మాకు అప్పుడైతే ఇంకా యూనివర్సిటీలో ఉన్నాము, ఇంకా ఎవరికే ఉద్యోగాలు లేవు. నేను కొత్త జీప్ తలతలాడే జీప్ వేసుకొని వచ్చాను. ఏంటి ఉద్యోగం అంటే హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్. ఆయన హార్టికల్చర్ చదివాను. సో ఆ టైంలో హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్స్కి బాగా తిరగాలని వాళ్ళకి కొత్త జీపులు ఇచ్చి పంపించారు. అసలు ఉద్యోగం వచ్చితేనే గొప్ప, అందులో కొత్త జీప్ వేసుకొని తిరగడం ఎంత గొప్ప అదృష్టం అనుకునేవాళ్ళం. సో ఆయన తర్వాత జీవితంలో స్థిరపడుతూ లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ అబ్బాయి సంకేత్ గురించి నాకు మా అబ్బాయి కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాడు సార్. వీ హ్యావ్ బీన్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ ఆల్మోస్ట్. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 89-90 విషయం నేను మాట్లాడింది. మొన్న అప్పటి నుండి ప్రేమ్ సంకేత్ వాళ్ళ ఫాదర్ వాజ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ అస్. సో మొన్న వచ్చి మా అబ్బాయి కూడా లాస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు, ఇంకేం రాలేదు. సరే ఏదో కష్టపడుతున్నాడేమో అనుకున్నాను. ఈసారి మళ్ళీ వచ్చాడు. వచ్చి మా అబ్బాయికి ఫస్ట్ లిస్ట్లో రాలేదు సార్, సెకండ్ లిస్ట్లో పిలుస్తారంటే ఇంటర్వ్యూ, కానీ సెకండ్ లిస్ట్ పిలవడం ఏంటి అంటే సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ ఏదో ఉందని అన్నాడు. సో ఫైనల్లీ
రిజల్ట్ రాగానే పరిగెత్తుకు వచ్చాడు ట్రైన్. ఏమైంది అంటే మా అబ్బాయికి ఆల్ ఇండియా 35th ర్యాంక్ వచ్చింది సార్. సెకండ్ అటెంప్ట్లోనే ఆల్ ఇండియా 35th ర్యాంక్. ఏం వస్తుందంటే మ్యాథమెటిక్స్ అన్నారు. వెరీ రేర్లీ ఎనీబడి గెట్స్ టు మ్యాథమెటిక్స్. మ్యాథమెటిక్స్ ఏంటంటే అన్లెస్ నువ్వు వాళ్ళ ఉద్దంట పెండుడు అయితే తప్ప రాదనమాట మ్యాథమెటిక్స్. ఘనాపాటి ఉండాలి, మామూలుగా సరిపోదు. ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ తక్కువ మంది రాస్తారు, ఆ తక్కువలో చాలా ఎక్కువ ఉన్నవాడికి వస్తుంది. మిగతా కామన్ సబ్జెక్ట్స్ అనుకోండి ఎక్కువ మంది రాస్తారు, తక్కువ వాళ్ళకి కూడా వస్తారు. అర్థమైంది? అంటే యూపీఎస్సీలో ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, మోడరేషన్ అనే సిస్టమ్ ఉంటుంది. అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ నుండి ఎంతమంది రాశారో అంత పర్సంటేజ్ని ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక 10,000 మంది మెయిన్స్ రాస్తున్నారు అనుకున్నారు. అందులో ఇప్పుడు సోషియాలజీ నుండి 1000 మంది రాస్తున్నారు. సో ఇంటర్వ్యూకి 2,000 మంది పిలవాలి, 1:5. కాబట్టి సోషియాలజీ నుండి 200 మంది పిలుస్తారు. అర్థమైంది? ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ 100 రాశారు అనుకోండి, 100 రాస్తే ఎంతమంది అయినారు? 1%. సో 1%కి వెళ్ళి మళ్ళీ 1% పిలవాలి. 2,000 అంటే 2 3 పిలుస్తారు. అంత డిఫికల్ట్. సో మిగతా వాళ్ళకంటే తక్కువ మార్కులు వచ్చేది కాదు. సోషియాలజీలో 70 మార్కులకు వచ్చినా ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఉంటాడు. ఇప్పుడు వీళ్ళలో 95 వచ్చినా కూడా వెళ్ళకపోయింది వచ్చింది 100కి, ఎందుకంటే 2 పిలవాలి. సో దో యు ఆర్ వెరీ హై in terms of scoring, still they will not be called because number of people appeared from that exam are low. అది క్రైటీరియా. లేదంటే అందరూ 90+ వచ్చిన అందరూ మ్యాథమెటిక్స్లో ఉంటారు. ఆ టైంలో ఆ సబ్జెక్ట్ ఈజీగా వచ్చి ఉండొచ్చు, ఏదో తెలివి ఉండొచ్చు. అందుకని there is a system called moderation. సో ఆ మోడరేషన్లోకి వెళ్ళి మోడరేట్గా బయటకు వచ్చాడు సంకేత్. దట్ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్. కాబట్టి let us give it big hand. But first Uma Aarti, she will tell about her success journey, and then Sanket will tell. ఈ ఇద్దరు మాట్లాడిన తర్వాత నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్లో కాదు. సో ఉమా ఉమా స్టోరీ కూడా చాలా ఆమె ఓన్ వర్డ్స్ విల్ టెల్ హౌ అవర్ ఫాదర్ మోటివేటెడ్. నౌ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎస్పీ ఆఫ్ నారాయణపేట డిస్ట్రిక్ట్గా పనిచేస్తున్నారు, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ నారాయణపేట డిస్ట్రిక్ట్. Good evening to one and all. I am very grateful to be standing here, grateful to my parents, God, and all the visible and invisible forces that shaped me and will continue to shape me in the future. So, to answer enduku why civil services ani, so I would say ఇది మా ఫాదరే నాకు చాలా చిన్న ఏజ్ నుంచి నా మైండ్లో ఈ ఐడియా పెట్టారు, నాట్ డైరెక్ట్లీ. సో మా ఫాదర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండడం వల్ల ఆయన రోజు ఇంటికి వచ్చి నైట్ డిన్నర్ చేస్తుంటే ఒకటే డిస్కషన్, మా ఎస్పీ ఇది చేశారు, మా కలెక్టర్ ఇది చేశారు, ఇంతమందికి హెల్ప్ చేశారు, ఈ పని చేశారు. ఇంకా రోజు ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా ఉమాను ఇది అవ్వు అని చెప్పలేదు, బట్ ఇది కాన్స్టెంట్గా ఈ జాబ్ ప్రొఫైల్ గురించి, ఇందులో ఉండే ఛాలెంజెస్ గురించి, ఇందులో ఉండే ఆపర్చునిటీస్ గురించి, ద నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ అది బాగా డిస్కస్ చేస్తుండే. సో బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ నేను మా ఫాదర్ని కూడా చూస్తూ ఉండే, నాకు భయం వేసేది ఇంత పని చేయాలా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఐపీఎస్ ఓకే అని. అండ్ సో నేను అంత పెద్దగా ఎక్కించుకోలేదు మైండ్కి. లైక్ ఏ అదర్ స్టూడెంట్ అయినా మా దగ్గర ఐఐటి జేఈకైనా చదవాలి లేదా ఎంబీబీఎస్కైనా చదవాలి. సో నేను కూడా అదే ట్రైన్లో ఎక్కి ఐ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఐఐటి జేఈ. అండ్ నేను ఐఐటి హైదరాబాద్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను. సో త్రూ అవుట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా ఐ వాజ్ నాట్ స్టిల్ ష్యూర్ అసలు నాకు ఏం కావాలి, నేను ఏం చేయాలి, గోయింగ్ అహెడ్ నా కెరియర్ ఏమి ఉండాలి అని. ఇవన్నీ ఇంకా నాకు క్లారిటీ లేదు, వీటి మీద చాలా థాట్స్ ఉండే. సో నా ముందు అప్పుడు అక్కడ ఉన్న గ్రాడ్యుయేషన్ సబ్జెక్ట్స్లో బెస్ట్గా పర్ఫామ్ చేయడం నా డ్యూటీ అని నాకు అనిపించింది. సో ఐ గేవ్ మై బెస్ట్. నేను నా ఇంజనీరింగ్ని ఫుల్గా తరోగా ఎంజాయ్ చేశాను. అండ్ ఆల్సో ఐ గేవ్ మై బెస్ట్. అక్కడ ఐ కుడ్ సెక్యూర్ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్, రీసెర్చ్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో. నాకు తర్వాత ఆపర్చునిటీస్ కూడా సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో వచ్చాయి. బట్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎక్కడో ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ఇట్. అంటే ఐ కుడెంట్ సీ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ సివిల్ ఇంజనీర్ గోయింగ్ అహెడ్. నాట్ దట్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్,
మా గ్రాండ్ ఫాదర్, మా కజిన్స్ చాలామంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ఉండే, బట్ ఐ కుడ్ నాట్ సీ మై సెల్ఫ్ దేర్. ఆర్ ఐటీ సెక్టర్లో కూడా ఐ కుడ్ నాట్ సీ మై సెల్ఫ్. సో అప్పుడు నేను నాకేం కావాలి అని స్టార్టెడ్ థింకింగ్ స్లోగా 4th ఇయర్లో. అండ్ రియలైజ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ వర్క్ ఇన్ ఏరియా ఎక్కడైతే నేను చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలుగుతాను, డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో వర్క్ చేయగలుగుతాను. అండ్ సాటర్డే సండే కోసం ఎదురు చూడకుండా చేసే పని కావాలి అనుకున్నాను. సో ఇట్లా కొంతమంది మా సీనియర్స్తో మాట్లాడి, మా పేరెంట్స్తో ఆఫ్ కోర్స్ మాట్లాడి, ఫైనలీ ఓకే సివిల్ సర్వీసెస్ సీమ్స్ టు బి ఎ గుడ్ కెరియర్ ఆప్షన్. సో నా కేసులో నేను నిజానికి అంటే సర్వీస్ మోటివ్తో ఊరినో దేశాన్ని మార్చడానికి స్టార్ట్ చేయలేదు. టు బి ఆనెస్ట్, నేను ఒక మంచి కెరియర్ కోసం చూస్తుండే. నాకు ఇంతకు మించి కెరియర్ ఆప్షన్ నాకు అనిపించలేదు. నా లిమిటెడ్ వ్యూలో, నా బౌండెడ్ రేషనాలిటీలో నాకు ఇది మంచి కెరియర్ అనిపించింది. సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 4th ఇయర్ గ్రాడ్యుయేషన్లో ఐ డిసైడెడ్ ఓకే నేను సివిల్ సర్వీసెస్ చేయాలని. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది, ఇక్కడ వరకు ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ క్లియర్. దాని తర్వాత నేను ఐ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్. సో 2017లో ఐ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఫ్రమ్ ఐఐటి హైదరాబాద్. దాని తర్వాత 2018లో నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. సో నేను ఇక్కడ చేసిన ఫస్ట్ మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ఏం స్ట్రాటజీ లేదు నా దగ్గర. సో జస్ట్ ఓకే సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వాలి, ఐఏఎస్ అవ్వాలి, ఇంత మాత్రమే ఉంది. అంతేగాని అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలి, అసలు ఏం ఎగ్జామ్ రాయాలి, ఆ ఎగ్జామ్ని ఎలా క్లియర్ చేయాలి, ఆ ఎగ్జామ్ కంటూ ఒక స్ట్రాటజీ కావాలి, ఇవన్నీ ఏమీ లేకుండే. సో నేను బ్లైండ్గా అనుకున్నాను, సరే ఢిల్లీ వెళ్తే అక్కడ కోచింగ్ తీసుకుంటే ఇంక అంతే నేను ఐఏఎస్ అయిపోతాను అనుకున్నాను. సో అట్లనే ఢిల్లీ వెళ్ళాను అండ్ 1 year వేస్ట్ చేశాను అక్కడ. సో అక్కడ వెళ్ళి క్లియర్లీ మీ దగ్గర ఒక స్ట్రాటజీ అంటూ లేకపోతే, మీరు ఎగ్జామ్ని అర్థం చేసుకోకపోతే, మీరు ఎన్ని కోచింగ్స్ తీసుకున్నా, ఎంత గైడెన్స్ తీసుకున్నా వేస్ట్ అవుతుంది. సో 1 year వేస్ట్ అయింది, 1.5 years అక్కడ. కనీసం అప్పటికైనా రియలైజ్డ్ ఇట్లా కాదు చేసేది అని. సో ఐ కేమ్ బ్యాక్ హోమ్. సో నేను ఎప్పుడైతే ఇంటికి తిరిగి వచ్చానో అప్పటి నుంచి ఐ వుడ్ సే నేను యాక్చువల్లీ ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను. బట్ ఇప్పటికి కూడా నేను ఇన్ సమ్ వే ఆఫ్ ది అదర్ అదే మిస్టేక్ కంటిన్యూ చేస్తున్నా, విచ్ వాజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ స్ట్రాటజీ. అంటే స్ట్రాటజీ అంటే దెర్ ఇస్ నో వన్ ఫిక్స్డ్ స్ట్రాటజీ, బట్ అవర్ సెన్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అసలు ఈ ఎగ్జామ్ ఏంటి, ఇది మన నుంచి ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది, అండ్ మనం దీన్ని ఎలా క్లియర్ చేయాలి. సో ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్స్కి. బట్ ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా ముందుకెళ్ళి ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేస్తుంటే మళ్ళీ రాస్తూ ఉంటాం, బట్ సరిపడినవి మార్క్స్ రాకపోవడము, జస్ట్ అక్కడ దాకా వెళ్ళి తిరిగి రావడము. సో ఇది నా 5th attempt. సో నాకు ఫస్ట్ 4 attemptsలో అదే జరిగింది. క్లియర్ స్ట్రాటజీ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడం వల్ల నేను ఏదో ఒక స్టేజ్ క్లియర్ చేస్తూనే ఉన్నాను. లైక్ ప్రిలిమ్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నుంచి నేను ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేస్తున్నాను, కొంచెం వెళ్ళాక మెయిన్స్ కూడా క్లియర్ చేశాను, మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ దగ్గర పోయి మళ్ళీ వెనకాలకు వచ్చాను. సో అలా ఆ స్ట్రాటజీ లేకుండా వెళ్తున్నాను. అండ్ ఈ అటెంప్ట్లో చేసిన చేంజ్ అంటే ఐ డెవలప్ ద సెన్స్ ఆఫ్ మై ఓన్ స్ట్రాటజీ. సో ఇప్పుడు నేను దాని గురించే మాట్లాడతాను, బికాస్ ఐ ఫీల్ నేను ఈ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు క్రాక్ చేయగలిగానంటే వెన్ ఐ డెవలప్ మై ఓన్ స్ట్రాటజీ అండ్ మై ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. సరే స్ట్రాటజీ అనడం కన్నా ఐ థింక్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ అ బెటర్ వర్డ్. మనకి ఎగ్జామ్ అర్థం అవుతే దట్ ఈస్ 85% ఆఫ్ ద జాబ్ డన్. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఈ ఎగ్జామ్లో మనకు ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. అండ్ మెయిన్స్ ఈజ్ వేర్ యూ స్కోర్ మార్క్స్, లైక్ మెజారిటీ ఆఫ్ యువర్ మార్క్స్ విచ్ డిసైడ్ యువర్ ర్యాంక్ ఆర్ ఇన్ ద మెయిన్స్. సో మెయిన్స్ స్ట్రాటజీ గురించి విల్ టాక్. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ సివిల్ సర్వీసెసే కాదు, మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా సరే మీకంటూ ఒక సెన్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ చేసుకుంటారు? 2 things ఉంటాయి. ఏ ఎగ్జామ్కైనా ఒకటి సిలబస్ ఉంటుంది, సెకండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ 2 కాకుండా అసలు థర్డ్ థింగ్ మీకు అవసరమే లేదు. ఈ 2 ఉంటే యూ కెన్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. సో అండ్ నేను ఈ అటెంప్ట్లో ఐ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ప్యూర్లీ ఆన్ సిలబస్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్. సో ఎన్ని సిలబస్ పాయింట్స్ అయితే యూపీఎస్సీ మెన్షన్ చేసిందో అన్నిటి లిస్ట్ చేశాను 4 పేపర్స్లో అండ్ ఆల్సో ఆప్షనల్ పేపర్స్లో లిస్ట్ చేసి ఐ ప్రిపేర్డ్ నోట్స్ ఆన్ దెమ్. సో ఎవ్రీ సిలబస్ టాపిక్కి మీరు ఆ టాపిక్ని ఎక్కడి నుంచైనా అర్థం చేసుకోండి. ఎన్ని
సోర్సెస్ అయినా రిఫర్ చేయండి, కానీ దాన్ని మొత్తం డైజెస్ట్ చేసుకొని వచ్చి ఒక్క పేపర్లో మీ ఓన్ వర్డ్స్లో సమ్మరైజ్ చేసుకోండి. మీరు అలా సమ్మరైజ్ చేయలేకపోతున్నారంటే మేబీ మీకు ఆ టాపిక్ అర్థం కాలేదండి. సో ప్రతి సిలబస్కి తగ్గట్టు ఆ సిలబస్ వైజ్ నోట్స్ చేసుకున్నాం. అండ్ మనం ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి చదివేటప్పుడు మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, సరే ఈ టాపిక్స్ అయితే ఇచ్చారు సిలబస్లో, మరి ఎంతవరకు చదవాలి, ఎంత డీప్గా చదవాలి, ఎంత వైడ్గా చదవాలి, ఇవన్నీ వెరీ జనరల్ డౌట్స్. ఇవి అర్థం కాక మనం వీళ్ళ చుట్టూ వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతుంటాం, కొంచెం హెల్ప్ చేయండి మాకు అర్థం కావట్లేదు, ఎంత చదవాలి, ఈ బుక్ చదవాలి. మరి దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు? అది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. ఒక ఎగ్జామ్ మీరే ఫస్ట్ టైం రాయట్లేదు కదా, దాని ముందు సంవత్సరాల్లో కూడా చాలా మంది రాస్తారు. సో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకొని ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎంతవరకు అడుగుతుంది ఆ పర్టికులర్ ఎగ్జామింగ్ అథారిటీ. సో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ వాడి మీరు మీ స్టడీకి ఒక కాంటూర్ అట్లా బార్డర్స్ తీసుకోవాలి, అంతకు మించి వెళ్ళని అవసరం లేదన్న ఒక అండర్స్టాండింగ్ రావాలి. సో మీరు చదివేదంతా ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ నుంచి అర్థం చేసుకున్న బార్డర్స్ లోపలే చదవాలి, మీ నోట్స్ కూడా అందులోనే చేయాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ సిలబస్ వైజ్ నోట్స్, అండ్ ఈ నోట్స్ ఎలా చేసుకోవాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటూర్స్ డ్రాన్ బై అనలైజింగ్ యువర్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ప్రాక్టీస్. ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. సో మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఆన్ ద ఫైనల్ డే ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ మీ హ్యాండ్ అండ్ మైండ్ ఆటో పైలట్ మోడ్లో ఉండాలి, అండ్ యెట్ యూ షుడ్ బి గివింగ్ యువర్ బెస్ట్. సో దీనికి చాలా చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ప్రిలిమినరీ స్టేజ్లో ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, MCQs అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో 100 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, 2 hours సాల్వ్ చేయాలి. సో నేను ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ టెస్ట్ రాయడానికి ముందు 70 అట్లాంటి మాక్ టెస్ట్కి అపేర్ అవుతుండే. సో 70 టెస్ట్ రాసేసరికి యూ డెవలప్ దట్ సెన్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, అసలు ఎలా అడుగుతారు ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్స్, నేను ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి ఆ క్వశ్చన్స్, నా స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, నా వీక్నెసెస్ ఏంటి, నా టెక్నిక్స్ ఏంటి, ఎవ్వరు చెప్పని అవసరం లేదు, అసలు మీకు థర్డ్ పర్సన్ అవసరం లేదు. ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు యూ రియలైజ్ ఎట్లా చదవాలి, హౌ టు స్కోర్ మార్క్స్. ఎందుకంటే ఇది నెగటివ్, ఇప్పుడు అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో నెగటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఎన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి, మీ గోల్డెన్ ఫిగర్ ఏంటి అటెంప్ట్ చేయడానికి, ఇది ప్రిలిమ్స్ అయినా మెయిన్స్ అయినా సరే మీకు ప్రాక్టీస్ ద్వారానే వస్తుంది. సో ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా సో యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్, ఎంత వీలైతే అంత ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ దట్ ఈస్ ఐ వుడ్ సే అదే నా కేసులో ఒక మేజర్ చేంజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈ అటెంప్ట్లో క్లియర్ చేయడానికి. అండ్ బిసైడ్స్ దిస్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ అనుకోండి, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎంఫసైజ్ ఆన్ వన్ థింగ్. ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఏమవుతుందంటే చాలా కోచింగ్ ఉంటుంది, చాలా జ్ఞానం ఉంటుంది, గైడెన్స్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ ఎవ్రీవేర్. సో అప్పుడప్పుడు మనం మనల్ని నమ్మము, అందరూ అది చేస్తున్నారు నేను ఇది చేయాలా అని భయపడుతుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ 3 అటెంప్ట్స్ నాది జాగ్రఫీ ఉండే, మెయిన్స్ 4th అటెంప్ట్లో కూడా ఫర్ దట్ మ్యాటర్. కానీ నాకు జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ తీసుకోవడం వల్ల నాకు మార్క్స్ రావట్లేదు. somehow maybe it was not my cup of tea, నాకు ఎంత చేసినా మార్క్స్ రాకపోతుంది, అండ్ ఇట్ వాస్ పుల్లింగ్ మీ బ్యాక్. అప్పటికే నేను 4 అటెంప్ట్స్ అంటే 4 years ఆఫ్ మై లైఫ్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను జాగ్రఫీ సబ్జెక్ట్కి, కానీ నాకు మార్క్స్ రావట్లేదు. ఐ వాంటెడ్ టు చేంజ్ ద సబ్జెక్ట్ టు ఆంథ్రోపాలజీ. సో నేను ఎవరిని అడిగినా సరే ఇన్ని ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసావు కదా ఈ సబ్జెక్ట్లో, ఇంకొంచెం ఇక్కడే ట్రై చేయి, చేంజ్ చేయకు, ఇట్స్ వెరీ రిస్కీ, ఈ టైంలో అసలు ఎవరు ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ చేంజ్ చేయరు, ఇట్స్ అ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ స్కోర్ అని అడ్వైజ్ ఇచ్చారు. లైక్ నోబడీ సెడ్ ఓకే గో అహెడ్ అండ్ చేంజ్ యువర్ ఆప్షన్ అని. బట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఐ ఫెల్ట్ ఓకే, నేను బికాస్ ఐ న్యూ ఐ గేవ్ మై బెస్ట్ విత్ జాగ్రఫీ, నేను నా బెస్ట్ ఇచ్చినా కూడా ఇట్ వాజ్ నాట్ వర్కింగ్. సో మేబీ నాకు ఇంకా కనిపించలేదు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ కుడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ జాగ్రఫీ అని. అప్పుడు అయితే ఓకే దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్ రిస్క్ తీసుకోవడానికి. నా లైఫ్లో ఇది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ఏమో, నేను రిస్క్ తీసుకుంటే ఇట్ పేస్ ఆఫ్. నేను రిస్క్ తీసుకోకుండా అందరూ ఏం చెప్తున్నారు, అందరూ ఏం చేస్తున్నారు, నేను కూడా అదే చేస్తాను అని ఫాలో అయి ఉంటే మేబీ మళ్ళీ జాగ్రఫీ తీసుకొని మార్క్స్ రాకపోయాము. సో ఐ వెంట హెడ్ అండ్ చేంజ్ మై ఆప్షన్. ఈ అటెంప్ట్లో ఆంథ్రోపాలజీకి షిఫ్ట్ అయ్యాను. అండ్ ఐ సో ఆల్మోస్ట్ 70 marks జంప్ ఉండే నా ఆప్షన్ స్కోర్లో, and it helped me get the rank that I have today. So my point is, don't be afraid to take risk. Competitive exam lo risk తీసుకోవడానికి చాలా భయం వేస్తుంది, because there's a whole industry anandi, guidance anandi, there's a whole ecosystem around
around you which won't let you take that risk. సో ఏ స్టెప్లో అయినా సరే మీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలో మీకు అరే ఇది ఇలా చేస్తేనే బాగుంటుంది అనిపిస్తే యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ టు పర్స్యూ దాట్. సార్ అది వర్కౌట్ అవ్వకపోతే యూ రియలైజ్ అండ్ యూ చేంజ్ ద స్ట్రాటజీ. సో కాబట్టి టేక్ రిస్క్స్, హ్యావ్ యువర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. మీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్, మీ ఓన్ స్ట్రాటజీయే హెల్ప్ చేస్తుంది. మీరు మళ్ళీ టాపర్స్ని ఎంతమందినైనా వినండి అన్నీ, బట్ ఫైనల్గా మీ సెన్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, మీ సెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ డెవలప్ చేసుకోండి. అప్పుడే ఆ సక్సెస్ మీకు అవుతుంది అండ్ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. So now why she is topper you could understand. See, I'm చెప్పిన ప్రతి పాయింట్లో ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ హౌ సక్సెంట్లీ అంటే తన ఓన్ భాషలో తనకి తెలిసిన పద్ధతిలో తన సక్సెస్ చెప్పగలిగే ఆ లక్షణం ఏదైతే ఉందో, ఇదే మాటలు వేరే చెప్పినా కూడా అది కాపీ పేస్ట్లో ఉంటుంది. ఈమెమో ఒరిజినాలిటీ ఉంది. సో ఆ ఒరిజినాలిటీ బ్రాడర్ సక్సెస్ ఇస్తాం. సో అందరూ గైడ్ చూసి బట్టి కొట్టి మార్కులు సంపాదిస్తారు, బట్ నెక్స్ట్ టైం ఫాలో అవుతారు. ఇప్పుడు ఈ ఉమా లాంటి వాళ్ళు, ఉమాహారతి అండ్ వాళ్ళు దే విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ కంటిన్యూస్లీ బికాస్ ఎవ్రీ టైమ్ షీ విల్ టేక్ అవర్ ఓన్ కోర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ ప్రిపరేషన్, ఓన్ వర్డ్స్, ఓన్ స్ట్రెంగ్స్లో పైకి వస్తారు. కాబట్టి దట్స్ హౌ యూ షుడ్ అడాప్ట్ లైఫ్. సిమిలర్లీ ఈవెన్ వెన్ ఐ రోట్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో 3 times నేను కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను. Every time I was getting some same rank, more or less అదే ర్యాంక్ వచ్చింది. I never failed in prelims to mains, ఎప్పుడు ఎక్కడ తప్పలేదు లేదు. Every time I was going to interview, every time I was getting more or less same rank. So in spite of giving my best, what exactly situation? History, public administration తో రాశాను. Every time history, public administration. అందుకంటే ఎక్కువ మార్కులు రావడం. సో 2 years గ్యాప్ తీసుకున్నాను. మొత్తం రాయటం మానేశాను. ఎగ్జామ్ రాయటం మానేసి వచ్చిన ఉద్యోగంలో చేరాను. బెంగళూరు వెళ్ళిపోయాను. వెళ్ళి ఫ్రెష్ క్యాండిడేట్ లాగా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఆ సంవత్సరం రాస్తున్న పిల్లలతో పాటుగా ఫ్రెష్గా 2 ఆప్షన్స్ 2 మార్చేసాను. అప్పుడు 2 ఉండేది, ఇప్పుడు ఒకటే ఆప్షన్. అప్పుడు మా టైంలో 2 ఆప్షన్స్ తీసుకోవాలి, ఇప్పుడు ఒకటే ఆప్షన్ చేసుకోవాలి. సో 2 మార్చాను. ఎవరిని అడగలేదు, అండ్ ఎవరు రాసిన. సో 2 ఆప్షన్స్ మార్చి anthropology also one among my options, changed options తీసుకొని ఫ్రెష్గా రాశాను. and then I can succeed. So atla sometimes which is not successful doesn't mean that you are not capable in it. Somehow you are unable to put in a way the examiner is able to appreciate it. సో అందుకని బండరాయి ఉంది ఎదురుగా, దాన్ని తలతో కొడతా ఉన్నావు, అది కదలటం లేదు, కొట్టుకుపోతే మన తలే పోతుంది. పక్కన పోతే తప్పేం లేదు కదా, దారి ఉంది పక్కన, కనిపించలేదు, నువ్వు ఇప్పుడు కనిపించింది, పక్కన వెళ్ళిపోయాడు వచ్చేసి. సో చేంజింగ్ ఆప్షన్ అంటే క్రైమ్, అర్థమైందా? దాన్ని పట్టుకొని వెళ్ళక్కర్లేదు. వన్స్ యూ థింక్ యూ గివెన్ యువర్ బెస్ట్, దెన్ గో అండ్ టేక్ యువర్ ఓన్ డెసిషన్ అండ్ డూ ఇట్. సో ఉమాహారతి వాట్ షీ డిడ్ ఈస్ చేంజింగ్ ది కోర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. మీ జీవితంలో ఎన్నోసార్లు ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ ఎ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ టర్న్ ఇంటూ ఎ సక్సెస్ స్టోరీ. నాట్ ఆర్డినరీ సక్సెస్ స్టోరీ, గ్రేటెస్ట్ సక్సెస్ స్టోరీ. అబ్దుల్ కలాం గారి చెప్పిన కూడా అదే కదా, నాట్ గెటింగ్ ఎంబీబీఎస్ ఇస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ, బట్ బికమింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్ సక్సెస్ స్టోరీ ఎవర్ టోల్డ్. Probably if you had succeeded in it, then you would have not known. Suppose Umaharati succeeded in her previous attempt with the geography option, ఏదో మధ్య రకం ర్యాంక్ వచ్చి ఇక్కడ ఏదో సర్వీస్లో ఉండేది. ఆర్ ఐఏఎస్ వచ్చిన ఇంకెక్కడో ర్యాంకులో వచ్చి వేరే కంట్రీ, వేరే స్టేట్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చిందేమో. నౌ షీ విల్ బి ఇన్ తెలంగాణ క్యాడర్ బికాస్ షీ గాట్ ది టాప్ మోస్ట్ ర్యాంక్ ఫ్రమ్ ది స్టేట్ అండ్ ఆల్ ఇండియా థర్డ్, కాబట్టి nobody can deny her own క్యాడర్. So sometimes failure giving you a bigger opportunity to succeed at a higher level. Kabatti changing the course of your journey once in a while after analyzing your journey so far is not a problem.
అండ్ ది వే షీ హెస్ పుట్ ది వర్డ్స్ పర్ఫెక్ట్లీ. చక్కగా చెప్పింది ఏంటంటే ఒక పరిధి తయారు చేసుకొని ఆ పరిధిలోనే ఆడాలి. ఇప్పుడు మనం కబడ్డీ ఆడుతున్నాం, నీకు మొత్తం 1 కిలోమీటర్ కూడా దూరం పెట్టుకుంటూ వెళ్ళగలవు, బట్ యూ విల్ నాట్ బి సక్సెస్ఫుల్. వాళ్ళు గీతలు గీసుంటారు, ఇంతలోనే ఆడాలి. అట్లాగే మన సబ్జెక్ట్ బట్టి, మన ఎగ్జామ్ బట్టి యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ యువర్ బౌండరీస్. విత్ ఇన్ ది బౌండరీ యూ హ్యావ్ టు ప్లే విత్ యువర్ ఓన్ టర్మ్స్. అది very beautifully she has put the entire exam strategy and why she chose civil services. Wonderful, very nice, nicely put to her. All the best to you. Now I request Sanket to give his examination preparation strategies and why civil service put together. హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇక్కడికి సభకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు, నాతో పాటు వచ్చిన సివిల్ సర్వీసెస్ టాపర్స్ ఉన్నారు, అండ్ చాలామంది యంగ్ మైండ్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఈరోజు వచ్చినందుకు. అండ్ నా గురించి కొంచెం చెప్తాను నేను. మై నేమ్ ఇస్ సంకేత్ కుమార్ అజ్మీరా అండ్ మా ప్రాపర్ మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్. కానీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి హైదరాబాద్లోనే నేను ఎడ్యుకేషన్ జరిగింది. అండ్ సెకండ్లీ నేను నాది ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ నేను ఐఐటి ఢిల్లీ నుంచి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాను. అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాక మాస్టర్స్ కూడా చేసి ఒక 1 year పాటు నేను జపాన్లో కూడా వర్క్ చేశాను. సో ఇనిషియలీ నా లైఫ్లో నా ఏముండేనంటే నేను ఒక పెద్ద సైంటిస్ట్ అవ్వాలి, రీసెర్చర్ అవ్వాలి, అట్లా నేను సొసైటీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలని అనుకున్నాను. బట్ సమ్హౌ నా మైండ్ అనేది సైంటిస్ట్ అవ్వాలి, రీసెర్చ్ చేయాలి అనే మైండ్ సెట్ నుంచి సివిల్ సర్వీసెస్కి వచ్చింది. సో అది ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది అనే దాని గురించి నేను ఈరోజు మాట్లాడతాను. సో మెయిన్లీ టుడే ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ 2 things. దట్ ఈస్ వై వీ షుడ్ చూస్ సివిల్ సర్వీసెస్ అండ్ హౌ వీ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు ద సివిల్ సర్వీసెస్. సో ఐ జస్ట్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఉన్న యంగ్ మైండ్స్ అందరికీ, ఇక్కడ ఎవరెవరికి సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వాలని ఉంది, లైక్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని ఉంది, లేదా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని ఉంది? ఓకే. సో ఒక 5 minutes తర్వాత నేను మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. సో లెట్స్ సీ ఏమైనా చేంజ్ ఉంటుందా లేదా. సో వై డూ యూ వాంట్ బీ ఎ సివిల్ సర్వెంట్? సో 3 stages ఉంటాయి మనకి. అండ్ థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్టర్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేది అందరినీ ఇది ఒకటే, మీరు ఎందుకు సివిల్ సర్వీసెస్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో దీనికి ఒక బ్రీఫ్గా నేను ఒక 5 points నుంచి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ద వెరీ ఫస్ట్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఇస్ దట్ వై యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్ ఈస్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎంపతి, when you see somebody else's pain and you want to do something about it. And let me just quote a small part of our first Pandit Nehru's speech on the midnight of our Independence Day. That is, the ambition of the greatest man of our country has been to wipe away every tear from every eye in this country. So can anyone guess who is he talking about? Who is the greatest man that our country has ever had? So okay, so he was referring to the father of our nation, Mahatma Gandhi. So his ambition was to wipe away the tear from every person's eye. And నేను ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో బట్ దానికంటే ముందే మనకు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ దొరికింది. సో అవర్ ఫ్రెండ్ రేవయ్య, వాట్ ఎవర్ హిస్ సోషియో ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వాజ్, బట్ హీ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ టీయర్స్ ఇన్ హిస్ ఐ వైల్ గ్రోయింగ్ అప్. But we also know one fact that he has only told us that a collector who is in fact an IAS officer who was responsible to wipe out that tear. So an IAS officer or an IAS officer or any civil servant for that matter, this is able to wipe out that pain that every poor person, every vulnerable section in this country has. So that is one reason why I wanted to be a civil servant. And the second reason why you want to be a civil servant is that you don't just want to do good in this country, you don't just want to do good for the people, but you also want to do justice. సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను దీని గురించి. మేము మాకు జిఎస్లో 4 papers ఉంటాయి. ఒకటేమో ఎథిక్స్ పేపర్. అందులో ఒక చిన్న చాలా ఫేమస్ బట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, there's a very poor tribal lady and she ట్రైబల్స్కి ఒక స్కీమ్ రిలీజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్, దట్ దే షుడ్ గెట్ సో అండ్ సో పెన్షన్, మేబీ 1000 or 1500 rupees per month పెన్షన్ ఇవ్వాలి. బట్ యాజ్ ఎ కలెక్టర్ అక్కడికి వెళ్ళి తనని పెన్షన్ కోసం ఎన్రోల్ చేద్దామంటే తనకి ఒక ఆధార్ కార్డు కావాలి. అండ్ ఇక్కడ ఆధార్ కార్డు తెలియని వాళ్ళు ఉండరు. బట్ ఆ టైంలో
she was living in the forest and she had no idea what even Aadhaar card is. బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తాం, మనం ఒక పెన్షన్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, కొంత డబ్బు ఇవ్వాలి, ఏదైనా స్కీమ్ నుంచి సాయం చేయాలి అని అంటే దానికి ఒక ఏదైనా ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలి. బట్ ఐడెంటిఫికేషన్, ఆ వర్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్కి అర్థం ఏంటో తెలియని వాళ్ళు కూడా మనం హెల్ప్ ఎలా చేస్తాము? సో అక్కడ యాజ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ యాజ్ అన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ you will be able to make a change, and this is something we call following the schemes, following the ideas of our constitution, ideas of our nation, not just in letter but also in spirit. That is, మనం మంచి చేయాలనుకుంటే దాన్ని ఒక ప్రొసీజర్ లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ అది మంచి అయితే జస్ట్ మంచి చేస్తున్నాం అన్న ఒక మన భావం ఉంటే చాలు. సో దట్ ఈస్ వై ఐ వాంటెడ్ టు బి a civil servant. And other reason is that while I was growing up, I used to see a lot of people, పెద్ద సైంటిస్ట్ చూశాను, పెద్ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లను చూశాను, లేదా ఎవరినైనా somebody who has done good. అండ్ వాళ్ళని చూసి నాకు ఏమనిపించేది, ఒకటే అనిపించేది, లైక్ ఓకే మన కంట్రీకి ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు, మనకి ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు, ఎవరైనా ఎనీబడి హూ ఇస్ గ్రేట్, I used to feel like okay, these people might be coming from very special places. అండ్ నేనున్న ప్లేస్ నుంచి అయితే డెఫినెట్లీ వచ్చేవాళ్ళు కాదు అని నా ఫీలింగ్ ఉండేది. But the more I read about these people, the more I read about people like Mr. APJ Abdul Kalam, our former president, or I used to listen about Mr. Burra Venkateshwar sir through my father. I used to listen about a lot of people since my childhood. And one thing I used to notice is that great people don't come from great places. They have a great mindset that will make them great eventually. So that is why you should become a civil service. If you start believing that, ఎవరైనా చేంజ్ చేయగలిగితే అది నేనై ఉండాలి, అది పక్కన ఉన్న వాళ్ళు, దానికి ఒక స్పెషల్ క్వాలిఫికేషన్ అవసరం లేదు మనం. అండ్ ద అదర్ రీజన్ ఇస్ దట్ స్కేల్ ఆఫ్ చేంజ్ యాజ్ అ సివిల్ సర్వెంట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషన్. సో యు సీ వన్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఒక యంగ్ ఏజ్లో ఒక 25, 27, 28 ఇయర్స్లో మీకు ఒక డిస్ట్రిక్ట్కి రెస్పాన్సిబుల్ చేసేస్తారు. ఒక డిస్ట్రిక్ట్ అంటే దాని ఒక నంబర్స్లో పెట్టాలంటే it at least has about 1 million population, and most of the districts 1 million ante more than 10 lakh population ki meer oka in charge ga untaru. And no other job in this entire country in this entire world has gives you such opportunity in such a young age. So that is also one reason why I wanted to be a civil servant. And finally, when the most important thing I want to talk about here is the final most important reason is that I, as a young individual of this nation, and I would expect you as young individuals of this nation to keep up with what is called the Indian dream. I'm sure everybody has read about or heard about this thing called the American dream. Basically, dream entante, it's a phrase. What it means is that anybody coming from any socio-economic background, any kind of family background, anything, any place in this country will be able to achieve anything that he or she wants to. అండ్ అమెరికాలో అయినా జర్మనీలో అయినా కంటే నాకు తెలిసి మన ఇండియాలోనే దీనికి చాలా స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అవర్ కరెంట్ ప్రెసిడెంట్ మిస్ ద్రౌపది ముర్ము మ్యామ్, షీ వాజ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ a tribal woman and she used to be a teacher, teaching ఆదివాసీ పిల్లలకి చదువు చెప్పేవారు. And today she is the president of our country. And our prime minister, we know that he started from very humble backgrounds and today he is the prime minister of our country. So the thing here is that I want to emphasize is that you as the youth of this nation should propagate or should give power to what we call as the Indian dream. And in comparison to any other country, I think if we have that motivation, then the Indian dream can be the strongest of any other dream in this country. So now, after all this, all the reasons that I've given, how many of you want to be IAS and IPS officers today? So I think some of them have decided not to, and some of them have decided to become IAS officers. So that's also good. So now, I think that makes me go to my second part, that is how to crack civil services. And for this I have only one little word, that is clarity. And my friend Uma was also talking about how clarity will help you to crack not just civil services but in general any tough examination in life. And 2 years ago exactly I started my preparation with so usually there is this thumb rule ఏంటంటే మీరు సివిల్ సర్వీసెస్ క్రాక్ చేయాలి అని అంటే ఒక 1 year పాటు సిలబస్ కవర్ చేయడానికి అయిపోద్ది అండ్ ఇంకో 1 year ఎగ్జామ్ రాయడానికి అయిపోద్ది. సో 1 year సరిగ్గా క్లారిటీతో సిలబస్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్కి
కి ఫాలో అవుతూ ప్రిపేర్ చేయగలిగితే దెన్ 1 year అటెంప్ట్లో మీరు 2 yearsలో బయటపడవచ్చు అని. సో నేను అదే ప్లాన్ వేసుకొని వెళ్ళాను స్టార్టింగ్ నుంచి. అండ్ నేను చెప్పిన రీజన్స్తో వెళ్ళాను కాబట్టి నేను 2 yearsలో దీన్ని అచీవ్ చేయగలిగాను. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ క్లారిటీ. అండ్ just to give you a small example, so 1 year back I joined my coaching and it's almost a 1 year long coaching అన్నమాట. సో ఢిల్లీకి వెళ్ళి కోచింగ్ జాయిన్ అయ్యాను. అండ్ నాకు 3-4 monthsకి నాకు అర్థమైంది ఓకే దీన్ని ఈ సబ్జెక్ట్స్ని ఎలా చదవాలి, జనరల్ స్టడీస్ ఎలా చదవాలి, ఆప్షనల్ ఎలా చదవాలి అని. అండ్ సో 1 year ప్రిపేర్ అయ్యి 1 year ఎగ్జామ్ ఇద్దాం అనుకున్నాను 1 year తర్వాత. బట్ నాకు ఆ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే క్లారిటీ వచ్చి నేను ఓకే ఒక ట్రయల్ అటెంప్ట్ ఇచ్చేద్దామని అనుకున్నాను. సో ఐ లెఫ్ట్ మై కోచింగ్, I went into the trial attempt and I cleared mains. Surprisingly, I cleared prelims and then I cleared mains also. Then I went until the interview stage, although I did not get into the finalist. But while I was getting through prelims, mains and interview, and I was out of and the finalist వచ్చేటప్పటి వరకు కూడా నాతో పాటు జాయిన్ అయిన కోచింగ్ వాళ్ళు ఇంకా కోచింగ్ ఫినిష్ అవ్వలేదు. So that is the clarity that you need. If you have that clarity that you know that you can do it, then that I believe that you can do it. No, nothing else will stop you. And then while they were finishing their coaching, I was already preparing for my main attempt. And వాళ్ళ నాకు ఏదైతే మెయిన్ అటెంప్ట్ అయిందో వాళ్ళకి ట్రయల్ అటెంప్ట్ మన ట్రయల్ అటెంప్ట్ లాగా అయింది. సో now I'm out of the process and people are still in that process. So if you have that clarity at any stage, at every stage, I think you should there is nothing that's stopping you. And before you join civil services, before you want to become an IAS officer or an IPS officer, I would request you to take out time and see what is it that is motivating you to become such a person. What is it that you want to bring about? What is the change that you want to bring about in this country? So that is one thought I will leave you with. And finally, with regards to one thing regards to optional selection, I think UPSC offers you a wide variety of options. I think there are around 23 optional subjects. So don't worry about what option to choose. In fact, what I would say is that choose what you think you are most comfortable with, or you can go a little step higher and choose what you are enjoyable with, what you enjoy. So I used to enjoy mathematics all my life since my childhood. So it came naturally to me. So I have met a lot of people who have chosen options like in English literature. I don't think there was anybody choosing English literature before, but she was a friend who took English literature and she had in fact scored the highest in her optional. So only one thing that makes it possible is that whatever that it is you are choosing, please make sure that you enjoy it and you are really curious about what you are learning. So thank you very much. Thank you for everybody coming here and all the best. Wonderful subject. So very nicely you have summarized why choose civil service. So civil service చూస్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ మందికి లాభం చేస్తూ తాను జీతం సంపాదించుకుంటూ మంచి పదవిలో ఉండడం ఈ ఉద్యోగాలు సాధ్యం. లైక్ పొలిటీషియన్ ప్రతి 5 years ఒకసారి ఎలక్షన్లో గెలవాలి. దో హీ వాంట్స్ టు సర్వ్ బట్ హీ హెస్ టు గో టు దట్ టెస్ట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఎవ్రీ 5 years. సివిల్ సర్వీస్ అట్లా కాదు. వన్స్ కుమార్ Sanket or Revaya, all of us, once we succeeded, you are there for next 30-40 years, depending on the age you enter. So that is one. While doing service, you need not do any sacrifice. You are getting paid for what you want to do. చేయాలని పనికి డబ్బులు ఇస్తే ఇస్తున్నారు. నలుగురికి సాయం చేయడం అందరికి ఇష్టమే, కానీ డబ్బులు ఎట్లా వాళ్ళకి సాయం చేయడానికి? సరే డబ్బులు వాళ్ళకి చేయడానికి నీ దగ్గర ఉంది, నీకెట్లా నువ్వు కూడా బతకాలి. కాబట్టి మన గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకుండానే మనకి జీతం ఇస్తూ, మర్యాద ఇస్తూ, హోదా ఇస్తూ, నువ్వు ఎవరికైతే సాయం చేయాలన్నావో వాళ్ళకి సాయం చేసే నిధులు కూడా నీ దగ్గర ఇస్తారు. ఈ రెండు ఒక సివిల్ సర్వీస్ ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. అందుకే నేను ఒక్క చిన్న విషయం చెప్తాను మీకు. నేను చిన్నప్పుడు ఒక ఆలోచనలో ఉండేవాడు ఎప్పుడు కూడా, వెదర్ ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్, దానిలో జడ్జిమెంటల్కి వెళ్ళొద్దు, ఇది కరెక్టా కాదని డిస్కషన్లో మీరు పెట్టొద్దు. నా ఆలోచన ఎప్పుడు ఏంటంటే ప్రైవేట్ వ్యక్తులకి నేను ఎప్పుడు పనిచేయడం, అది నా ఆలోచన చిన్నప్పుడు నుండి. నోబడీ ఈజ్ బార్న్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, ప్రపంచం మొత్తంలో నన్ను ఉద్యోగంలో పెట్టుకోగలిగే
వ్యక్తి పుట్టలేదు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ అంబానీ ఆర్ ఇలాన్ మస్క్ ఆర్ హూఎవర్ ఇట్ ఈస్ వారన్ బఫెట్ కానీ నన్ను ఉద్యోగంలో పెట్టుకోలేడు. ఐదర్ ఐ వర్క్ ఆన్ మై ఓన్ ఆర్ ఐ వర్క్ ఫర్ గవర్నమెంట్, అంతే. ప్రైవేట్లో నేను పని చేయడానికి పెట్టుకున్నాను. దో ఐ వాస్ బార్న్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది పూరెస్ట్ ఫ్యామిలీస్. అలా ఒక ఆలోచన మనం పెట్టుకోవాలి ఏదో ఒకటి. దెన్ దాట్ విల్ డ్రైవ్ యూ, దాట్ విల్ షో యూ ది వే టు సక్సీడ్ ఇన్ లైఫ్. టఫ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటే ఈజీగా నీకు దారులు దొరుకుతాయి. ఈజీ డెసిషన్ తీసుకుంటే దారులు కష్టంగా దొరుకుతాయి ఎప్పుడైనా. బికాస్ టూ మెనీ ఆపర్చునిటీస్, సో టూ మెనీలో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. సో అందువల్ల హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ. వాట్ బోత్ ది టాపర్స్ హియర్ are trying to tell you is have clarity as what you want to do, whether it is choosing an option or writing this exam. You should have clarity. Mathematics తీసుకోవాలంటే క్లారిటీ ఉండాలి. జనరల్గా ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్లా మీకు టాప్ వస్తే రాదు. ఎందుకంటే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ నేను స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రాబిలిటీ తీసుకుంటే మ్యాథ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళలో 0.011 కూడా సివిల్ సర్వీస్. So why to choose such a lesser probability option? He chose it because he was confident, he had clarity. Adi manu gurtu. So now I request Professor Ganesh Garu, Director Usmania Study Circle. ఇప్పుడు ఉస్మానియా సివిల్ సర్వీసెస్ సంబంధించి కూడా కోచింగ్ ఇస్తారు. దాని డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. తర్వాత వారు ఉస్మానియా ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు ఉన్నారు. 5 minutesలో వాళ్ళు ఆ స్టడీ సర్కిల్ కూడా ఏమేమి చేస్తారు డీటెయిల్స్ చెప్తారు. దాని తర్వాత దెన్ విల్ గో టు అదర్స్ టాపిక్స్. కూడా ఐడియా లేదు అది. Chief guest for this function, Burra Venkateshan Garu, Registrar of Osmania University, Professor Lakshmi Narayan Garu, my colleagues and civil services achievers or civil services rankers for the year 2022. ఈ సందర్భంగా నేను ఒక 2-3 విషయాలపైన స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఫర్ ద పాస్ట్ 25 years I am training the students for the civil services examination, more specifically with sociology as an optional. In fact, many of my students have got selection for IAS, IPS and IRS for the past 50 years. ఇందులో నేను గమనించింది ఏంటంటే ఫస్ట్ సివిల్ సర్వీసెస్లో సక్సెస్ కావాలనుకునేటువంటి క్యాండిడేట్స్కి ఒక బర్నింగ్ డిజైర్ అనేటువంటిది ఉండాలి. Until and unless స్టూడెంట్లో ఒక బర్నింగ్ డిజైర్ అనేది కనుక లేకపోతే సివిల్ సర్వీసెస్లో సక్సెస్ కావడం అనేటటువంటిది ఉండదు. ఎప్పుడైతే మనలో ఒక బర్నింగ్ డిజైర్ అనేటటువంటిది ఉంటుందో అప్పుడు ఆ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్కు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలనే దానిపైన మనం ఫోకస్ చేయడానికి వీలవుతుంది. రెండవది ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అండ్ స్ట్రాటజీ. సూపర్ఫిషియల్గా ప్రిపేర్ అవుతే సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ కాలేరు. డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ సే దట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఇండియా. అందువల్ల ఫస్ట్ ఈ సివిల్ సర్వీసెస్కు ప్రిపేర్ అయ్యేటటువంటి అభ్యర్థులు సిలబస్ను ఫస్ట్ బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్ వరకు ముఖ్యంగా జనరల్ స్టడీస్కు సంబంధించినటువంటి పేపర్స్ను అవగాహన చేసుకోవాలి. ఇందులో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1, పేపర్ 2, పేపర్ 3, తర్వాత ఎథిక్స్ ఇంటెగ్రిటీ, ఎథిక్స్ aptitude and integrity, ఆ తర్వాత ఆప్షనల్. అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ ఎస్సే రైటింగ్. వీటన్నింటికి సంబంధించి ఏ రకమైనటువంటి స్కిల్స్ అవసరము అనేటటువంటి దానిపైన అవగాహన కనుక ఏర్పడితే ముఖ్యంగా మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో సక్సెస్ఫుల్గా ఆన్సర్స్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
ఇందులో ముఖ్యంగా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ పైన ఇన్డెప్త్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఇండియన్ హిస్టరీ, ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ జాగ్రఫీ, లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, పబ్లిక్ పాలసీస్, కరెంట్ అఫైర్స్, ఇలా ఈ కాంటెంపరీ ఇండియన్ సొసైటీ అండ్ వరల్డ్కి సంబంధించినటువంటి వివిధ అంశాలపైన క్లారిటీ అనేటటువంటిది అభ్యర్థికి ఉండాలి. మరొక విషయం ఏంటంటే అనలిటికల్ స్కిల్స్. అందువలనే మేము ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్కి ఏం చెప్తుంటే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ప్రిలిమ్స్కి అవుతే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయటము, మెయిన్స్కి అవుతే క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేటువంటి వాటిని చూస్ చేసుకొని వాటిని అనలిటికల్గా ఆన్సర్స్ ఏ విధంగా రాయాలి అనేటటువంటి దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయటం. సో ఈ విధంగా ఒక సిస్టమాటిక్ ప్రాక్టీస్, సిస్టమాటిక్ ప్లానింగ్ అనేటటువంటిది కనుక ఉంటే సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్లో సక్సెస్ కావడం అనేటటువంటిది అంత కష్టమైనటువంటి విషయమే కాదు. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి నుండే ఒక ప్రాపర్ టెక్స్ట్ అనేటువంటివి సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటిని జాగ్రత్తగా చదవాలి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్, దెన్ సెలెక్ట్ సర్టన్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ టు ద కోర్ సబ్జెక్ట్స్, దెన్ ఫోకస్ ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. అదేవిధంగా మనము ఎథిక్స్, అప్టిట్యూడ్ అండ్ ఇంటెగ్రిటీ అనేటువంటి పేపర్కు సంబంధించి మనకు ప్రధానంగా 3 కాంపోనెంట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అందులో ఒకటి ఫిలసాఫికల్ కాంపోనెంట్, రెండవది సైకలాజికల్ కాంపోనెంట్, మూడవది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సోషలాజికల్ కాంపోనెంట్. వీటి మీద చాలా కేర్ఫుల్గా కనుక ఫోకస్ చేసి ఒక సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్ను తీసుకొని కేస్ స్టడీస్ అనేటటువంటి వాటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా చాలా సందర్భాలలో మేము ఫెయిల్యూర్స్ని కనుక చూస్తే వాళ్ళు జనరల్ స్టడీస్లో బాగానే స్కోర్ చేస్తారు, కానీ ఎస్ఏ రైటింగ్లో చాలా తక్కువ మార్కులు వస్తుంటాయి. ఎస్ఏ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక లాజికల్గా, అనలిటికల్గా ఒక బెస్ట్ ఎస్ఏ ఎట్లా రాయాలి అంటే కొన్ని కాంటెంపరీ రెలవెంట్ టాపిక్స్ని చూజ్ చేసుకొని ఒక 10 to 15 పేజెస్ ఎస్ఏ, ఒక ఎఫెక్టివ్ ఎస్ఏ రాయడం అనేటటువంటిది రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఈ విధంగా ఒక కన్సిస్టెంట్ ప్రిపరేషన్ అనేటటువంటిది కనుక ఉంటే డెఫినెట్లీ స్టూడెంట్ కెన్ స్కోర్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్. Then in Osmania University we have Civil Services Academy. In fact earlier దాన్ని మనము కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కోచింగ్ సెంటర్ అనేటువంటి వాళ్ళం. అప్పుడు కూడా మేము సివిల్ సర్వీసెస్కి కోచింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి సివిల్ సర్వీసెస్ అకాడమీ ద్వారా సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ని ఇన్వైట్ చేసి ఆల్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ పైన లెక్చర్స్ అనేటటువంటిది ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ. ఇక ముందు కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు లేదా ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ అంబిషన్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు. ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్లో ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ని ఇన్వైట్ చేసి అన్ని సబ్జెక్టులపైన, అదేవిధంగా ఆప్షనల్స్ ముఖ్యంగా ఆంథ్రోపాలజీ, సోషియాలజీ, పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ జాగ్రఫీ వీటికి సంబంధించి కోచింగ్ ఇవ్వాలనేటటువంటిది డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ అవకాశాన్ని విద్యార్థులు ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి సివిల్ సర్వీసెస్ అకాడమీ డైరెక్టర్గా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ గారు. సో సివిల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించిన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు కావచ్చు, ఇంకేమైనా కూడా ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ స్టడీ సర్కిల్ సపరేట్గా ఉంది, దానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. తర్వాత బీసీ స్టడీ సర్కిల్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం
నుండి ఇద్దరం కలిసి పనిచేస్తాం. ఇందులో రెండు సపరేట్గా పెట్టుకోవడం ఎందుకనే ఉద్దేశం కొద్ది వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్. సో వాళ్ళకి కొంత నిధుల కొరత ఉంటుంది, మాకేమో బోధనా సిబ్బంది కొరత ఉంటుంది. వాళ్ళ దగ్గర చదువు చెప్పే మాస్టర్లు ఉన్నారు, మేమేమో కొంత నిధులు ఇవ్వగలం. రెండు కలిస్తే ఫుల్ సక్సెస్ అయింది. అది లేకుంటే మాటలు చెప్పే వాళ్ళు ఒక దగ్గర, పైసలు ఇచ్చే వాళ్ళు ఒక దగ్గర ఉంటే ఉపయోగం లేదు. రెండు కలిపి అది చేస్తే ఇటు నిధులు ఉంటాయి, ఇటు బోధన ఉంటుంది, రెండు కలిపి. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ నుండి మన సంక్షేమం రావాలి, ఇక్కడ సక్సెస్ రేట్ పెట్టుకునే పరిస్థితి ఉండాలి, ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్వ్యూ పెట్టే వాళ్ళని. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం వస్తారు కదా, వాళ్ళకి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ మాక్ టెస్టులు పెట్టడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చేద్దాం. సో ప్రొఫెసర్ చిత్తా గణేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో నెక్స్ట్ ఇయర్ కనీసం ఒక 5 ర్యాంకులు ఫస్ట్ 100లో వచ్చేట్టు తేవాలి. ఏం కొడుతుంది కదా, తప్పనిసరి తేవాలి. సో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఎవరైతే మేము కంపల్సరీ టాప్ సర్వీస్లో ఉండాలనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సంవత్సరం పోయి అప్లై చేయండి. విల్ బి నో డెప్త్ ఆఫ్ ఫండ్స్, విల్ బి నో డెప్త్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ. కావాల్సిన విధంగా దాన్ని సిద్ధం చేద్దాం. నౌ దేర్ ఆర్ 5 people left from the టాపర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళలో అంటే ఎందుకంటే ఆయన కమింగ్ ఇన్ సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్లో వస్తున్నాడు. లాస్ట్లో ఇంటర్వ్యూ నుండి ఎట్లా భయం నుండి దాన్ని అభయం ఇచ్చే దిశగా ఎట్లా మార్చుకోవాలి. చాలామందికి ఇంటర్వ్యూ భయం, కానీ అభయం ఇచ్చే దానిలోకి ఎట్లా మార్చాలని దాంతో మన సాయి కృష్ణ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. సో విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ది ఎండ్ బికాస్ యూ హావ్ టు గివ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ టు ఎవ్రీబడి. So now I request Mahesh to tell about psychological issues while during the preparation. అంటే ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నప్పుడు రకరకాల భయాలు, ఆందోళనలు, నా వల్ల అవుతుందా కాదా, భయం వేస్తూ ఉంటుంది, భయపడుతూ ఉంటాము, ఇంకెవరైనా వచ్చి రకరకాల అపోహలు కల్పిస్తూ ఉంటారు. సో హౌ టు డీల్ విత్ దిస్ యాంగ్జైటీ ఇష్యూస్ డ్యూరింగ్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ సివిల్ సర్వీస్, ఎనీథింగ్ డ్యూరింగ్ రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు కానీ ఎనీ టైమ్ ఇన్ లైఫ్. We have this psychological issues, how to deal with it. అది మహేష్ చెప్తారు. దాంతో పాటుగా మన ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ వీరేందర్ గారు ఈజ్ ఎ కెరియర్ సైకాలజిస్ట్, వారు కూడా ఈ ఇద్దరు కలిపి ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మీకు ఒక 5 minutes. సో సూక్ష్మంలో మోక్షం సాధించే వాళ్ళ గొప్ప ఋషి, అర్థమైందా? సో సూక్ష్మంలో మోక్షం 5 నిమిషాల్లో క్లుప్త సుందరంగా తయారు చేసి చెప్తాను. మహేష్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి, తోటి ర్యాంకర్లకి, అలాగే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్కి విచ్చేసిన పిల్లలకి అందరికి కూడా నా గ్రీటింగ్స్ తెలియజేసుకుంటున్నాను. అయితే నిజాం కాలేజ్లో చదివి మళ్ళీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఈ విధంగా రావడం అనేది నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. అయితే సివిల్ సర్వీసెస్లో నెగ్గాలని అంటే ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ యువర్ పర్సనాలిటీ అండ్ ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఎమోషన్స్ అని నేను బలంగా నమ్ముతాను. ఎందుకనంటే సదాగా నేను కూడా ఇవన్నిటినీ కూడా ఫేస్ చేసి ఇక్కడ వరకు రాగలిగాను. బట్ ఈ రోజులలో మనకు ఫోకస్ని పక్కన పెట్టేసి డిస్ట్రాక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ అయిపోయాయి. వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ as to what is the number 1 distraction in our life? Mobile phone, someone said. Okay, mobile phone and internet and mobile phones are becoming one of the source of disturbance, and it's also creating lot of disturbances to our focus. So enduku ఈ డిస్ట్రాక్షన్స్ అనేది అవుతున్నాయని అంటే ఎవరైతే డిస్ట్రాక్షన్స్ని బెటర్గా ట్యాకిల్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళే ముందుకు వెళ్తారు. ఇది నేను చెప్పట్లేదు. ఐ వుడ్ లైక్ టు పాయింట్ అవుట్ టు ఏ రీసెర్చ్ సర్వే దట్ వాస్ డన్ బై హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్. ఇట్ వాజ్ ఇన్ 1960s. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ పేరు మార్ష్మల్లో ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, మార్ష్మల్లోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ చాక్లెట్స్, క్యాండీస్, చిన్నపిల్లలకి ఇస్తారు కదా క్యాండీస్ అవి. సో వాళ్ళు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారని అంటే బేసికల్లీ 60 years తర్వాత ఎవరు సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు, ఎవరు ఫెయిల్ అవుతారని మనం పుట్టిన పిల్లని 3 years పిల్లని చూసి చెప్పగలుగుతామా లేదా అన్నది ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఇస్ దట్ దే హ్యావ్ టేకెన్
గ్రూప్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ 3 years 4 years 5 years కిడ్స్ని ఒక రూమ్లో పిలిచి వాళ్ళకి అన్నారు, we will give you chocolates, okay, and they have put all the chocolates in front of them and they have locked the room ని బంద్ చేశారు 40-45 minutes వరకు. వాళ్ళేమన్నారు, మీరు 45 minutes వరకు ఇది రెసిస్ట్ చేసుకోగలిగితే మీకు 2 చాక్లెట్లు వస్తాయి, లేదంటే ఎన్ని చాక్లెట్లు తినాలనుకుంటే అన్ని చాక్లెట్లు మీరు తినేయచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద వాళ్ళు చెప్పి రూమ్ని బంద్ చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాట్ చిల్డ్రన్ విల్ డూ? Children will go and grab the chocolates. They will put 2 chocolates in their mouth and 10 chocolates in their pocket. Okay? And there are only few people who stood there watching that. No, వాళ్ళు మనకు టాస్క్ ఇచ్చారు, 40 నిమిషాల తర్వాతనే మనం చాక్లెట్ తినాలి. ఇప్పుడు గుంజుకుంటే 10 వస్తాయి, అయినా కానీ 40 నిమిషాలు ఆగితే 2 వస్తాయి, నాకు 2 చాలు. దిస్ ఈజ్ దాని తర్వాత 60 years తర్వాత ఇదే పిల్లల్ని పిలిచి దే హ్యావ్ సీన్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ సార్. టు దేర్ అస్టౌండింగ్ షాక్, పీపుల్ హూ వెంట్ అండ్ గ్రాబ్ ద చాక్లెట్స్, they were one of the most miserable people in their life, and people who stood there and holded their instant gratification, they have achieved enormous success in their life. So basically ఏంటిదని అంటే your temptations and your urges ఏవైతే ఉన్నాయో, we are succumbing to our moods, okay. సో మూడ్స్, ఈ అర్జెస్, ఈ టెంప్టేషన్స్, వీటిని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే లైఫ్లో మనము ఒక బిగ్గర్ పిక్చర్ని, ఒక బెటర్ పిక్చర్ని. ఒక నిమిషం మహేష్, డోంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఎనీథింగ్ నౌ, ఇట్ విల్ డిస్ట్రాక్ట్. ఆయన అదే చెప్తున్నాడు, డోంట్ డిస్ట్రాక్ట్. యు ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ డూయింగ్ ది సేమ్. సే హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఇచ్చినా కూడా లేకుండా చూడకుండా తర్వాత చూద్దాం వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు. సో యు ఆర్ లైక్ 3 year kids, ఈయనైనా ఫస్ట్ చూడాలని ఉంటుంది. సో డోంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ నౌ. మనం మధ్యలో ఓపెన్ చేస్తాం అది, 2 pamphlets you have to release. We'll do it after this meeting. The distribution outbound, don't do it now, later. Yeah. ఓకే. సో బేసికల్లీ ఈ అర్జ్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకు వెంటనే చేసేయాలి, వెంటనే చూసేయాలి, ఇదంతా అందుకోసమనే ఇఫ్ యూ హోల్డ్ టు యువర్ ఫోన్స్ అండ్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ టు స్క్రోల్ ద రీల్స్, టైం అంతా ఎక్కడ పోయిందో మనకే అర్థం కాదు. సో దిస్ ద సేమ్ థింగ్ దట్ ద టెక్నాలజీ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ అగేన్స్ట్ యూ. సో రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. సో స్మార్ట్ ఫోన్స్ హ్యావ్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డిస్ట్రాక్షన్స్. సో ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత దెన్ హౌ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ అని అంటే, వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు స్టడీ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ టు స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్. The number one thing you have to do is that switch off your mobile phone and just keep it aside and do your work for 1 or 2 hours or 3 hours. Then after that come back and use your mobile phone. Okay? So ee vidhanga manaku life lo focus anedi avasaram. So prati task ni manam focus wise ga chestu unte em avuddanante tomorrow we can achieve a concentration level where we will not be undisturbed by our task. So that's why distribute cheyadani chepte niyema separate గా చెప్పాలా లాస్ట్ పేజెస్లో. పర్టికులర్గా నీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా బాబు? ఇట్ మీన్స్ ఎవ్రీబడి షుడ్ ఫాలో. ఒక్కొక్క లైన్కి ఈ లైన్ అని ఇవ్వండి, ఆ లైన్ అని వద్దని చెప్పినావా? ప్లీజ్, ఐఎమ్ ఆల్సో డిస్ట్రాక్టింగ్ యూ ఫ్రమ్ యువర్ టాస్క్. So we are in such kind of a society where continuously distractions and temptations are around our corner. Okay, ఇంతకు ముందు డిస్ట్రాక్షన్ అని అంటే మనకి సినిమానో అదే టైం పాస్ ఉంది. ఇప్పుడు అదంతా అవసరం లేదు, జస్ట్ మొబైల్ ఫోన్ ఆన్ అయ్యి ఎవరైనా నోటిఫికేషన్ ఇస్తే చాలు, ఆ చదువంతా పక్కన పెట్టేసి we will see who has messaged and all these things. So try to avoid all these things, then only you can achieve super focus and super concentration, which is necessary in life, not only just for civil services but to put your heart into some work and to achieve excellence in it. So I hope that I have served some purpose to this seminar. So thank you for giving me this opportunity. So Mahesh, so maybe you got distracted and they cut short, or okay. So exam time lo we were lucky that way. మేము ప్రిపేర్ అయ్యేప్పుడు ఈ మొబైల్స్ లేవు కాబట్టి టు దట్ ఎక్స్టెంట్ వీ వర్ సేవ్ ఫ్రమ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. అప్పుడు టీవీలు కూడా లేవు, ఉంటే కూడా ఒకటే దూరదర్శన్ ఒకటి వచ్చేది, వీక్ ఛానల్స్ రాలేదు. 95లో ఫస్ట్
తెలుగు ఛానల్ జెమినీ టీవీ, ఈటీవీ స్టార్ట్ అయినాయి అప్పుడే. కానీ బీయింగ్ పూర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్వాంటేజెస్. ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ పాయింట్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ప్రాబ్లమ్. పేదవాడిగా ఉండడంలో కూడా లాభాలు ఉన్నాయి. ఎట్లా లాభాలు ఉన్నాయంటే, పేదవాడిగా లేదనుకోండి, నీ దగ్గర మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది, పెద్ద బైక్ ఉంటుంది, పెద్ద ఇల్లు ఉంటుంది, మీ బెడ్రూమ్లో పెద్ద టీవీ ఉంటుంది, తర్వాత అమ్మ నాన్న ఎంత అంటే అంత ఇచ్చే డబ్బులు ఇచ్చే ఉంటుంది, 50,000 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తారు. బర్త్డే పార్టీని, పబ్ అని, క్లబ్ అని తీసుకెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు, మీరే పిలిపిస్తారు. ఏ బట్టలు అంటే ఆ బట్టలు ఫ్యాషన్ తీసుకునే ఉంటుంది. కాబట్టి ది అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్, అమౌంట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ లైఫ్ ఇస్ ఫార్ హైయర్ ఇన్ ఏ రిచ్ కిడ్ దాన్ ఇన్ ఏ పూర్ కిడ్. ఫస్ట్ వీడికి చేయాలనే డబ్బు ఉండదు ఫస్ట్. కాబట్టి టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఫోర్స్ఫుల్లీ హీ ఈస్ ఫోర్స్ టు హ్యావ్ ఎ ఫోకస్ ఇన్ లైఫ్. తక్కువ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. తక్కువ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఎగ్జామ్కి, సివిల్ సర్వీసెస్కి చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. మామూలు దాంట్లో ఏంటంటే పుస్తకాలు కొనడానికి కూడా పైసలు ఉండవు, అదొక డిసడ్వాంటేజ్. కోచింగ్ వెళ్దామంటే డబ్బు లేదు, అదొకటి డిసడ్వాంటేజ్. కానీ వే బ్యాక్ వెన్ వీ గాట్ ప్రిపేర్డ్, ఆర్ ఇంకా మాకంటే ముందు కాలం కానీ చూస్తే ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం పోయింది. నువ్వు ఏ లైబ్రరీలో పోయి కూర్చున్నా కావాల్సిన పుస్తకాలు ఫ్రీగా ఉన్నాయి. తర్వాత ఏ ఇంటర్నెట్లో, ఏ పబ్లిక్ లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఇంటర్నెట్ చూసుకున్నా కూడా కావాల్సిన ఆన్లైన్ మీటింగ్ ఉంది. ఈరోజు పావర్టీ వల్ల నేను ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అవకాశం లేదని అవకాశం లేదు. దిస్ నో ఆపర్చునిటీ యూ కెన్ టెల్ బికాస్ ఐఎమ్ పూర్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు గెట్ ప్రిపేర్డ్ సివిల్ సర్వీస్ అనేది లేదు. కానీ దోస్ సో కాల్డ్ డైవర్షన్స్, డిస్ట్రాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ for the poor, not because he is wanting it, because of his poverty he is not able to afford it. అవకాశం లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళకి మంచి అవకాశం దొరికింది. సో సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ లేనితనమే నీకు ఎక్కువ ఉపయోగం పరుస్తుంది ఇలాంటి టైంలో ఎగ్జామ్ అర్థమైందా? సో యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు గ్రో అప్ ఇన్ లైఫ్. మనం ఎంతమంది రేవా చెప్పినట్టుగానే చాలామంది లాస్ట్ టైం ఎగ్జామ్లో టైంలో స్మరణ అనే ఒక అబ్బాయి ఇచ్చాడు. ఈ హాల్లో కొంతమంది ఆ టైంలో కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు. స్మరణ అనే అబ్బాయికి ఎంత డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళి బయటపడ్డాడంటే యూజ్ ఇన్ కోమా ఫర్ 2 years. 2 years కోమాలో ఉన్నాడు, ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చి. వాళ్ళ అమ్మనానికి అబ్బాయి లేచి నడిచి మామూలుగా బతికితే చాలనుకున్నారు, అంత కష్టపడింది వాళ్ళ తల్లి. బట్ ఈ నాట్ ఓన్లీ గాట్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ది కోమా అండ్ మెడికల్ డిజబిలిటీ, ఈ గాట్ ఇన్ టు ఐఏఎస్ లాస్ట్ ఇయర్. అంత ఫోకస్ ఆ టైంలో వచ్చింది. ఎందువల్ల ఒక అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్ కానీ బయటకు వచ్చాడు. అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్లో ఏమైంది, కదలలేక వీల్లేదు, రూమ్లోనే కూర్చోవాలా, బ్రెయిన్ స్టార్టెడ్ ఫంక్షనింగ్, హ్యాపీ కూర్చొని చదువుకోవడం. అది తిరిగి ఉంటాయి, క్లబ్ పోదాం, పబ్ పోదాం, అక్కడ పోదాం అని వెళ్ళిపోయేవాడు. అంటే కదలలేని సమయంలో ఆయనకి అదృష్టం కలిసి, బికాస్ he decided to use this adversity to positivity. అర్థమైంది? సో ఒక్కో టైంలో మనకు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. యువర్ ఇనెబిలిటీ టు డూ వాట్ యూ వాంట్ విల్ గివ్ యూ అన్ అడ్వాంటేజ్ టు డూ వాట్ యు ఆర్ సూటబుల్ ఫర్. అర్థమైందా? అలాంటి సిచ్యువేషన్ మీరు జీవితంలో అన్వయించుకోండి. యూ ట్రై టు లెర్న్ అబౌట్ ఇట్, యూ విల్ గెట్ దట్ ఆపర్చునిటీ. వాట్ యు మిస్ you will gain in big measure. అంటే పేదవాడిగా నుండి పైవాడిగా ఎదిగినప్పుడు ఆ కిక్కే వేరే పార్టీ కూడా, కిక్ వేరే. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ ఎంజాయ్ దట్ కిక్ ఆల్ ది టైమ్. నేను మా బ్యాచ్మేట్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఒకరిద్దరు నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు పిలుచుకొస్తాను. ఒక అబ్బాయి నా బ్యాచ్మేట్ ఉన్నాడు అస్సాం కేడర్, వాళ్ళ ఫాదర్ చీఫ్ ఇంజనీర్ జిహెచ్ఎంసీ ఉండేవాడు, మదర్ ఏమో గైనకాలజిస్ట్ ఉండేది. ఈజ్ ది ఓన్లీ సన్. ఇంకా అక్కలు, తమ్ముళ్ళు, చెల్లెళ్ళు ఎవరు అన్నలు ఎవరు లేదు, ఓన్లీ సన్. ఒక మాట చెప్పాలంటే వాళ్ళ ఫాదరు
he was only born to give birth to him and serve his son. అంత డివోటెడ్ ఫాదర్ నేను లైఫ్లో ఇంకెక్కడ చూడలేదు, చరిత్రలో కూడా వెళ్ళా. తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసి పిల్లల్ని చూశాను కానీ పిల్లల కోసమే పుట్టిన తల్లిదండ్రులు అయితే నేను చూడాలి. వాళ్ళ ఫాదర్ ఎంత డివోటెడ్ అంటే కొడుకు కోసం, కొడుకుని ఈయన కని ఆయనకి సేవ చేయడానికి ఆయన పుట్టినట్లు వాడు భావించేవాడు. ఈజ్ లైఫ్, లవ్, బ్లడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫర్ దట్ కిడ్. అంత ఇష్టపడేవాడు. తల్లి కూడా అంతే, ఎన్నో ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఆయన కూడా ఐఏఎస్కి వచ్చాడు, నేను ఐఏఎస్కి వచ్చాను. బట్ ఐ కేమ్ విత్ మచ్ హైయర్ ర్యాంక్. అండ్ హీ వాజ్ ఆల్సో ఐఐటి మ్యాన్. ఐఐటి మెడ్రాస్ చేశాడు, ఐఎం లక్నోలో చేశాడు. ఐఐటి అండ్ ఐఎం ఇస్ అ వెరీ డెడ్లీ కాంబినేషన్. సో ఆయన నేను చెప్పేవాడిని, నీకేం తెలుస్తుందా అసలు లైఫ్, ఐఏఎస్ వచ్చిన కిక్ నాకు తెలుస్తుందో నీకు తెలియదంటే ఏమంటున్నావు అంటే, నువ్వేమో లిఫ్ట్ ఎక్కి వచ్చావు, నేను మెట్లు ఎక్కి వచ్చాను. సో నువ్వు లిఫ్ట్ ఎక్కి వస్తే నీకు ఆ కష్టం తెలియదు. సో మెట్లు ఎక్కి వచ్చినప్పుడు మనకు ఆ ఇబ్బంది తెలుస్తుంది. సపోజ్ కరెంట్ పోయో ఏదైనా కర్మగాలో లిఫ్ట్ ఆగిపోతే మనకి బయట వెళ్తూనే పోతాం, వాళ్ళు అక్కడ ఆగిపోతారు. అర్థం కదా? ఎందుకంటే మళ్ళీ 2-3 అంతస్తులు ఎక్కాలనుకో, లిఫ్ట్ ఉంటే అలవాటు మళ్ళీ లిఫ్ట్ ఎక్కాలని చూస్తాం. సో అందువల్ల పేదరికం వచ్చినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా నెవర్ ఎవర్ థింక్ ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లం అనేది మైండ్లో పెట్టుకోకూడదు. అంతే. సో థింక్ ఇట్స్ ఎ కండిషన్. ఎస్, ఫర్గెటింగ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ గ్రేట్ ఇష్యూ, బట్ ఓవర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం. బట్ దాన్ని మర్చిపోయి మీరు కనుక వస్తే ఎగ్జామ్ అయినా కొండంత సిలబస్ ఉంది అనే మర్చిపోతే, వన్ స్టెప్ ఎట్ ఏ టైం లాగా, వన్ చాప్టర్ ఎట్ ఏ డే అనే టైంలో చదువుతూ పోండి, ఆటోమేటిక్గా క్లియర్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు డాక్టర్ వీరేందర్ గారిని ఒక 5 minutesలో మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అప్పుడు ఏదైనా ఉంటే సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ అప్పుడు వీరేందర్ గారు మళ్ళీ ఆన్సర్ ఇస్తే ఇప్పుడు ఒక 5 minutesలో క్విక్ టిప్స్ హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ టైం, వెదర్ సివిల్ సర్వీస్ ఆర్ 10th class exam or 5th class exam or academic exam, whatever exam it is, how to overcome the psychological fear during the exam time and preparation time. Yeah. Thank you, sir. Thanks for this opportunity. Good evening to everybody. Good evening to everybody. Excellent. It seems that you are very alert and focusing more. That's fantastic. See, the biggest distraction ఎవరికైనా ఎగ్జామ్స్ జరిగేదంటే దేర్ ఓన్ థాట్స్. దర్ ఆర్ 2 డిస్టర్బెన్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ఎక్స్టర్నల్, ఒకటి ఇంటర్నల్. మనిషికి చాలా భయంకరంగా జరిగే డిస్ట్రాక్షన్ ఏంటి అంటే, తనతో ఉన్న తన ఆలోచనలే తనకి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తాయి. మనిషికి బ్రెయిన్లో ఎమోషనల్ బ్రెయిన్, ఇంటలెక్చువల్ బ్రెయిన్, 2 బ్రెయిన్స్ ఉంటాయి. Emotional brain has a bigger role to play. ఎందుకంటే అది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, అది నీ ప్రమేయం లేకుండా కూడా నీ మీద డామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనం తెలుగు సినిమాలో డైలాగ్ ఉంది కదా, ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే వినాను. విన్నారా ఈ డైలాగ్? ఎస్ ఆర్ నో? yes. సో మన ఎమోషన్ కూడా మనం అప్లై చేస్తాయి. ఒక్కసారి ఎమోషన్ జనరేట్ అయితే దాని మాట అదే వినదు. ఇట్ టేక్స్ యూ టోటలీ అండర్ ఇట్స్ కంట్రోల్. సో అట్లాంటి కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడు మేజర్గా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ కూడా వచ్చేది ఏంటి, ఒకటి సెల్ఫ్ డౌట్. నిజంగా నాకు వస్తుందా రాదు. ఎందుకంటే మన సమాజంలో ఎవరో ఒక హయ్యర్ గోల్స్ కనుక సెట్ చేసి ప్రిపరేషన్ చాలా తక్కువ వయసులో ఉంచో లేదా హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి మొదలుపెట్టే వాళ్ళందరికీ వచ్చి ఎదురైన మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే, దే మేక్ ఫన్ ఆఫ్ యూ, దే మేక్ mockery. Then immediately when you keep on getting same kind of mockery around you, ఏంటి ఐఎస్ అవుతాను ముందే చదివా తర్వాత చదివి. దిస్ ఈస్ అ mockery have been listening with many people around and across many people. See, I have few students who are regularly in touch with me. They come for these sessions. The groups prepare అయ్యేవాళ్ళు, సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు. వీఆర్ పండగ వచ్చిన తర్వాత గ్రేటెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఏం దొరికిందంటే, వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ది ఆన్లైన్ ఆల్సో. సో ఢిల్లీలో వాజీరామ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివే పిల్లలు, వేరే వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ చదివే పిల్లలు, ఈ రెగ్యులర్లీ వి హ్యావ్ ఆన్లైన్ సెషన్స్.
ఈ మొన్న 2023 ప్రిలిమ్స్ కంటే ముందు ఒక 1-2 మంత్స్ నుంచి ఒక స్టూడెంట్ ఈజ్ బీయింగ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ. ఇందులో ఏంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఇష్యూస్. ఆల్రెడీ హెస్ బీన్ అటెంప్టింగ్ ఒక 2-3 years నుంచి. ఆ 3 yearsలో ఫస్ట్ టైం అటెంప్ట్ చేస్తే రాలేదు, సెకండ్ అటెంప్ట్ చేస్తే ప్రిలిమ్స్ క్రాక్ చేశారు కానీ మెయిన్స్ రాలేదు. 22లో అటెంప్ట్ చేస్తే ఆయనకు ప్రిలిమ్స్ రాలేదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ 23లో అటెంప్ట్ చేసేదానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు. ఈ కాంటాక్ట్ మీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ February or March in that time. We had 2-3 sessions. His problem was that ఒకటి మొబైల్ ఫోన్, రెండోది అక్కడ కొత్తగా ఏర్పడిన ఫ్రెండ్స్. సో ఒక 2 సెషన్స్ అయిన తర్వాత కాన్సన్ట్రేషన్లో పనిచేస్తాం, జిఎస్ మీద వి హ్యాడ్ అన్ ఇంట్రాక్షన్. థర్డ్ సెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేశాడు మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ మిడ్. ఫోన్ చేసి సార్ ఈసారి రాకుంటే సార్ ఇక మొత్తం మీద అయిపోతుంది, మా అయ్యే ఊరుకోడు, నన్ను మొత్తం చంపేస్తాడు, మీరు ఎట్లయినా ఏమైనా చేయండి సార్, మీరే చేయాలి. నేనేం చేస్తాను, నువ్వు అక్కడ నేను ఇక్కడ నేనేం చేస్తా. అది ఐ ఆస్క్ హిమ్, ఇస్ ఇట్ రియలీ సివిల్ సర్వీస్ యువర్ చాయిస్? ఎవ్రీ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గోస్ విత్ ద చాయిసెస్. See, now I am talking to all of you. You have a choice to listen, not to listen. Some of them might have taken the choice to listen. Then వాళ్ళు కూడా చాయిస్ ఉంది ఏంటి, విన్న తర్వాత దీన్ని పాటించచ్చా పాటించకపోవాలి. సో ఎవ్రీ టైమ్ every human being has infinite choices around them. What choice you want to take is very, very important. So I asked him the same question. నిజంగా చెప్పు, ఇది నీ చాయిసా మీ పేరెంట్ చాయిస్? అది లేదు సార్, ఇది 100% నా చాయిస్ సార్. మరి మీ ఆయన అంతా నేను రాకుంటే why you are working on projecting that this is for your parent, when really you believe that whatever I am doing it is only just for your parents? You take a call right now. You really want to drop off, go back to Hyderabad, or you sit at there and make fun of yourself? No sir, it is really my choice. Then if it is real choice, then what is that it is making you to not to focus on this? See, you know pretty well, concentration is one of the greatest thing which is coupled with your emotions. మీ ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ తోటి కాన్సన్ట్రేషన్ కనెక్ట్ అవుతుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ హ్యాస్ ద 3 dimensions. One is intensity, second is direction, third is duration. So how you get intensity? When your intentions are very serious about it, then automatically your concentration will definitely coupled with the 3 dimensions and you start working on the work or a task what you are working on. Listen, no, I definitely do it. So what is that it is disturbing you? Your mobile. See, how can you say that you are a professional, you are wanted to really make yourself as a place yourself highest positions in India? ఒక మొబైల్ ఫోన్ నేను ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తాను? వాట్సాప్ మెసేజ్ నీకు ఎందుకు? ఇన్స్టాలో ఎవరు రీల్స్ చేస్తే నీకెందుకు? ఎఫ్బీ అకౌంట్లో ఎవరు పోస్ట్ పెడితే నీకెందుకు? అట్లా మొత్తం మరి ఎట్లా సార్ అండి ఎట్లేదు? In what way all these messages are going to play a role in your life right now? Then what are you doing? Relaxation. What is that great thing you are doing that you want relaxation at every 10 minutes, every 15 minutes? I said, మరి అంటే మరి నన్ను సెల్ ఫోన్ బంద్ చేయమంటారు సార్ మీరు? నేనెందుకంటే నీ ఇష్టం. I don't say anything. If really you take a choice that you want to become crack this civil service exam, it is your choice to take. I don't tell anything. First, did you believe that? Did you place yourself? Did you position yourself that in a highest position? Yes or no? You said yes. Then yes. Then why you are asking me? నేను చెప్తాను రోజు వాడు సెల్ ఫోన్ అని చెప్తాను అంటే నువ్వు వాడతావా? So no sir. No. Then I will take a decision to stop your mobile. It is also your choice. No, అస్సలు వాడద్దా? No, I don't say అస్సలు వాడద్దా, వాషింగ్ పైన వాడచ్చా లేకపోతే ఎవరు తెలియకుండా వాడచ్చా. It's not my cup of tea, it is your cup of tea. You need to take a decision. I said no sir, then I will stop it. ఎందుకు స్టాప్ చేస్తున్నావు? నేను చెప్పాను కదా. నువ్వు చెప్పాను కదా సార్, నాకు అవసరం కదా, అది చదువుతూ అది చూస్తుంటే ఎన్నో అనవసరమైన వేస్ట్ అవుతుంది, టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్. Yes, take a choice. Then he said that yes, I am taking choice that I want to disconnect the mobile phone. Nothing great thing in my life except preparing myself. Then if somebody friends will come ask you to open your Insta, open your WhatsApp, open your YouTube, what do you do? No sir, I am going to change the phone itself. What you are going to do? No, I am going to use a very manual phone only to connect with my parents. So that will be a
better close to it. See, this is how when you really start working. That whether this challenge which is posed at you, any challenge, it may be CUET, it may be IIT, it may be any other exams of your choice, are you really ready to take this up? Once you are ready to take it, then automatically things will be fall in line, and also your work or effort, anything. మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ వేసుకోండి, వై ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సమ్ టైమ్ బ్యాక్ ఎప్పుడైనా తీసుకోవాలి మొబైల్ చూడాలనుకుంటే తీసుకునే కంటే ముందు మీరు చెక్ చేయండి, క్వశ్చన్ వేసుకోండి, వై ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ మొబైల్ రైట్ నౌ, వాట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ బ్రౌజింగ్, వై ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ఇన్స్టా, వాట్ ఈస్ ద గోల్, వాట్ ఈస్ ఎయిమ్. చాలా మంది మొబైల్ ఫోన్స్ ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు దే డోంట్ నో ఎనీ గోల్, ఎవరు చేసుకొని మొదలు చేస్తారు. రీల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి, చేంజెస్ ఉంటాయి, మనం కీప్ ఆన్ గోయింగ్ ఇన్ డీప్ అండ్ యువర్ టైమ్ ఇస్ టోటల్లీ టేకెన్ అవే. సో మొబైల్ ఫోన్ ఇస్ యువర్ టైమ్ స్టీలర్. కాబట్టి if you can start working on this, I think we can also later we can have interaction on the fears and the biggest fear everybody have that whether I crack this exam or not. Clearly you can make out vertical letters last day, F-E-A-R. F means fiction, E means experiencing, A means as a, R means reality. And you mottham avutindi fiction experiencing as a reality. So you all need to understand that the feelings and the thoughts what you generate in your brain, they are not facts. మీ బ్రెయిన్లో వచ్చే ఊహలు కానీ ఆలోచనలు కానీ అవన్నీ నిజాలు కావు. నిజాలు కాని వాటికి యు ఆర్ రెస్పాండింగ్ టు దట్. సో వెన్ యూ కీప్ సర్చింగ్ what is a fact and you keep working based on the fact which you can identify, then your progress will be effective, then you will be always become successful. So all the best for coming here and thank you very much sir for being here. So thank you very much. Now ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేది ఏంటి, ఎలా ప్రిపేర్ కావాలనేది మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ Praneeth to come and explain in nutshell how to prepare for any exam. Exam more so civil service preparation strategy ఎలా ఉండాలి. Praneeth and Vamsi will explain about this. తర్వాత next would be Sai Krishna. He will tell how to face interviews. So దీంతో ఈ సెషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం. So question and answers కోసం will be circulating some small white papers. Whoever wants to ask questions, వాళ్ళు దాని మీద మీ పేరు క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా రాసి ఎవరు మీరు వీళ్ళు ఎవరు అడగాలనుకుంటారో వాళ్ళ పేరు కూడా రాసి పంపిస్తే I'll be circulating to them to talk about your doubts at that point of time. So first Praneeth will talk about examination preparation. Go ahead. A very good morning, good evening to all the dignitaries present here and the senior faculty. And also I take this opportunity to extend thank you for coming everyone. Just going back ahead, while I was a student like you all, I would find myself in the ground rather than here sitting. That is how I was. So yeah. Coming to my intro, like my name is Govana Praneeth Papula. I have secured all India rank 510. Like my friend said, I have taken 2 trial attempts during this preparation, and then this is my final attempt where I could make it into the list. And my parents, both of them studied here in OU. This is arranged marriage, by the way. So yeah, they both work in government sector. So since I see many kids over here, I would want to say one thing to them. You might have heard this a lot. 10th March Advandi, you will go to good college in inter March Advandi, you will go to good engineering March Advandi, you will get in like. So this is a very big cycle. Like ఇది ఇంటూనే ఉంటారు అన్నమాట చిన్నప్పటి నుంచి. So what fact I want to establish here is learning is a lifelong process. So you would be learning always. మనం ఎంత నేర్చుకుంటుంటే అది మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో ఇట్ విల్ హెల్ప్ us a lot. So it is not just you have to study in 10th లేదా ఇంటర్లో మంచి చదవాలా ఇంజనీరింగ్లో బాగా చదవాలా అనేది. You just keep learn wherever way, whatever way, whether it is reading
or from life experiences or anything. So yeah. Coming to this exam, as I said, both my parents are from government sector. చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు నాకు చెప్పేవాళ్ళు నువ్వు ఐఏఎస్ అవ్వాలి లేదా యూ హ్యావ్ టు బికమ్ సివిల్ సర్వెంట్ అని ఇలా. బట్ ఐ నెవర్ టుక్ దేర్ సజెషన్ అండ్ ఎట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ లైఫ్ నేను వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్పేశాను దట్ దిస్ వుడ్ నాట్ బి మీ, ఐ వుడ్ నాట్ బి డూయింగ్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ యువర్ డ్రీమ్స్ అని. And then if at all I will take up this, it should be coming from within me. It should be an intuition from inside rather than any external force ani. So before, this is my option Z, last option. దీనికి ముందు నేను నా ప్లాన్ A, ప్లాన్ B, ప్లాన్ C, ప్లాన్ D అన్ని ఎగ్జాస్ట్ చేసి అన్ని దగ్గరలో అన్ని చేసుకొని చూసుకొని లైక్ స్పోర్ట్స్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఈవెన్ I wanted to do that, do this అని అన్ని I tried everywhere and then finally I came to this exam. So that's why I want to talk about how, who, what అనేది this exam లో. So who అంటే anybody. This exam does not discriminate. I'll just give you a small example like మనకి ఇక్కడ రేవయ్య he was giving a story or someone who has all resources. మన దగ్గర అన్ని రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ లెట్స్ సే నేను చదువుకునేటప్పుడు నా దగ్గర ఫోన్ ఉండేది. లెట్స్ సే ఐ హావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫోన్. కానీ చదువుకుంటున్న ప్రతి 50 minutesకి ఐ వుడ్ గో ఆన్ టు ఫోన్. మంచి ఫోన్ ఉంటే ఐ వుడ్ ప్లే గేమ్ లేదా ఇంకోటి ఏదైనా చేస్తాం. అట్లనే ఐ హ్యాడ్ యాక్సెస్ టు బై మోర్ రిసోర్సెస్. లెట్స్ సే నా ఇప్పుడు సోషాలజీ చదవాలనుకుంటే నా ఆప్షనల్ సోషాలజీ. సో మీరు సోషాలజీ చదవాలనుకుంటే యూ కెన్ రిఫర్ హండ్రెడ్స్ అండ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ బుక్స్ అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిసోర్సెస్ మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, రిసోర్సెస్ లేకపోయినా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీబడి ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్ విల్ స్టార్ట్ ఎట్ స్క్వేర్ వన్. So you have resources, you don't have resources, you have financial aid, you do not have financial aid, either you are from good college or not from good college, it doesn't matter. Everybody will start from the same, everybody will have their failures, their learnings, and everybody will converge and come to the same place finally, into the toppers, rankers list. So how one day, with the discussion with all my friends and other toppers, I would give you a mantra for this exam or any exam in life. So there are two things, confidence and then respect. Each exam has its own respect. మీరు ఏదన్నా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు లైఫ్లో, ఏ ఎగ్జామ్ అయినా యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ సర్టెన్ రెస్పెక్ట్. సో వై రెస్పెక్ట్ అంటున్నానంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో రెస్పెక్ట్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ టర్న్ ఇంటూ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. సో దిస్ ఎగ్జామ్ వైల్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దిస్ కాన్ఫిడెన్స్, బట్ ఏంటి అని అంటే ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఐ కెప్ట్ దిస్ ఎగ్జామ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జామ్. దిస్ డజంట్ డిఫైన్ మీ హూ ఐ యామ్. This doesn't define me if I fail. This doesn't define me if I achieve. So this is the confidence one should have while you go for any exam in life. And irrespect lo, how do you respect? Ikkada all the superlatives comes. My friends andaru cheppina superlatives anni like hard work, smart work, analyze, sacrifice, devotion, determination, dedication. Finally every matrix ela work aitadante everybody is not same. So somebody will do more hard work, somebody will do more smart work, somebody will analyze more, somebody will do less. So it is a matrix anamata. What works for you, you will only know based on your strengths and weaknesses. You should find what your strengths are, what your weaknesses is. So while I took my second trial attempt, that was the first time. You can see how I was never worried about any exams in entire life. So second time when I wrote prelims, I knew what all mistakes I made, and that was the first time I cried in life about an exam. So then I sat back, my friends annattu clarity, strengths and weaknesses, developing their own strategy. Ivanni workout chesi, I have exhausted my strengths in a way that over 20-30 days mundu I have told my father, Daddy, be ready, you have to spend some money, we need to give parties and all that. So I was that confident that my name would come up in the list, but first initially I felt bad that I could have got more better, I could have done more better, but I am very satisfied with whatever I have got right now. So ala manam a confidence anedi, exam approach anedi, ee matrix anedi you have to work out anamata. So how do you find out strengths anante? You can do like you take up multiple exams. In a exam aina, mock test aina, like they said previous year question papers aina, once you take out, you just analyze where your strengths lie. Under example, there are different subjects in this exam like polity undi, history undi, society undi. When you environment, economics, when you do and then go back and see me ekkada correct ekkada tappaye enni vachayi enni raaledu. So you have to analyze very well. When you analyze everything,
and then you see where you are getting marks, where your strengths are, how much time you are able to adopt, ఇవ్వగలుగుతున్నారు, ఇచ్చిన దానికి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి, అవన్నీ మీరు చూసుకున్నప్పుడు you will know what your strengths are. So that's all. And what I would say is, you should not have any fear, and I'll just give you one thing. What you should do, and you should just start. Whatever you want to do, just give a start. Learn from your experiences, learn from your failures. I'll just give you 2 anecdotes of my start example. I just want to say that I'm not just preaching on it. I do practice on it. So when it was my mains optional, and I have learned from YouTube initiative. And just YouTube lo there was this optional. They were teaching. Akkada nenu PDFs download cheskoni. I have learned from YouTube, and I have got some 266 marks, which is a decently higher score CE optional. And ethics kuda inte. I just wanted to start optional ethics exam undi, mains undi. I just read my notes, and when I been to exam, I could not get any marks. Then I realized that my book is not enough for me. So room ke ellanu, room lo oka book padundi. Somebody's, I don't even know who that book is. Oka book padana. I took that book. I read that book oka half. I felt good. Then I finished the other half. Then I went and wrote an exam. I got very good marks. So then I completed that book 8 times before going to mains. Complete etla ante inga andulo ఏ పేపర్ inga it is not left without any marks anamata mottham. So eventually I got a very good score in ethics also. So that is what I am saying. మనం start cheyali, sources, resources ఇవి ఏమి ఉండాలి. Whatever you have in your hand, you start with a piece of paper, write, study. Wherever you get anything, add to that, make your own source, which will help you in coming to the exam, and then you just believe it, create it, and make yourself there. Thank you. Thank you, Brian. Now I request Pranav, Malala Sri Pranav. He is having a 60th grade, so he will explain what was his strategy for the exam and how he could succeed. అందరికీ నమస్కారం అండి. గౌరవనీయులు గుర్రా వెంకటేశ్వర గారు అండ్ స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, వచ్చిన పిల్లలు, ఉపాధ్యాయులు అందరికీ నమస్కారం. ఇందాక నా ఫెలో ర్యాంకర్ రేవై చెప్పినట్టు మేమందరం కష్టాలు చెక్కిన శిల్పులం అండి. ఎందుకంటే ఆధునిక మహాభారతంలో గుంటూరు శేష శర్మ గారు ఒక పద్యం రాస్తారండి, చెమట మన స్వెట్ మీద. నేను ఒక చెమట బిందువుని, కండలు అనే కొండల మధ్య ఉదయించే లోక బాంధవుడిని, నాది బాధల బస్తీ, గుండెలతో నా దోస్తి, సింధువంత చరిత్ర నాలో దాగి ఉన్న నిశ్శబ్దంగా మనిషిని చెక్కుతున్న శిల్పిని. సో ఇక్కడ అందరూ కష్టాన్ని చెక్కుతున్న శిల్పులే. సో బేసికల్లీ నేను ఈ ప్రిపరేషన్ నేను 2018లో నేను బీటెక్ అయిందండి, మాది గుంటూరు. నేను 5 ఏళ్ళ నుంచి ఈ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నానండి. సో 3 అటెంప్ట్స్ ఫెయిల్ అయ్యాను, 4th అటెంప్ట్లో సక్సెస్ వచ్చింది. బట్ నాకు నా ఫెయిల్యూర్ గురించి మాట్లాడటమే ఇష్టం. ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జామ్ అనేది సుదీర్ఘ ప్రయాణం అండి. ప్రయాణంలో సక్సెస్ కంటే కూడా ఫెయిల్యూర్ ఇస్ మోర్ సర్టెన్. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ అంత అన్సర్టెన్ కాబట్టి. సో మనం ఫెయిల్యూర్తో ఎలా డీల్ చేయాలి అనేది, దీనికి నేను అనుకున్నది రెండు ప్రిన్సిపల్స్ నా జీవితంలో నేను పెట్టుకున్నానండి. ఒకటి వచ్చేసి కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఎ ఫెయిల్యూర్ కూడా ఒక క్యారెక్టర్. నేను నిత్యం నా ఓటమితో నేను మాట్లాడుతూ ఉండేవాడిని. నా ఓటమి, నేను ఒకటి నమ్ముతానంటే, ఓటమి నుంచి మీరు పాఠం ఇవాళ నేర్చుకుంటే రేపు మీ విజయం ఇంకొకరికి పాఠం అవుతుంది. సో మేక్ షూర్ దట్ యువర్ ఫెయిల్యూర్ గివ్స్ యువర్ లెసన్. రెండోది ఏంటంటే, నన్ను నేను ఎప్పుడో ఒక నిరంతర విద్యార్థిగానే భావిస్తాను. అంటే నిరంతర గురువు అనేది అబద్ధం, నిరంతర విద్యార్థిగానే ఉండాలి. సో నేను నా చుట్టూ జరుగుతున్న విషయాల నుంచి ఏదో ఒక పాఠం తీసుకొని ముందుకెళ్ళడమే చూశాను అనమాట. కాబట్టి ప్రతి ఓటమి నుంచి నేను పాఠం నేర్చుకుంటేనే అదే నా నెక్స్ట్ అటెంప్ట్కి జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. నా జీవితంలో నేను నేర్చుకున్న బిగ్గెస్ట్ ఒక పాఠం ఇది. నా క్రికెట్ చాలా ఇష్టం. ఎంతమంది క్రికెట్ ఇష్టం ఇక్కడ? మంచి యానెక్డోట్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఈవెంట్ తర్వాత నా జీవితం పట్ల నాకున్న దృక్కోణాన్ని మార్చింది ఈ ఈవెంట్. 2020-21 ఇండియా ఆస్ట్రేలియా టెస్ట్ సిరీస్ బార్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ 4 టెస్ట్ మ్యాచ్లు అండి. వరల్డ్లోనే ద గ్రేటెస్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇది. ఇది నా జీవితంలో ఎంతో ముఖ్యం నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ టెస్ట్ యాడిలైడ్లో జరిగిందండి, డే నైట్ మ్యాచ్. ఇండియా 36 ఆల్అవుట్, ద సెకండ్ లోవెస్ట్ టెస్ట్ స్కోర్. వెంటనే నెక్స్ట్ రోజు ఆస్ట్రేలియన్ మీడియా ఇండియన్ టీంని చాలా దారుణంగా విమర్శించారండి. లైక్ అప్పుడే విరాట్ కోహ్లీ కూడా పర్సనల్ పని మీద తను వెళ్ళిపోయాడు, టీం కూడా నమ్మకం వెళ్ళిపోయింది. ఆ రోజు రాత్రి అందరూ నిరాశ చెంది రూమ్స్లో కూర్చుంటే రవిశాస్త్రి హెడ్ కోచ్ వచ్చి, ఈ 36 ఆల్అవుట్ అనేది మీ బ్యాడ్జ్లా పెట్టుకోండి,
మీ ఛాతి మీద పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళండి. ఎందుకంటే రేపు మీ విజయాన్ని చూసే వాళ్ళు 36 ఆల్అవుట్ నుంచి మీ జర్నీని చూస్తారు. బికాస్ దిస్ గ్రేటెస్ట్ సక్సెస్ స్టార్టెడ్ విత్ ఎ గ్రేట్ ఫెయిల్యూర్. సో మేక్ షూర్ దట్ యూ ఫెయిల్ గ్రేట్, ఫెయిల్ విత్ హానర్. Never ever take success, never ever take pride in success, but always take honor your failure. So first test match 36 all out. Virat Kohli is bad. The team main bowler Mohammad Shami got injured. Second test match new captain Ajinkya Rahane, Melbourne they are facing the world's toughest bowling attack. Pat Cummins, Hazlewood and Stark. Ajinkya Rahane was the captain. Second test అయ్యేపాటికి we won అండి. అప్పుడు మొహమ్మద్ సిరాజ్ మన హైదరాబాద్ కూడా డెబ్యూ చేశారు. he was the leader of the bowling group. Second test match అయ్యేపాటికి ఉమేష్ యాదవ్ got injured. కానీ మనం గెలిచాం. థర్డ్ మ్యాచ్ సిడ్నీలో జడేజాకి హ్యాండ్ ఇంజురీ అండి. బ్యాటింగ్ చేయడానికి కూడా ఆ సిచ్యువేషన్ లేడు. మనం ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ రోజు 280 రన్లు కొట్టాలి, లేకుంటే డిఫెండ్ డ్రా చేసుకోవాలి. రవిచంద్రన్ అశ్విన్ అండ్ హనుమ విహారీకి ఆ రోజు హ్యామ్స్ట్రింగ్ ఇంజురీ ఉంది. రవిచంద్రన్ అశ్విన్కి ఆ రోజు బ్యాక్ ఇంజురీ ఉంది. కానీ ఇద్దరు 7 గంటలు వికెట్ ఆపుకుంటూ ఆ మ్యాచ్ డ్రా చేశారు. జడేజాకి హ్యాండ్ ఇంజురీ ఉన్నాయి, వాస్ రెడీ టు బ్యాట్. దట్ వాస్ ద గ్రిట్. టెస్ట్ మ్యాచ్ అనేది డిఫెన్స్ క్యారెక్టర్. సో ఇట్లాంటి ప్రిపరేషన్స్ కూడా దేర్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్, యూ నీడ్ ప్రాపర్ క్యారెక్టర్. బట్ ఆ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఎండేపాటికి అశ్విన్ గాట్ ఇంజ్యూర్డ్, బుమ్రా గాట్ ఇంజ్యూర్డ్, విహారీ గాట్ ఇంజ్యూర్డ్, జడేజా గాట్ ఇంజ్యూర్డ్. అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఏమైందంటే ఇంకో ఇన్సల్ట్. మొహమ్మద్ సిరాజ్ ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ ఆస్ట్రేలియన్ ఆడియన్స్ ఒక రేసిస్ట్ అబ్యూస్ ఇచ్చారు జాతి దురాంకారాలతో. So you are playing on a foreign soil, someone is insulting you, someone is criticizing you, and you have lost your key main players. Fourth test match Gaba. ఏ గ్రౌండ్లో అయితే 87 ఏళ్ళ నుంచి ఆస్ట్రేలియా అన్డిఫీటెడ్గా ఉందో ఆ గ్రౌండ్లో ఇండియా ఇస్ ప్లేయింగ్. అండ్ ఇండియాస్ బౌలింగ్ అటాక్ చూసుకుంటే 4 బౌలర్స్ అండి, వాళ్ళ కంబైన్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసుకుంటే 6 మ్యాచెస్, వాళ్ళ కంబైన్డ్ వికెట్స్ చూసుకుంటే 2 వికెట్స్. అండ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ద బౌలింగ్ లైనప్ విచ్ హ్యాస్ గాట్ మోర్ దాన్ 700 వికెట్స్ అండ్ మోర్ దాన్ 400 మ్యాచ్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ గాబాలో టీ నటరాజన్, నవదీప్ సైని, రిషబ్ పంత్, శుభ్మాన్ గిల్ వీళ్ళందరూ చాలా పెద్దవాళ్ళు, వీళ్ళు ఆడలేరు, వీళ్ళ వల్ల కాదు అని చెప్పారు. కానీ గాబాలో 87 ఏళ్ళ తర్వాత వందేరు. అంటే టీమ్గా ఉండటం, వాళ్ళ మీద వాళ్ళ నమ్మకం ఉండటం. సో నాకు ఆ రోజు గాబాలో గెలిచాక నా లైఫ్ ఒక రిఫ్లెక్షన్ అక్కడ అనిపించిందండి. బేసికల్లీ యాడిలైడ్లో స్టార్ట్ అయిన ఓటమి గాబాలో విక్టరీకి వెళ్ళింది. అంటే 4 టెస్ట్ మ్యాచ్ల్లో ఆల్మోస్ట్ 20 సెషన్కి ఒక హీరో పుట్టాడు. సెషన్కి ఒక కొత్త పాటలు నేర్చుకుంటూ ముందుకెళ్ళారు. నేను కూడా నా ప్రతి అటెంప్ట్ ఒక కొత్త పాటలు నేర్చుకుంటూ ముందుకెళ్ళాను. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో నా ఫెయిల్యూర్, నా ఇమ్మెచ్యూరిటీ, నా దగ్గర నోట్స్ లేదు. సెకండ్ అటెంప్ట్ నోట్స్ చేసుకున్నా కానీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, మళ్ళీ ఫెయిల్ అయ్యా మెయిన్స్లోనే. సరే సార్ నోట్స్ చేసుకున్నాం, ప్రాక్టీస్ చేశాను. థర్డ్ అటెంప్ట్లో మళ్ళీ ఫెయిల్ అయ్యా. థర్డ్ అటెంప్ట్లో మ్యాథ్స్ ఆప్షనల్ మ్యాథమెటిక్స్ అండి. పేపర్ 1 రాస్తున్నప్పుడు నాకు వచ్చలే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో నేను చాయిస్ని సరిగ్గా చూసుకోవాలా, పేపర్ సరిగ్గా చదవలేదు. ఆల్మోస్ట్ 100 మార్క్స్ నేను వదిలేసి ఇచ్చాను బయటికి. థర్డ్ అండ్ ఫెయిల్ అయ్యాక అప్పుడు ఇట్ వాస్ ద బిగ్గెస్ట్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ మై లైఫ్, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే పర్ఫామ్ చేసే టైంలో మీ మీద మీకు ఉండే నమ్మకం. ఎందుకంటే ఈ ప్రిపరేషన్ కానీ మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా మీరు నేర్చుకోవాల్సిన ఏ స్పోర్ట్ అయినా ఏదైనా 2 ఉంటాయండి. ప్రాక్టీస్ టైంలో మనకు ఉండాల్సిన ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో మనకు ఉండాల్సిన ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో నేను ప్రాక్టీస్ టైం 2 ఏళ్ళు మంచి చదువుకుంటే 3 ఏళ్ళు రాయడానికి, 3 గంటలు రాయడానికి. కాబట్టి ఆ 3 గంటలు నేను సరిగ్గా రాయలేకపోయాను. సో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అది ముఖ్యం అనుకున్నాను. ఫోర్త్ అటెంప్ట్లో అండి నా ప్రిపరేషన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్ చాలా ఎక్కువ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ నేను మెయిన్స్ వెళ్ళే ముందు ఆల్మోస్ట్ ఒక 48 to 40 నేను మాక్ టెస్ట్ రాసేసాను. ఇంక వారం కనుక నేను ఎన్ని ఎగ్జామ్లు రాశానంటే నా చిటిక వేలు మీద ఉన్న చర్మం కూడా చిరిగిపోయింది అనమాట ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో. బట్ నేనేమనుకున్నా అంటే కష్టపడ్డే కొద్దీ నాకు ఆ కష్టం చాలా ఆనందం ఇచ్చింది. బికాస్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ మై డ్రీమ్, when all of us are working for our dream. So make sure that all your struggles gives you happiness, your failure gives you honor, such that you can take pride in your journey. So make sure that you like befriend your failure to friendship cheyandi, success will come and marry you. Thank you. So very nice, so in fact నేను గుంటూరులో కలెక్టర్ ఉన్నప్పుడు it was being school కూడా ఇప్పుడు I was collector in 2008 and 9. So what class you were? 8th class లో ఉన్నావు. ఆ టైంలోనే శ్రీధర్ అని ఐఏఎస్ కలెక్టర్ 4th ర్యాంక్ అధ్యక్ష శ్రీధర్ ఇప్పుడు కూడా అక్కడే ఉన్నాడు. సో యూ లర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఓడిపోయినప్పుడు కుంగిపోకుండా ఓటమితో మాటలు చెప్తూ కూర్చుంటే నీ విజయం వచ్చి నీ పక్కన కూర్చుంటుంది. నువ్వు విజయం పట్ల ఆలోచన చేయడం లేదు, ఓటమితో మాట్లాడుతున్నావు. తెలియకుండా
విషయం నీ పక్కన వచ్చి కూర్చుంటుంది, నేను వెళ్ళనుకోండి, పిలవలేదు నువ్వు అయినా వస్తుంది. బికాజ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ మిస్టేక్. అది మనం ఎప్పుడు చేసుకోవాలి. చాలామంది ఓడిపోగానే ఏడుస్తూ కూర్చుంటారు, వాళ్ళకి వాళ్ళు మాట్లాడుకోరు, ఎవరితో మాట్లాడుకోరు. దే గెట్ ఇన్ టు డిప్రెషన్, దే గెట్ ఇన్ టు కన్ఫ్యూజన్, దే స్టార్ట్ డిస్ట్రాయింగ్ దెమ్సెల్వ్స్. సో మనకి ఒక మంచి పాట ఉంది, అందరికీ తెలుసు కదా, ఓటమి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలనేది. చంద్రబోస్ గారు రాసింది. ఎవరైనా చదువుతారా, పాడతారా? కాదు, ఆ పాట తెలుసా కదా, నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమోరీస్ సినిమాలో మొక్క తెలుసు కదా. ఎంతమంది తెలుసు ఆ పాట? కొంతమంది కదా. ఆ పాట ఉంటే అయిపోయే లోపల మళ్ళీ ఒకసారి వేయండి, ఆ పాట తెప్పించి యూట్యూబ్లో ఉంటుంది, వేయండి. సో అంటే ఎప్పుడైతే మనం డిప్రెషన్ ఉన్నప్పుడే మనం దాని మీద ఎక్కువ కృషి చేయాలి. సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈజీగా నడుస్తూ ఉంటుంది. సో ది హైయెస్ట్ సక్సెస్ విల్ ఆల్వేస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఫెయిల్యూర్స్. అది గుర్తుపెట్టుకొని ముందుకు సాగాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు మన వంశీ, హిమవంశీ కూడా ఆయన లైఫ్లో వాట్ యూ వుడ్ లైక్ టు టెల్ ది యంగ్ కిడ్స్ హౌ టు అచీవ్ సక్సెస్ ఆయన చెప్పిన తర్వాత విల్ క్లోజ్ విత్ సాయి కృష్ణ అబౌట్ ది ఇంటర్వ్యూ, ఫేసింగ్ ఇంటర్వ్యూస్. Good evening, everyone. To the people on the dais and all the people who have come here to felicitate us, wish us, and to hear all us speak. Andaru maatladutunte I have observed something. How intricately the words difficult and great are they are together. Because only when you do something difficult, then you are termed to be great. So that is something unique, not just unique to the journey for IAS, but for any journey. You take up challenging tasks, you do achieve them, you get back from the setbacks, that is when you are termed great. అంటే సినిమాలో కూడా మనం చూస్తుంటాం, ఏదైనా హీరో ఎన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తాడో ఆ కష్టాల నుంచి తేరుకొని గెలిచినప్పుడే దట్ హీరో విల్ బి కాల్డ్ గ్రేట్. అండ్ దట్ ఈజ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. అలాగే నేను కూడా అంటే 5 attempts ఇచ్చాను. 5 attemptsలో ప్రణవ్ చెప్పినట్టు ఐ కెప్ట్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ డిఫీట్. చాలాసార్లు పరాజయాలు ఎదురయ్యాయి. 4th attempt లో నేను ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళాను, అయినా కూడా సెలెక్ట్ కాలేదు బై a few marks. That was one of the lowest points of my life. అంటే ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ అవుతాను అనుకున్నాను కానీ కాలేదు. అప్పుడు ప్రిలిమ్స్ ఎలాగైనా ఇచ్చేసాను. ప్రిలిమ్స్ ఇచ్చేసాక మెయిన్స్ అప్పుడు నాకు అసలు రాత్రులు నిద్ర పట్టేది కాదు. నేను రాత్రులు అక్కడ కూర్చొని చూస్తూ ఉండేవాడిని. ఒక రోజు ఏమైందంటే, అంటే ఉదయం 3:30-4 ఆ టైంకి నేను ఆ రూమ్లో కూర్చొని చూస్తుండే. మా పక్కింట్లో ఒక ఇడ్లీ బండి పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉండేవారు. నేను మామూలుగా 3:30కి ఆ రోజు లేచి అన్ని సర్దుకొని సామాన్లు అన్ని రెడీ చేసుకొని వెళ్తున్నారు. నాకు అనిపించింది అంటే 3:30కి లేవడం మనం చాలా కష్టంగా అనుకుంటాము, కానీ వీళ్ళు రోజు చేస్తున్నారు. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ అంటే ఏ పని చేసినా ఆ ఫీల్డ్లో మనం కష్టపడి తీరాల్సిందే. సో అది మనం ఇంజనీర్ అయినా, డాక్టర్ అయినా, ఐఏఎస్ అయినా, పిఎం అయినా, ఏదైనా కూడా. కాబట్టి ఆ చేసే పని ఏదో మనం అనుకున్న ఫీల్డ్లో, మనం ఎంచుకున్న ఫీల్డ్లో చేస్తే సక్సెస్ అవుతాం కదా అని. సో ఆ రోజు నేను అనుకున్నా అంటే ఏదైనా మనం అనుకున్నది సాధించాలి. వీ హ్యావ్ టు బీ ప్యాషనేట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు బీ హార్డ్ వర్కింగ్ అని. అండ్ హార్డ్ వర్క్ గురించి ఒకటి ఏంటంటే, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ విల్ స్టే ఓన్లీ ఫర్ దిస్ డొమైన్. మీరు ఒక హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్ అయితే ఇట్ ట్రాన్స్లేట్స్ టు ఎవ్రీ ఎరీనా ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. అంటే మీరు స్టూడెంట్గా కష్టపడితే క్రికెట్ ఆడినా ఏది చేసినా కష్టపడతారు. అండ్ సో that brings me to this aspect of professionalism. క్రికెట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇంత ముందే. క్రికెట్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు కోట్ విరాట్ కోహ్లీ హియర్. మనం చేయాలనుకునేది, ఇప్పుడు వి నో విరాట్ కోహ్లీ, హీ ఈస్ వెరీ డెడికేటెడ్ టు ఫిట్నెస్. అంటే రోజు 2-3 గంటలు జిమ్ చేస్తారు, గ్రౌండ్లో చాలా పరిగెడతాడు.
తను చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పారు తనకి ఇష్టమైన ఫుడ్స్ అంటే బటర్ చికెన్, గార్లిక్ నాన్ ఇట్లాంటివి రోజు తినే ఫుడ్స్ కూడా వదిలిపెట్టాడని. అండ్ అదేది తనకు నచ్చి వదిలిపెడదామని వదిలిపెట్టదు. మనకు సాక్రిఫైసెస్ ఇవ్వడం ఎవరికి నచ్చదు, బట్ స్టిల్ హీ డిడ్ దాట్ బికాజ్ ఈవెన్చువల్లీ దానివల్లనే అతను ఈరోజు అంత గొప్ప ప్లేయర్ అయ్యాడు. మనం కూడా అంటే కొన్ని సాక్రిఫైసెస్ కష్టంగా ఉంటాయి, కానీ ఆ కష్టమైనవి చేస్తేనే మనం తర్వాత మనం చేయాలనుకున్న దానికి రీచ్ అవుతాము. అండ్ యాజ్ ఎ సీనియర్ ఆర్ యాజ్ అన్ ఎల్డర్ బ్రదర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే a few things for your life going ahead. I see a lot of school children and also college students here. So the life ahead would be challenging. Meerante JEE aina, medicine aina, IAS aina, anything you choose. But I would like to say the challenges you go through will make you great. And please don't make this a matter of life and death. This is only a one part of your life. Do your best, but if it doesn't work out, it is fine. We can do anything else. And your hard work and everything will stay with you. And eventually I would like to say one quote which goes like this. Me andarki superheroes gurinchi vine untaru, Batman, Spider-Man, Superman. So there is a quote which says the world doesn't need superheroes. It needs more people who don't wait for the superheroes. It needs people who take action at their individual level. మనం అందరం అదే చేయాలి. అంటే there will not be people who come and save us. We should not be waiting for them. We should take action at our individual level. మన వల్ల ఎంత అయితే అది మనం చేసి we should help in the progress of our nation. And we are all trying to do that thing, and I expect you all will do the same thing. And I'm looking forward to how impactful you all will be going forward. And I hope many of you will be here on the same day as addressing such a huge gathering and inspiring the generations to come. Thank you, Jai Hind. Thanks a lot. Vamsi has summed up properly. Now I request Sai Krishna to inform everybody about how to face interviews. Whatever an exam it is, interview అనగానే ఏం చేయాలా? Good evening everyone. Especially welcome to my పెద్దలు and my fellow rappers and ఈవెంట్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. అండ్ ముందుగా నా గురించి కాస్త చెప్తాను. మై నేమ్ ఇస్ ఆవుల సాయి కృష్ణ. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్. మా ఫాదర్ గవర్నమెంట్ టీచర్గా వర్క్ చేస్తారు అండ్ ఐ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఫ్రమ్ ఎన్ఐటి వరంగల్. ఫస్ట్ టైం 2017లో సెలెక్ట్ అయ్యాను అండ్ ఐమ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. అండ్ 7th అటెంప్ట్లో మళ్ళీ నాకు 94th ర్యాంక్ వచ్చింది. And both times it was the interview which saved me actually. So I would like to share my experience in the interview. And actually it's a misnomer. Danni political people who have actually given the exam, they will know that this is called a personality test. Interview ani manaku raadu, manaku vache ee samandlo personality test ani vastundi. So personality test it itself shows that they are looking at your personality. And prelims ki syllabus untundi, mains ki syllabus untundi. There is no syllabus given for personality test. All that they say is fill a detailed application form where you present yourself, who you are. So it's మన choice. మీరు ఏం చేశారు దాంట్లో ఏం అడుగుతారు అంటే బేసికల్గా there are 3 parts and one is your educational qualification. మీరు ఏం చదివారు, ఎక్కడ చదివారు, ఏం చదివారు. And the second part is your leadership positions, your roles that you have played in say college or any other place. And the third is your extracurricular activities and hobbies. So ఈ 3 parts చూస్తే what I understood from my understanding of the personality test is that they want a well-rounded person. They want to see what kind of person you are. And ఇప్పటివరకు fellow toppers మాట్లాడిన దాన్ని చూస్తే మీకు అర్థమై ఉండాలి. It's their personality. And one thing about personality is it cannot be made within overnight. అంటే మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయిపోయి ప్రిలిమ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, కానీ ఫర్ పర్సనాలిటీ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ టు గ్రో. సో ఆ పర్సనాలిటీ అనేది వెల్ రౌండెడ్ పర్సనాలిటీ రావడానికి మీరు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే దెర్ ఇస్ నో సర్టెన్ ఏజ్ దట్ యూ స్టార్ట్. మీ ఓన్ జర్నీ ఉంటుంది. మీరు ఏ జర్నీలో స్టార్ట్ అవుతారో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినా కానీ యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ అ వెల్ రౌండెడ్ పర్సనాలిటీ. ఓన్లీ బుక్స్ చదివాను, నాకు ఫుల్గా నేను ఓన్లీ ఫోకస్ చేస్తున్నాను దీని మీదే, లేకపోతే ఓన్లీ గేమ్స్ ఆడతాను. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ యువర్ లగ్జరీ, మీరు రిలాక్సేషన్ కావచ్చు, మీ ఎడ్యుకేషన్, మీ ఫోకస్ కానీ, మీకు హాబీస్ ఉండాలి. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్
అండ్ ఇది ఒక ట్రెండ్ ఉంది ఏమంటే ఏంటంటే 6th క్లాస్ నుంచి ఐఐటి ప్రిపేర్ చేపిస్తారు, 11th క్లాస్ నుంచి ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అమ్మంటారు. Do not fall for all those things. The reason whatever you want to do should come from within. ఎవరో టాపర్ చెప్పారు, లేకపోతే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చూసారు, లేకపోతే వీలు చేశారు, దీనివల్ల కాదు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల వాళ్ళు వచ్చిన మోటివేషన్ ఒకటి ఉంది. అండ్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ డ్రైవ్ దెమ్ టువర్డ్స్ దర్ గోల్. ఎక్స్టర్నల్గా వచ్చిన ఏ మోటివేషన్ కూడా ఇట్ విల్ నాట్ స్టిక్ విత్ యూ. ఇంటర్నల్గా వచ్చిన మోటివేషన్ విల్ స్టిక్ విత్ యూ అండ్ ఇట్ విల్ షో ఇన్ యువర్ పర్సనాలిటీ. వెన్ యూ ఎంటర్ ద ఇంటర్వ్యూ రూమ్, there are 5 people కూర్చుంటారు, and all of them will have at least 30 years of experience between themselves. So 150 years experience ఉంటుంది, and you cannot fool them. So ఆ కన్విక్షన్తో వెళ్ళాలి. And what does anyone expect from a say civil servant or any person from that matter? If మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే మీ అవతల వాళ్ళ గురించి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అది మీరు ప్రజెంట్ చేయండి. మీకు ఎలాంటి వాళ్ళు కావాలి? హానెస్ట్గా ఉండేవాళ్ళు కాదు, తెలియదు అని చెప్పే వాళ్ళు కూడా కావాలి. సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే నేను చూసిందని ఏంటంటే, I have said many a times that I do not know the answer to this question. So it hurt. మీరు ఆ నిజాయితీగా చెప్పగలగాలి. అండ్ మీరు చెప్పింది మళ్ళీ ఆ కన్విక్షన్తో చెప్పాలి. మీకు ఆన్సర్ తెలిసి చెప్పకపోవడము, లేకపోతే తెలియంది వాళ్ళు చెప్పింది మీకు వాళ్ళని ట్రిక్ చేద్దామని చెప్పేసి మిస్గైడ్ చేయడము, ఇలాంటివి దే విల్ రికగ్నైజ్. బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 150 years ఎక్స్పీరియన్స్. సో వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతారు. ఇవన్నీ మీరు పిట్ ఫాల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తే ఐ మీన్ ఇట్ హెల్ప్ మీ. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ బిలీవ్డ్, అండ్ ఇదే అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయి ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ఇట్. అండ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పర్పస్, అండ్ నా ఉద్దేశం ఇంకొకటి డ్యాప్ గురించి నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ గురించి. దే వాంట్ టు సీ మీరు మీ తీసుకున్న ఏ కోర్స్ అయినా, ఏ కాలేజ్ నుంచి వచ్చారు, ఇంత ప్రెస్టీజియస్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చారో అలా ఏం చూడరు. ఆల్ దే వాంట్ టు సీ ఇస్ మీరు చదివారు, ఫైన్, మీ గ్రేడ్స్ కూడా చూడరు. ఆల్ దే వాంట్ టు సీ ఇస్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్, డూ యూ రియల్లీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్, హ్యావ్ యూ రియల్లీ ఎంజాయ్డ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్. అది మీ పర్సనాలిటీలో కనిపిస్తుంది. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్ విధానంలో కనిపిస్తుంది. సో దాని ద్వారా మిమ్మల్ని గేజ్ చేసి మీకు మార్క్స్ ఇస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో హ్యావ్ ఏ వెల్ రౌండెడ్ లైఫ్. వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్, బికాజ్ ఇక్కడ అన్ని ఏజెస్ గ్రూప్స్ ఉన్నారు, ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్కూల్ స్టూడెంట్స్ వరకు. హ్యావ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్. మీకు నచ్చింది ఏది, మీకు ఏం నచ్చుతుంది అనేది మీకు మీరే డిసైడ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి అన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి, అన్నీ చూడండి, మూవీస్కి వెళ్ళండి, మీకు కావాల్సిన హాబీస్ ఫామ్ చేసుకోండి. బట్ డూ ఎవ్రీథింగ్ రెస్పాన్సిబుల్లీ. అండ్ ఆ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే మీరు బిల్డ్ చేసుకుంటారో ఎవెన్చువల్లీ ఇట్ కమ్ ఇన్ ప్లే, అండ్ మీరు దాన్ని రీచ్ చేసుకుంటారు ఆ ఫ్రూట్స్ అనేవి. సో ఆ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మీరు చూసుకోవాలి. So Sai Krishna, what he told is, ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేయడం అనేది ప్రాబ్లీ నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు సాయి కృష్ణ వినుంటే బాగుంటుందేమో, బికాజ్ ఐ వుడ్ గాట్ మోర్ మార్క్స్. అప్పుడు వాళ్ళకి ఇంత డీటెయిల్గా చెప్పేవాళ్ళు లేదు. హీ హెస్ డన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్. అంటే ఎట్లా ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది నాకైతే అప్పుడు ఇట్ వాజ్ లైక్ వెరీ ఈజీ, కేక్ వాక్. రైటింగ్ ఎగ్జామ్ వాజ్ మై ఈజియెస్ట్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్, బట్ ఫేసింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ వాజ్ నైట్మేర్ లెవెల్. So, though we had all the things right, but we couldn't present it properly. నేను నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు చెప్తానంటే, అది ఆల్ ఇండియా సెకండ్ మెయిన్ మార్క్స్లో నేను ఆల్ ఇండియా సెకండ్. ఫైనల్గా సెలెక్షన్ అప్పుడు 15th అయ్యాను, బికాస్ ఇంటర్వ్యూలో తగ్గాయి. ఇంటర్వ్యూలో కనుక యావరేజ్ మార్క్స్ కంటే పైన వచ్చిందా కూడా ఆవిడ మీన్ ఐదర్ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ఆల్ ఇండియా సెకండ్ ఉండేవారు. సో ఇంటర్వ్యూలో యావరేజ్ మార్క్స్ రావడం వల్ల it pulled me down. So what the examiner or the interviewer expects, we were not clear that time. ఇలాంటి సెషన్స్ ఉండేవి కాదు ఇక్కడ. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, ఈ సెషన్స్ మీకు ఎనీ ఎగ్జామ్, ఎనీ ఇంటర్వ్యూ, వెదర్ ఐఐటి కోసం పోయినా, ఐఎం గ్రూప్ టాస్క్లు ఇచ్చినా, లేక మాక్ టెస్ట్లో పోయినా, ఎక్కడ పోయినా కూడా వెదర్ అకాడమిక్ ఆర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో దిస్ హెల్ప్స్. సో మాకు అప్పుడేంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నాం, హాబీ ఏం లేదంటే ఏమనుకుంటారు అనుకునే వాళ్ళం, ఏదో ఒకటి రాసేసేవాళ్ళం, దానిలో మనకి ఏం తెలియదు. క్వశ్చన్ అడిగితే జాబ్ వెళ్ళిపోతాం. ఈ థింగ్స్ యూర్ బ్లఫింగ్. ఇట్స్ నాట్ బ్లఫింగ్, ఇట్ ఈస్ కన్ఫ్యూజన్. అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళ మహామేధావులు ఎవరు ఉండరు. బికాస్ ఐ నో నౌ వీ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ ది అదర్ సైడ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. మోస్ట్లీ సీనియర్ బ్యూరోక్రాట్స్, మోస్ట్లీ సీనియర్ ప్రొఫెసర్సే ఉంటారు అక్కడ. ఎవరు ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ కోసమే సపరేట్గా ఉండేది ఏముండదు. సమ్ సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, సీనియర్ సైకాలజీ వీరేందర్ లాంటి, ప్రొఫెసర్ లక్ష్మణ్ లాంటి, గణేష్ లాంటి 4 కూర్చోబెడతారు. అంతమించి ఎక్స్ట్రా ఉండదు అక్కడ. సో ఏమి అడుగుతారనేది తెలియదు మనకు.
So now that things are becoming clear, don't worry about the interview, make it as a positive advantage. So with this we have done with all the speakers who have come. So quickly there are some questions, there are maybe a number of questions maybe there, but we'll quickly run through some 7-8 questions. After that, the kids who have come, some awards will give, because some of them have to go back to Karimnagar, some have to go to Hyderabad, some long distance, so we'll send them long distance. ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా మెమోటోలు ఇచ్చి విల్ క్లోజ్ ఇట్ ఇన్ అనదర్ హాఫ్ అన్ అవర్. 6 అనుకున్నాం, 6:30 క్లోజ్ చేస్తాం ఫర్ షూర్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్లో సేమ్ ఆర్డర్లో పోతాం. ముందు రేవయ్య. సో వన్ క్వశ్చన్ somebody asked to Revaya, you go and what you read out that question and give your answer. The question is, సివిల్స్ లాంటి గొప్ప ఏం అచీవ్ అవ్వాలంటే పూర్ ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి సలహా ఇస్తారు? ఇంకా 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అంటే సివిల్స్ అనే కాదు, ఏ ఎగ్జామ్ అయినా కూడా ఫస్ట్ యాక్చువల్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని మీరు థింక్ చేయకూడదు. దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మహా అంటే ఏమవుతుంది, రిసోర్సెస్ ఒక విషయంలో మాత్రం ఇష్యూ రావచ్చు. బట్ ఒకప్పుడు అలా లేదు కదా. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ యూట్యూబ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. మీకు ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ కానీ, అంటే సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ కానీ ఏదైనా మీరు చేయొచ్చు. అంటే యూట్యూబ్లో మీకు చాలా మంచి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, వీడియోస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. అలా కాకుండా కూడా మీకు ఏమంటారు స్టడీ సర్కిల్స్ కానీ అండ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ గురించి ఇలాంటి మంచి కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, కాలేజెస్. సో ఐ థింక్ మీరు ఏం అచీవ్ చేయాలన్నా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ డిజైర్. అది గట్టిగా ఉండాలి. నాట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు దొరికినట్టు అందరికీ సహాయం టైంకి దొరకదు కదా అని చెప్పి. సో యాక్చువల్లీ దర్ ఇస్ ఎ మంచి ఫ్రేజ్ ఉంది ఏంటంటే, మనం ఏదైనా గట్టిగా అనుకుంటే యూనివర్స్ విల్ కన్స్పైర్ దట్ థింగ్ ఫర్ అస్. సో ఆ రోజు జరిగింది ఇలాంటి కలెక్టర్ అక్కడికి రావడం అనేది ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యూనివర్స్ కాన్స్పైర్స్ అని నేను అనుకుంటా. ఇట్స్ నాట్ దట్ నాకు లక్ ఉండడం వల్ల జరిగిందని నేను అనుకోను. అండ్ మీరు గట్టి కష్టపడండి, డెఫినెట్లీ సమ్ ఆర్ అదర్ వే కనిపిస్తుంది. సరే ఏ వే కనిపించకపోయినా నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను హెల్ప్ చేస్తాను. అండ్ లాస్ట్ యాక్చువల్ నేను చెప్పేటప్పుడు మధ్యలో అంటే ఇంగ్లీష్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కొంచెం మేబీ కొంచెం మీకు రాంగ్ మెసేజ్ వెళ్ళినట్టుంది. అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ వాజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఐ అగ్రీ. బట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్లో వచ్చిన అంటే నాకు ఎడ్యుకేషన్ ఇట్ వాజ్ అంటే చాలా గ్రేట్ అని ఒప్పుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇందాక సార్ చెప్పారు నా ఆప్షన్ కూడా మ్యాథమెటిక్స్. అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆప్షన్ నేను నేర్చుకుంది ఎక్కడంటే, ప్రాపర్గా మ్యాథ్స్ మీద నాకు మంచి గ్రిప్ వచ్చింది ఎక్కడంటే నా ఇంటర్ సోషల్ వెల్ఫేర్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దట్ టీచర్ శాస్త్రి సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఇయర్ నా అసలు సెలెక్షన్ చూడడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే నా ఆప్షన్ విచ్ ఐ స్కోర్ 302+ మార్క్స్. సో since many of you from the residential schools, ఇది యాక్చువల్లీ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ యూ గైస్ దట్ మన దగ్గర మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, బట్ మనం ఏంటంటే ఓవర్లుక్ చేస్తాం అనమాట. సో విచ్ ఇస్ ద రాంగ్ థింగ్ దట్ వీ డూ. సో రెస్పెక్ట్ యువర్ పేరెంట్స్, యువర్ టీచర్స్. అండ్ అంటే మన దగ్గర మనకు ఉన్న రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకోండి. డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి ఇన్ అ బెస్ట్ పొజిషన్. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ వెరీ బెస్ట్. And finally, I am proud to be an alumni of the residential schools. So the number you can give your number. Never. The number they will ask questions. When you are partner, till you get into academy, any doubts you can clear. Afterwards, if it is the overwhelming, you can remove that sin. Sure. So put that in chase. Okay. My mobile number is 95-660-96691. Or else you can contact me on other platforms also. Okay, sorry. 95-660-96691. Thank you all. Yeah. Now, Apurva.
నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సివిల్స్ సాధించడానికి మీరు రోజుకి ఎన్ని గంటలు చదివారు? సో యావరేజ్గా నేనైతే ఒక 7 to 8 hours చదివాను. కొన్ని డేస్ అయితే 14 hours 13 hours కూడా ఉంటాయి. కొన్ని డేస్ అస్సలు చదవలేదు, ఎందుకంటే మూడ్ బాగాలేకనో ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్ సంథింగ్. బట్ 90% ఆఫ్ ద టైం యావరేజ్గా 8 hours చదివేదాన్ని. జస్ట్ లైక్ లంచ్కి ముందు 4 hours, లంచ్ తర్వాత 4 hours. అంటే 9 to 5 PM జాబ్ లాగా 8 hours చదివేదాన్ని. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, ఫ్రెండ్స్కి సోషల్ మీడియాకి దూరంగా ఉన్నారా? సో సోషల్ మీడియా అంటే నేను వాట్సాప్ అండ్ టెలిగ్రామ్ వాడేదాన్ని, బట్ ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ అయితే కాదు. సో దూరంగా ఉన్నట్టే. అండ్ కమింగ్ టు ఫ్రెండ్స్కి దూరంగా ఉన్నారా? సో ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అంటే నా ఉద్దేశంలో దే ఆర్ బోత్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్ కూడా. సో నాకు ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకోవడానికి ఒక 5 to 6 క్లోజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ మాత్రం ఉండేవాళ్ళు. సో ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ లేరు, ఎక్కువ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అయితే లేదు. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎస్, ఫ్రెండ్స్ అయితే ఉన్నారు. ఐ యూస్ టు షేర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి, ఐఏఎస్ చదవడానికి ఏ బుక్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? సో బుక్స్ అయితే బేసిక్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్. సో ఇది మీకు ఆన్లైన్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. బేసిక్ ఎన్సీఆర్టీ వెబ్సైట్ ఉంటుంది, గూగుల్లో ఎన్సీఆర్టీ అని కొడితే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ వచ్చేసి పాలిటీకి లక్ష్మీకాంత్, ఎకానమీకి నేను వాడింది అయితే రమేష్ సింగ్, అండ్ జాగ్రఫీ అది నా ఆప్షనల్. సో నేను కొంచెం ఎక్కువే చదివాను. బట్ మామూలుగా జిఎస్ పరంగా అయితే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ సరిపోతాయి. 6th to 12th ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్. అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ హిందూ అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ నేను యూజ్ చేసేదాన్ని. అంటే ఓన్లీ ఎడిటోరియల్స్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, బట్ హిందూ పేపర్ మాత్రం ఎవ్రీడే ఫాలో అయ్యేది. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్, అంటే బేసిక్ బుక్స్ అయితే సేమ్, స్టాండర్డ్ బుక్స్ వచ్చేసి ఇవే. సో యా, దీస్ ఆర్ ది క్వశ్చన్స్. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎంత బాగా చదివినా ఎగ్జామ్ హాల్లో టెన్షన్తో ఆన్సర్స్ మర్చిపోతామని, సో ఏం చేయాలని. ఇది నాకు కూడా బాగా అయ్యేది నా ఫస్ట్ ఫ్యూ అటెంప్ట్స్లో. అండ్ కొంచెం ఆలోచించాను, అందరికి అడిగాను ఎందుకు ఎగ్జామ్లో ఇట్లా టెన్స్ అవుతున్నామని. ఐ రియలైజ్ మనం ఎగ్జామ్లో భయపడతాము తెలియకుండానే. అదొక న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్. ఏదైతే ఎగ్జామ్ హాల్ ఉంటుందో అందరూ సీరియస్గా కూర్చొని రాసుకుంటారు. ఈ భయం వల్ల మేబీ బ్రెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అనుకుంటా. సో దీనికి సొల్యూషన్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఇస్ ప్రాక్టీసింగ్. నేను ఇంట్లోనే చాలా ప్రాక్టీస్ చేసేదాన్ని ఎగ్జామ్ లైక్ ఎన్వైరన్మెంట్లో. లెట్స్ సే నాకు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది, అది మార్నింగ్ 9:30కి ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో నేను 3 months ముందు నుంచే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 9:30 కూర్చొని ఒక టెస్ట్ రాసేదాన్ని. ఇంకా ఎగ్జామ్లో ఉన్నట్టే ఊహించుకొని 2 hours కూర్చొని రాస్తుండే. మెయిన్స్ కూడా అదే చేశాను. సో మనం ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇంట్లో కూర్చొని సిమ్యులేట్ చేయాలి టు ద పాయింట్ దట్ ఎగ్జామ్ రాయటం అనేది మనకు చాలా కామన్ థింగ్ అయిపోతుంది. సో దీనికి ఆన్సర్ మాత్రం ప్రాక్టీస్. మీ చెయ్యి పడినంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సివిల్స్లో ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది? సివిల్స్ కోసం ఇంటర్లో ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది? దీనికి ఏమీ రెస్ట్రిక్షన్ లేదు. యూపీఎస్సీ చెప్పట్లేదు మాకు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కావాలి, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కావాలని. సో మీరు మాత్రం ఎందుకు అట్లా ఆలోచించాలి? మీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది తీసుకోండి. లైక్ మమ్మల్ని చూసారు కదా, ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు, అండ్ యట్ దే మేనేజ్ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామ్. సో మీకు ఏది నచ్చితే వాట్ ఎవర్ యూర్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ అది తీసుకోండి. ఇంటర్లో చదవండి, కాలేజ్కి వెళ్ళి కాలేజ్లో చదవండి, లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయండి. అంతేగాని చిన్నప్పటి నుంచే ఇంకా అన్నిటినీ సివిల్ సర్వీసెస్ కోసమే అలా ఆలోచించకండి. మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి రైటింగ్ ప్రాధాన్యత ఎంతవరకు ఉంది? డెఫినెట్లీ నేను ఇందాక చెప్పాను కూడా, మనకు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ మెయిన్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ నుంచి వస్తాయి. అండ్ మెయిన్స్లో అన్నీ రాయాలి, సబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ అది. సో రైటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకసారి టాపర్ కాపీస్ దొరుకుతాయి, అంటే ఆల్రెడీ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసిన ఆన్సర్స్ మీకు ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి. మీరు జస్ట్ టాపర్ కాపీస్ టైప్ చేస్తే అవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ దేర్ ఆన్సర్స్. వాళ్ళు ఏం రాస్తున్నారు, అసలు ఆన్సర్ అంటే ఏంటి, ఒక గుడ్ ఆన్సర్ ఏంటి, వీళ్ళందరూ కామన్గా ఏం రాస్తే వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయ్యారు. సో నేను అదే చేశాను. నేను ఒక
ఒక 10 టాపర్ కాపీస్ డౌన్లోడ్ చేశాను. డౌన్లోడ్ చేసి వాటన్నిటిని అనలైజ్ చేసి ఒక చెక్ లిస్ట్ తయారు చేసుకున్నాను. ఓకే, వీళ్ళందరిలో వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు రాస్తారు, కానీ కొన్ని థింగ్స్ కామన్ ఉంటాయి. సో నేను ఆ కామన్ థింగ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి 1, 2, 3, 4, 5 ఇప్పుడు 10 రాసుకున్నాను. లైక్ అందరూ మంచి ఇంట్రడక్షన్స్ రాస్తున్నారు, మంచి కంక్లూజన్స్ రాస్తున్నారు, పాయింట్స్లో రాస్తున్నారు, ప్రిసైజ్గా రాస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నారు. ఇట్లా నేను ఒక 10 చెక్ బాక్స్ పెట్టుకున్నా. అండ్ నేను ఏ ఆన్సర్ ప్రాక్టీస్ చేసినా, ఏ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసినా టెస్ట్కి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి చూసుకుంటుండే నా చెక్ లిస్ట్. టెస్ట్ అయిపోయాక మళ్ళీ చెక్ లిస్ట్లో టిక్ పెట్టుకుంటుండే, ఓకే ఎంతవరకు ఐ కుడ్ డూ దిస్ అని. సో రైటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నో హౌ టు రైట్ ఎ గుడ్ ఆన్సర్ అండ్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక ఫస్ట్ 500-600 ఆన్సర్స్ చెత్తగా ఉంటాయి, బట్ అవి దాటినాకనే మంచి ఆన్సర్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో అది ప్రాసెస్ ఈ ప్రాక్టీస్. మొబైల్ ద్వారా స్మార్ట్ వర్క్ చేయలేమా? చేయొచ్చు. మీరు సోషల్ మీడియా యాప్స్ అన్ని డిలీట్ చేస్తే ఐదు చేయొచ్చు అనుకుంటా. బికాజ్ చాలాసార్లు ఏమైందంటే జనరల్ స్టడీస్లో ప్రతిదానికి ఈ బుక్ అని ఉండదు. మెయిన్స్ సిలబస్ మన దగ్గర సిలబస్ ఉంది. లెట్సే ఒక టాపిక్ ఉంది సిలబస్లో, బయోడైవర్సిటీ అనో, సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనో, ఏదైనా. యాక్చువల్గా అదే నేను గూగుల్లో కొట్టేసేదాన్ని, సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ యూపీఎస్సీ అని. ఒక 2-3 సోర్సెస్ వచ్చేవి. నేను అవన్నీ చదివి ఓకే నాకేం అర్థమైందో డైజెస్ట్ చేసుకుని నా నోట్స్ నేను చేసుకుంటుండే. సో ఇంటర్నెట్, మొబైల్ ఫోన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, కానీ యూ హ్యావ్ టు కీప్ అవే అన్నెసెసరీ డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా మీకు ఎంతవరకు మొబైల్ ఫోన్ కావాలి, ఇంటర్నెట్ కావాలో అంతే యూజ్ చేసుకోండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా ఫోన్లో ఒక యాప్ ఉండేది. ఆ యాప్ ఏంటంటే పొమోడోరో టెక్నిక్ వాడి మన స్టడీని షెడ్యూల్ చేస్తుంది. సో నేను 15 minutes చదువుకుని 10 minutes బ్రేక్ తీసుకుంటుండే, మళ్ళీ 15 minutes, మళ్ళీ 10 minutes. సో ఇదంతా ఒక యాప్లో మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు. 15 minutes అయిపోగానే ఆ యాప్ మనకి అలారం ఇస్తుంది. అప్పుడు వీ కెన్ స్టాప్ స్టడీయింగ్ అండ్ టేక్ ఎ బ్రేక్. సో నేను మొబైల్ ఫోన్ ఎక్స్టెన్సివ్గా వాడాను, కానీ ఏమి సోషల్ మీడియా వాటికి పెట్టుకోలేదు. What are the skills which we should have to improve since childhood? I think నేను మా ఫాదర్ చెప్పింది చెప్తాను. He always told me, నువ్వు ఏం చేసినా నీ ముందున్న డ్యూటీ, నీ ఇప్పుడు ఎట్ దిస్ మూమెంట్ నీ డ్యూటీ ఏంటో అది సిన్సియర్గా చేయాలి. స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడున్న బుక్స్ చదవటం, అకాడమిక్స్లో మంచిగా ఉండడం వాజ్ మై డ్యూటీ. యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చూస్ చేసుకున్నాను. సో ఐ వాజ్ వెరీ సిన్సియర్. నాకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి అది ఎక్కడ పనికి వస్తుంది, ఏం చేస్తానో అంతా సెకండరీ. నా ముందున్నది ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ సబ్జెక్ట్. అక్కడ నాకు ఒక సీట్ ఇచ్చారు ఐఐటీలో చదువుకోమని. గవర్నమెంట్ నా మీద మనీ స్పెండ్ చేస్తుంది, మా పేరెంట్స్ మనీ స్పెండ్ చేస్తున్నారు. సో ఐ మేడ్ షూర్ నేను సిన్సియర్గా చదువుతున్నాను. అండ్ యూనివర్సిటీ ఇచ్చే ఎక్స్పీరియన్సెస్, మేబీ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, అవన్నీ నాకు ఆపర్చునిటీస్. నేను వాటిని సిన్సియర్గా యూజ్ చేసుకున్నాను. సో చిన్నప్పటి నుంచి మీ డ్యూటీ ఏంటో సిన్సియర్గా చేయండి. ఇది ఉంటే ఆటోమేటికలీ వాట్ ఎవర్ ఫీల్డ్ యూ చూస్ మీరు హ్యాపీగా సిన్సియర్గా వర్క్ చేసుకోవాలి. అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డిడ్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫెయిల్యూర్స్? I think the biggest learning is not to be afraid of failures. నేను గ్రో అప్ అయిన ఎన్వైరన్మెంట్ యాక్చువల్లీ అన్ని రిసోర్సెస్తోనే పెరిగాను నేను. అండ్ స్కూల్లో కానీ యూనివర్సిటీలో కానీ I always used to be, above average or like top level లోనే ఉంటుండే అకాడమిక్స్లో ఆర్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్స్లో. బట్ యూపీఎస్సీలోకి వచ్చాకే నేను ఫెయిల్ అవ్వడం మొదలైంది. అండ్ కంటిన్యూస్గా 4 times ఫెయిల్ అయ్యాను. అండ్ నాకు చాలా ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఉండేది. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఎవరేమనుకుంటారు అని. బట్ ఈవెన్చువల్లీ ఐ లర్న్డ్. అసలు నేను భయపడేది వాళ్ళందరినీ కాదు, నాలో నేనే నన్ను నేను జడ్జ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐ స్టాప్ జడ్జింగ్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ మై ఫెయిల్యూర్స్. నేను ఫెయిల్యూర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. వాటిని భయపడకుండా ఓకే ఇది ఫెయిల్యూర్, వాట్ కెన్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్ అన్న అప్రోచ్ ఐ డెవలప్ స్లోలీ. అండ్ ఇది ఈజీ కాదు, లైక్ ఫెయిల్యూర్స్ని డీల్ చేయడం చాలా ఈజీ అన్నట్టు నేను మాట్లాడట్లేదు. దీనికి మా పేరెంట్స్, ఫ్రెండ్స్, ఎవ్రీ టైం నేను నా మీద కాన్ఫిడెన్స్ పోయినప్పుడు మై పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ యూస్ టు బి వెరీ మోటివేటింగ్. చెప్తుండే ఇట్స్ ఓకే, యూ కెన్ డూ ఇట్, try to learn whatever you can. So the biggest learning is that don't be like afraid to fail. It's okay if you fail, and try to learn from your failures so that you can go ahead. Okay, there's one more question.
what are the essential habits that made you to reach your goal? I would say sincerity, ఏం పని చేసినా సిన్సియర్గా చేయాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ కన్సిస్టెన్సీ. ఒకరోజు చేస్తే అయ్యేది కాదు. లైక్ మీరు 4 గంటలు చదివినా ఓకే, కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ 365 days 4 గంటలు చదివితే చాలు. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సెన్స్ లైక్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. అండ్ థర్డ్ పర్సివియరెన్స్. మనం చాలా ప్లాన్ చేసుకుంటాం మన లైఫ్కి. నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే క్లియర్ చేయాలని వచ్చాను, బట్ సమ్ టైమ్స్ థింగ్స్ డోంట్ గో అవర్ వే. దానికి ఎన్నో రీజన్స్ ఉంటాయి. మనం బ్లేమ్ చేసుకొని అవసరం లేదు. మన నుంచో బయట నుంచో లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ వల్ల మనం అనుకుంది ఇమీడియట్లీ అవ్వదు. సో అప్పుడు ఊరికే ఎక్కువ డిమోటివేట్ అవ్వకుండా యూ షుడ్ కీప్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ యూ షుడ్ ట్రై టు లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫెయిల్యూర్స్. దీన్నే ఐ కాల్ పర్సివియరెన్స్. సో ఐ రియలైజ్ పర్సివియరెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ లైఫ్లో, academics or not. So I think one should persevere. So these 3 things I would say. Okay. How many questions should I attempt in GS 1 and 2 of a prelims exam? Like I said before, there is no single rule or single mantra. మీరు బాగా ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే, I used to practice about 70 tests before every real exam. కాబట్టి అందులోంచి యూ రియలైజ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫిగర్, ఎక్కడ మీకు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వస్తున్నాయి, అండ్ ఎన్ని అటెంప్ట్ చేస్తే మీరు నెగటివ్స్ అండ్ పాజిటివ్స్ బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నారు. ఇవన్నీ యూ రియలైజ్ ఆన్ యువర్ ఓన్. అంతేగాని వీళ్ళు చెప్పారు అని అన్ని అటెంప్ట్ చేసి రాకూడదు. మీరు ప్రాక్టీస్ ద్వారా యూ షుడ్ కమ్ అప్ విత్ యువర్ ఓన్. సో ఇంతే. మీకు ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్, నేను నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తాను. సో మీరు నాకు మెయిల్ చేయొచ్చు. Uma CSE 2022 rank 3 at gmail.com. I repeat, Uma UMA CSE 2022 rank 3 at gmail.com. Please keep your queries very specific and related to the exam. అప్పుడు నాకు కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ. నుంచి నాకు 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ యువర్ మోటో టు ఇన్స్పైర్ టుడేస్ జనరేషన్? సో నేను ఐటీలో ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రొఫెసర్ ఉండేవారు, అండ్ హీ ఈజ్ అ పద్మశ్రీ అవార్డీ. అండ్ సో మ్యాథ్స్ నేర్పించేవారు. తను ఒకటి చెప్పేవారు, దెర్ ఆర్ 2 types of people in this world. One is a dreamer and one is a realist. అండ్ డ్రీమర్ ఎప్పుడు అన్ని ఐడియల్గా ప్రాక్టికాలిటీ పట్టించుకోకుండా అన్ని ఇమాజిన్ చేస్తూ ఉంటాడు డ్రీమర్ అనేవాడు. అండ్ రియలిస్ట్ అనేవాడు ఎప్పుడు ప్రాక్టికల్గానే వెళ్దాం, ఎప్పుడు మనం ఇమాజినేషన్స్ కొత్త కొత్త ఐడియాస్ తీసుకురావద్దు అని అంటాడు. సో దేర్ ఇస్ అ సేయింగ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఓన్లీ అ డ్రీమర్, then you will only fly high in the ground, you will never be able to touch the ground. And if you are only a realist, then you will never look up to the sky. So my suggestion to all of you is that the motto here is that please have a balanced view of all the things in life. And there are 2 types of people. One who అంటే ముందు జనరేషన్ ఎలా ఉండేది అంటే వాళ్ళు చాలా తక్కువ చేసేవారు అండ్ చాలా డీప్గా వెళ్ళేవారు. ఇప్పటి జనరేషన్ మనకున్న రిసోర్సెస్, మనకున్న ఇంటర్నెట్, మనకున్న సదుపాయాల వల్ల చాలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు, కానీ అన్నిట్లో ఆ డెప్త్ అనేది రావట్లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఎందులోనూ రావట్లేదు. So whenever you are doing something, make sure you have that depth. So that is my only suggestion. Second question is, who is your role model? And this second question was in fact my first question in my interview. So the answer that I gave in my interview is that the role model that I have is my mother. And the reason for ఈ ఆన్సర్ చెప్పినందుకు కూడా నాకు మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి ఇంటర్వ్యూలో అని అనుకుంటున్నాను. And the reason for this is that my mother has been a very hard-working person, the most hard-working person that I've ever known. In fact, she got married as a child bride, and after she had me, in fact, నేను పుట్టడం వల్ల తన ఎడ్యుకేషన్ అనేది బ్యాచిలర్స్ అనేది ఆగిపోయింది. But even after she gave birth to me, she completed her education, and today, and she joined a lot of jobs, and today she is settled as a central government employee in Indian Space Research Organization. So there is no big motivation for me than her in my life and this time.
So don't go looking for all the fancy examples out there. Please first look inside and then outwards. Third question, why did you choose this path in your life? So again, the reason for this is that firstly, చిన్నప్పటి నుంచి నాకు సైన్స్ అంటే చాలా ఫ్యాసినేషన్ ఉండేది. సైంటిస్ట్ అవ్వాలి, ఇన్వెన్షన్స్ చేయాలి, రోబోట్స్ తయారు చేసి హెల్ప్ చేయాలి పీపుల్కి అని ఉండేది. హెల్ప్ చేయాలి అనే ఒక I used to have this thought because I basically come from a tribal background, and although my parents took care of many needs in my life, but మా కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చిన ఆదివాసీలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి నాకున్నంతలో ఒక 1% కూడా సదుపాయాలు లేవు. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి చూసి నాకు సంథింగ్ ఏదో ఒకటి చేయాలి అని అనిపించేది. సో ఇనిషియలీ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఏదో ఇన్వెన్షన్స్ చేసి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేద్దామని అనుకున్నాను. బట్ ఆఫ్టర్ ఐ రెడ్ అబౌట్ ద సివిల్ సర్వీసెస్, ఒక ఐఏఎస్కి ఎంత పవర్ ఉంటుంది, ఎంతమంది లైఫ్ని టచ్ చేయగలుగుతారు, ఏ చేంజెస్ తీసుకురాగలుగుతారు ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్, అది చూశాక దెన్ this question of why you choose this path in your life turned into why should not I choose this path in your life, and therefore I am here today. And final question from this person is that in your opinion what aspects are the best for life to achieve anything? And in one word if I have to answer this, it's nothing but constant learning. So చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తారు అందరూ, నన్ను 10th క్లాస్లో చదువుకో, మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకో, అది చాలు అని అంటారు. సో అక్కడ కూడా తెచ్చుకున్నాను. మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్లో మార్క్స్ తెచ్చుకో, అది చాలు అన్నారు, అక్కడ కూడా తెచ్చుకున్నాను. మళ్ళీ ఐఐటి కోసం చదువు, ఐఐటీలో ర్యాంక్ తెచ్చుకో, అక్కడ ఆగిపోతుంది అనుకున్నాను, అక్కడ కూడా తెచ్చుకున్నాను. అంటే తెచ్చుకుంటూ మళ్ళీ ఐఐటికి వెళ్ళాను, మళ్ళీ జాబ్ తెచ్చుకొని ఒక ఫారిన్ కంట్రీలో జాబ్ చేశాను, అన్నీ అయ్యాయి. బట్ ఐ డి నాట్ రియలైజ్ ఇక్కడ ఏమి నాకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది లేదు. బట్ సమ్హౌ ఆఫ్టర్ క్లియరింగ్ దిస్ ఐఏఎస్ యాజ్ అ సర్వీస్, టుడే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు గెట్ ఇన్ టు ది ఐఏఎస్, అండ్ ఐ లుక్ బ్యాక్ ఏంటంటే నేను what my parents or any of the relatives were trying to say is that మీ ముందు మీకు ఏ ఆపర్చునిటీ ఉన్నా కూడా మేక్ షూర్ దట్ యూ యూటిలైజ్ దట్ ఫుల్లీ, అండ్ బికాస్ యూ లుక్ బ్యాక్ అండ్ సీ మీకు ఏ రిగ్రెట్ అనేది ఉండకూడదు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ, మేక్ షూర్ యూ కాన్స్టెంట్లీ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్ అండ్ మేక్ షూర్ యూ ఇంప్రూవ్. అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ కాంపిటీషన్, బిగ్గెస్ట్ ఏమంటారు, biggest person who is your who you should be comparing yourself to is yourself from yesterday, so that you can be a better person today compared to your yesterday's self. So that is the biggest one. And last question from Kavya from Ashwarao Peta is that civil services reach అవ్వాలని మన మైండ్లో ఉన్న ఆలోచన డైవర్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోవడం ఎలా? సో మళ్ళీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. సపోజ్ ఒక చీకటి గదిలోకి వెళ్ళి ఒక గ్లాస్లో నీళ్ళు పెట్టాను, ఒక చీకటి గదిలో పెట్టాను, వెళ్ళి తీసుకురానంటే సడన్గా ఎవరైనా భయపడతారు. బట్ అదే గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ మీ సొంత గదిలోనే పెట్టేసి, మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటున్న గదిలో పెట్టి లైట్స్ ఆఫ్ చేసి వెళ్ళి తీసుకురామంటే డెఫినెట్గా తీసుకొస్తారు. ఆ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉండదు. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, డిఫరెన్స్ అనేది ఎందుకు క్రియేట్ అయిందని 2 ఆప్షన్స్ ఇస్తాను. Is it because of the confidence that you have, or is it because of the clarity that you have? It is because of the clarity, definitely. So my motto in life has always been is that do not go for confidence, go for clarity. And in this preparation, what I would suggest is that my preparation start cheyamundu. In fact, my preparation start cheyamundu 2-3 months spend chesanu deniki to understand why I wanted to do civil services, and a clarity vachakane అప్పుడే నేను స్టార్ట్ చేశాను. అంతవరకు నేను ఒక బుక్ కూడా టచ్ చేయలేదు. సో ప్లీజ్ స్పెండ్ ఎనఫ్ టైమ్ టు హ్యావ్ దట్ క్లారిటీ ఆన్ వై యూ వాంట్ టు డూ దిస్, వై డూ వాంట్ టు టేక్ అప్ దిస్ జాబ్ ఆర్ ఎనీ పర్టికులర్ జాబ్ ఆర్ ఎనీ పర్టికులర్ టాస్క్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. అండ్ సెకండ్, ప్లీజ్ స్పెండ్ ఎనఫ్ టైమ్ టు హ్యావ్ దట్ క్లారిటీ ఆన్ హౌ టు డూ ఇట్. అండ్ this particular fact also helped me to finish it in a very small amount of time also. So that clarity part is very essential. అండ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అని అంటే, ఇక్కడ కూడా మీకు క్లారిటీ హెల్ప్ చేస్తుంది. సో క్లారిటీ అనేది 2 వేస్గా హెల్ప్ చేస్తుంది. నేను 6 or 7 years బ్యాక్ నేను ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాట్సాప్ అన్ని సోషల్ మీడియాస్ అన్నీ ఆఫ్ చేశాను. ఎందుకు అని అంటే బేసిక్గా ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను. ఏంటి, సడన్లీ నాకు అప్పుడు చాలా ఏమంటారు, అరే ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేయాలి, లైక్స్ తెచ్చుకోవాలి, ఫ్రెండ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని చాలా ఇలా చాలా ఉండేది. బట్ సడన్లీ నాకు ఒకటి ఏం రియలైజ్ అయింది అంటే, is it all true what is happening online, what is happening on social media, is it true అని అనుకున్నాను.
సో వన్ డే వాట్ ఐ డిడ్, ఎవరికి చెప్పకుండా అన్నీ డిలీట్ చేసేసాను, టెంపరీగా డిలీట్ చేసి దెన్ ఐ స్టాప్. ఒక 1 day అయింది, ఎవరు అడగలేదు. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఐ వాజ్ ఆన్లైన్, చాలా మంది అంటే రోజు ఎవరో ఒకరు మాట్లాడేవారు, ఆన్లైన్ ఉంటే ఇలా మెసేజ్ చేసేవారు, అంతా జరిగేది. సడన్లీ వెన్ ఐ వాజ్ నాట్ దేర్, నోబడీ ఈవెన్ ఆస్క్డ్ మీ. ఒక రోజు అయిపోయింది, 2 రోజులు అయిపోయాయి, ఒక వారం అయిపోయింది, ఒక నెల అయిపోయింది. ఎవ్వరు నాకు తెలిసిన ఆ సోషల్ మీడియాలో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవ్వరు నాకు కాంటాక్ట్ చేయలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు కాంటాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే, నేను జనరల్గా ఫోన్లో మాట్లాడే వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ అయినా నా ఫ్యామిలీ అయినా వాళ్ళు తప్ప ఇంకెవ్వరు మాట్లాడలేదు. సో ఆ 7 years బ్యాక్ నేను తీసుకున్న డిసిషన్ టు లెట్ గో ఆల్ ద సోషల్ మీడియా. ఐఎమ్ స్టిల్ స్టాండింగ్ విత్ దట్ టుడే బికాస్ ఐ హ్యాడ్ ద క్లారిటీ అట్ దట్ టైమ్. సో clarity will help you in 2 things. One, it will not let any distraction come near you because you are immune to all of it. Because మీకు ఏంటంటే ఆ డిస్ట్రాక్షన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అంటే, మీకు ఏమంటారు, ఒక మెంటల్ స్పేస్, ఒక గ్యాప్ ఉంటే అక్కడ దూరడానికి ట్రై చేస్తుంది, కానీ ఇక్కడ అసలు ఆ గ్యాపే ఉంటుంది మీకు క్లారిటీ ఉంటే. అండ్ సెకండ్లీ firstly it stops you from pulling you back, and secondly it also pushes you ahead. ఎందుకంటే ఇప్పుడు when I was preparing, I knew very well in my mind that I wanted to become an IAS officer. ఎవరైనా నన్ను నిద్రలోంచి లేపి అడిగినా why do you want to become an IAS officer సంకేత్ అంటే ఇలా చెప్పేసేవాడిని అనమాట. So that did not give me any space to be distracted or did not make me doubt myself. So confidence, leave it out. Motivation, leave it out. Clarity is the key word. Please make sure that you have enough clarity. That will help you to avoid distractions and also move ahead in the future. So this is my. Yeah. But there are a number of questions ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. So those who are writing civil services college ఉన్న వాళ్ళు will take up little ఇంకొక 1 hour దాకా తీసుకుందాం. But kids have to go. Some people have come from Karimnagar and long, so it's already getting delayed కాబట్టి we'll take up their award presentation. Then వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సివిల్ సర్వీసెస్ మీద సీరియస్గా ఉండే ఎగ్జామ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకొక 1/2 hour 1 hour will continue later క్వశ్చన్స్. కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఈ అవార్డ్ సెరమనీలో భాగంగా సో వీ విల్ కాల్ ది అవార్డ్ విన్నర్స్ ఫస్ట్. వాళ్ళు అవార్డ్స్ తీసుకొని పిల్లలు ఎవరైనా దగ్గర ఉండే స్కూల్ వాళ్ళు ఉంటే ఉండొచ్చు, మిగతా వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు బికాస్ దే హ్యావ్ టు ట్రావెల్ లాంగ్. సో తర్వాత by we'll finish that in next 10 minutes. Then once the kids leave, half an hour to 45 minutes we can further sit. Okay, 100-200 people will be left over. Those who are keen on civil services alone can continue. So kids, they have got enough motivation, but they have to go back. That is the issue. So first prize will go to Maheshwaram Gate students. Maheshwaram Gate వాళ్ళు వచ్చి ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకోవడానికి రెండు అమ్మనా నన్నదాగం పాటకు సంబంధించిన ఆ సాంగ్ ఆడియో సాంగ్ వేయచ్చు మీన్ వెల్. సో దట్ ఎంటైర్ స్కూల్ కెన్ కమ్. వేర్ ఇస్ దేర్? ఉంటారా మొత్తం క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఉంటా అంటే ఒక 1/2 hour క్లోజ్ చేస్తాం. మీ డాన్స్ కూడా కింద వచ్చి చూస్తాం. వెయిట్ చేస్తారా పిల్లలు? ఆల్ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు వెయిట్? ఓకే. సో టీచర్స్ ఏమి ఇబ్బంది లేదు కదా? సరే కాదు, కిందికి వెళ్ళి మీరు కూర్చుంటే మీ డాన్స్ కూడా చూడవచ్చు. కాబట్టి నెక్స్ట్ 15-20 minutesలో క్లోజ్ చేద్దాం వీళ్ళది. తర్వాత మీ ప్రోగ్రామ్ టేకప్ చేస్తాం. So now we take another 2-3 questions. తర్వాత further questions in small group లో తీసుకుందాం. So సాయి ప్రణవ్. సో మీరు అయితే భోజనం చేసుకోండి, హ్యాపీగా బస్సులో వెళ్తారు కానీ వెయిట్ చేయండి. They got 5-10 minutes will close all the questions. ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నాండి, 2 క్వశ్చన్లు వచ్చాయి. బట్ ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన క్వశ్చన్ అండి, తెలుగులో యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, మంచి చదువు ఉండి కూడా ఇంగ్లీష్ పరిజ్ఞానం అంతగా లేని స్టూడెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే సలహా. బేసికల్లీ ఇంగ్లీష్ అనేది కేవలం మాధ్యమం మాత్రమే అండి. మాతృభాష చదువుకొని అన్వయించుకుంటే కనుక
పక్క భాష మిగిలిన అంటే మనకి ఒక ఎడ్జ్ ఉంటుందండి. ఇది నేను చెప్పలేదు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య గారు చెప్పారు. సో బేసిక్గా నా ఫ్రెండ్ ఒకటి ఉన్నాడండి, తను అమలాపురం, తను తెలుగు మీడియంలోనే. సో తను ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాడంటే మనకి బేసికల్ ఈనాడు సంపాదకీయాలు ఉంటాయి కదండి, ఎడిటోరియల్స్, అవి తీసుకొని తనకు నచ్చినట్టుగా వాటిని నోట్స్ చేసుకునేవాడు. హిందూ ఎడిటోరియల్స్ చదువుకుంటూ వాటిని తెలుగులోకి అనువాదించుకొని రాసుకున్నాడు అనమాట. బేసికల్లీ తెలుగు మీడియం వల్ల నేను రెండు చెప్తానండి. అనువాదించుకునే క్యాపబిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి, రెండు అన్వయించుకునే ఎబిలిటీస్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. సో తను ఏం చేశారంటే హిందూ ఎడిటోరియల్స్ తీసుకొని వాటిని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని ఒక కనీస అర్థాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ద్రవ్య లోటు, రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే ఆదాయ లోటు, లాంటి చిన్న చిన్న తెలుసుకొని ఇంగ్లీష్లో ఉన్న కంటెంట్ని తెలుగులో రాసుకొని నోట్స్ బిల్డ్ చేసుకొని చదువుకునేవాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి. రోణకి గోపాలకృష్ణ అనేసి 2016లో 3వ ర్యాంక్ సాధించారు. సో అతను కూడా తెలుగు మీడియమే. సో అది పెద్ద కష్టమేం కాదండి, కానీ అనువాదించుకొని ఉన్న ఒక ఎబిలిటీస్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి, చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. రెండో క్వశ్చన్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఈస్ ద రైట్ వే టు ఫార్మ్ ఏ స్ట్రాటజీ యాజ్ మెనీ ప్లాన్ వే హెడ్. సో ఐ మేక్ షూర్ దట్ స్టార్టింగ్ అనేది yes it is difficult, but make sure that you have a practical macro strategy and a realistic micro strategy. Basically don't plan for years or months, that's not going to happen. Have a small week plans, realistic targets పెట్టుకోండి, వీక్ కి ఏ సబ్జెక్ట్ అవగొట్టుకోవాలో అవి పెట్టుకోండి. అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ఇన్ యువర్ స్ట్రాటజీ మీ డే మీరు అభ్యసించే రోజులో సగం కొంచెం భాగం మీ కొత్త సబ్జెక్ట్ చదువుకోవడానికి, కొంచెం భాగం చదివింది రివైజ్ చేసుకోవడానికి, ఒక భాగం రివైజ్ చేసింది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి పెట్టుకోండి. సో దట్ ఈస్ ద రైట్ వే యూ కెన్ ఫార్మ్ స్ట్రాటజీ. Which subjects to start, as all are important. So basically I would suggest you to start with prelims preparation. Prelims lo you have some substantial subjects like geography, economy, politics and history, and there is better resources, NCERT resources for these subjects where you can have better foundation. So you can start with your NCERTs on geography, economy and history and polity. Start developing that memoristic knowledge that you have. From then you can go to your standard books. Thank you. So next మన పింక్ షర్ట్ సార్ కానీ ఇచ్చారు క్వశ్చన్. పింక్ షర్ట్ సార్ ఎక్కడ మహేష్ ఎక్కడ కింది దింపాడా? ఓకే, ఇంకేమైనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకేమైనా ఉందా? వీరేందర్ మీరు మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. 2 minutes. ఇంకెవరైనా Yeah. So the question came from Mr. Sudhakar, Engineering College, MA. How to overcome unwanted thoughts while studying? Okay. See, this is a major issue for many of the students, irrespective of the exams for which they are preparing. మనం చదువుతుంటే మనకు తెలియకుండానే ఆల్ అన్హెల్ప్ఫుల్ థాట్స్ అన్ని పాప్ అవుతా ఉంటాయి. ఎందుకు అట్లా జరుగుతుంది? బ్రెయిన్ ఈజ్ లైక్ ఏ మ్యాగ్నెట్. As it has a north and south poles, brain also have a negative thinking and positive thinking. So unfortunately, మనం నెగిటివ్ థింకింగ్ వైపు ఓరియంట్ అయి ఉంటారు. సో బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ ముందు మీరు చదువుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు, లేదు దేనికోసం చదువుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు, మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ సెల్ఫ్. వాట్ ఈస్ ది ఎయిమ్ ఆఫ్ ది స్టడీ? వాట్ ఫర్ ఐఎమ్ స్టడీంగ్? ఈజ్ ఇట్ రియలీ ఐఎమ్ స్టడీంగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ సంబడి టు ప్రొజెక్ట్ ఆర్ టు ప్రిటెండ్ టు స్టడీ ఆర్ దేనికోసం చేస్తున్నా అనేది ఒక అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో చేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ స్టడీ. చదువుకునేటప్పుడు యూ కెన్ కీప్ వన్ వైట్ పేపర్. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ మెథడ్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ ఆల్ యువర్ అన్హెల్ప్ఫుల్ అన్వాంటెడ్ థాట్స్. పేపర్ మీద ఏం చేయాలంటే, మీరు ఒక గంట సేపు షెడ్యూల్ పెట్టుకున్నారు, పేపర్ పెట్టుకున్నారు, చదువుతుంటే సడన్గా ఏదో ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పిన జోక్ గుర్తొచ్చింది. Don't get carried away with that thought. You paper is writing. Number 1, thought about joke. ఇది రాసిన తర్వాత ఒక ఆటో సెషన్ ఇచ్చుకోవాలి. నేను ఈరోజు సాయంత్రమా లేదు మధ్యాహ్నం ఒక గంట సేపు ఫ్రీ ఉంటాను, ఆ టైంలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ థాట్. దెన్ మళ్ళీ చదువు మొదలు పెట్టుకున్నాను. మళ్ళీ ఇంకేదో 2 రోజుల తర్వాత ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళే విషయం గుర్తొచ్చింది. యూ రైట్ డౌన్, గోయింగ్ టు ద ఫ్రెండ్. డోంట్ స్పెండ్ టూ మచ్ టైమ్ ఇన్ రైటింగ్. మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 10 seconds or 5 seconds you should finish that writing. ఇట్లా మనం గంట సేపు తీసుకుంటే ఒక 10-15 వస్తాయి. 2-3 గంటలు చదువుకుంటే 20 వస్తాయి. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద ఫస్ట్ టైం. అట్లా చేసిన తర్వాత ఒక 1 hour టైంలో మీరు ఏదైనా ఒక టైం ఫిక్స్ టైం అనుకొని మీరు దానికోసం స్పెండ్ చేద్దాం అనుకున్నారో, టేక్ దిస్ పేపర్. దెన్ యూ స్టార్ట్ రేషనలైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థాట్.
ప్రతి థాట్ చదివి 10 సెకండ్లో దానికి ఒక రేషన్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఒక పాట గుర్తొచ్చింది మనకి, అప్పుడే లీజర్ టైంలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లిజన్ దిస్. ఇట్లా రేషనలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దెన్ స్లోలీ ఒక వారం 10 రోజుల తర్వాత ఇట్లా రోజు చేస్తూ కూర్చుంటే 10-15 డేస్ తర్వాత ఒక 2-3 థాట్స్ మాత్రమే జనరేట్ అయితే దే ఆర్ ఆల్ వెరీ జెన్యూన్. మేబీ అబౌట్ యువర్ వర్క్, మేబీ అబౌట్ ది సమ్ ఫ్యామిలీ డిస్టర్బెన్స్ కండిషన్స్, ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఐ విష్ దట్ యూ కెన్ ఆల్ ప్రాక్టీస్ దిస్. దీన్ని సింపుల్గా పేపర్ పెన్ మెథడ్ అంటాం. ఇంకా ఇట్లాంటివి కావాలంటే వీ హ్యావ్ ఏ వన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది. అంటే ఇట్లా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ వచ్చేందుకు వీ రెగ్యులర్లీ అడ్రస్ ద ఇష్యూస్ ఫర్ దట్. సో యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ఫోన్ నెంబర్ ఆల్సో 9390 77 1469. 9390 77 1469. దీని నుంచి మీ ఇష్యూని వాట్సాప్లో పెట్టండి, ఫోన్ చేయొద్దు, వాట్సాప్లో పెట్టండి. యూ విల్ గెట్ ద రెస్పాన్స్. వితిన్ 5 hours you will get the response. Our team will attend. If it is very complicated issue there, they will come back to me, they will discuss it and send the result. Okay. Thank you. Okay. Mahesh? So the question is, I have failed in prelims thrice. Please help me to clear prelims. So see, prelims, I feel it's one of the most tough stage of all the 3 stages in the UPSC. ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్లో the major filtration process happens. They try to distinguish between a serious candidate to a non-serious candidate. 13 లక్షల మంది ఎగ్జామ్ రాస్తే అందరినీ కూర్చోబెట్టి మెయిన్స్ రాయించలేదు కాబట్టి ఓన్లీ 10,000 మందిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో therefore people who are serious at prelims, so try to maintain that. There are 2 things I feel which are required in prelims. One is the conceptual clarity. Second thing is the skill to solve the objective paper. So ఈ 2 skills ఉంటే I think you can clear prelims. And more or less what prelims is becoming is a random paper. I mean, like I started to attend from the last 5 years to attend చేస్తున్నాను కాబట్టి what I have noticed the trend is that prelims is becoming so random that they are asking questions out of blue. But the point is that one needs to keep 2 things in mind. ఏవైతే questions that are evergreen, that are repeating again and again, there will be some set of questions like 30-40 questions will be there. So concentrate on those questions. You will be able to clear and get maximum amount of marks from those questions. And random questions ni kuda tackle chesetappudu you should have this sense of fearlessness, because if the question is random, the question is random to everyone. So don't worry about these things. So try to attempt it within a calm manner. Calm ga unnappudu you will try to do your best in prelims. And more importantly, I would like to remind about CSAT. So people who are preparing for the exam, don't take CSAT lightly. It has become one of the most major instrument for UPSC to fail you. So people who are getting good marks in GS, they are also failing in CSAT. So give equal amount of importance for CSAT paper also, because CSAT qualifying aina gani, but I have seen people who are missing CSAT cut off with 1 mark, half mark. Okay, so tomorrow it should not be an excuse for you to get out of the race. So these 2-3 things coupled with lot of practice, I think you can clear prelims. So I think already people have already told you. So thank you everyone. ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ రిపిటేటివ్ ఇన్ నేచర్. ఇంకా కావాలంటే మళ్ళీ వీళ్ళు ఈ సెరమనీ తర్వాత కొంతమంది వెయిట్ చేయండి. దోస్ హూ వాంట్ టు హావ్ క్వశ్చన్స్, దే వీ కెన్ హ్యావ్ అనదర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆఫ్టర్ ది ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఓవర్. సో ఇప్పుడు వీళ్ళకి విజేతలకి వాళ్ళ మెమెంటో అండ్ షాల్ ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది. 1 గ్రూప్ ఫోటో వీ విల్ హ్యావ్ నౌ, అండ్ డ్యూరింగ్ ది గ్రూప్ ఫోటో కాగానే ఆ టైంలోనే షాల్స్ కూడా ఇస్తుంటాం. షాల్స్ ప్లీజ్ కమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ది వీళ్ళు లైవ్లో So let me recall what eminent people sat over here have spoken about. Let me just start with the Principal Secretary Sivura Venkateshan Garu. So I was speaking about KFC. I hope you all love chicken and you are really mad of KFC. So let me add more information about this KFC. It is a recipe actually which is being prepared by the mother of
So as part of this program, we are felicitating Harti Garu, who stood third in place, Ajmera Sanket Kumar Garu, who stood 35th in place, and Malia Sri Pranam Garu, who stood 60th in place, Avula Sai Krishna Garu, who stood 94th in place, and Manish Kumar Kamtam Garu, who stood 200th in his place, and Gauri Devaya Garu, who stood 410 in his place, and Governor Pranay Kapula Garu, who stood 510 in his place, and Ramara Hima Vamshi Garu, who stood for 548 in his place, and M. Apurva Garu. So, before continuing with us, why is that you think they have been felicitated? What would be the reason for that? So this noise just explains that. Their hard work, their determination, their perseverance all has resulted in this such a great felicitation program. I would like to say a small Sanskrit sloka over here. उद्यमी नाहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्राविशन्ति मुखे मृगः. This is a Sanskrit sloka actually. This explains that. Have you ever heard of a deer coming and entering the mouth of a lion while he sleeps? In that case, why we are led to believe that we can achieve success by merely thinking about it or coveting it? One can achieve success only by working hard and through dedication. This is again proved by our toppers, and that is the reason they are venerated, they are respected, and they are being felicitated by Sri Guru Venkateshan Garu and his team. Thank you everybody for accepting a small token of gratitude for all your arrival. As I have been speaking about these people, Uma Bharti Garu, who stood third. Actually, when I have to say about her, she is a lady who worked so hard for achieving her. And next, let me also speak about Ajmera Sanket Kumar Garu, who stood 35th rank. Already I have spoken about Uma Bharti Garu, so let me speak about this man now. He is a tribal man who got 35th rank in UPSC, who is none other than Ajmera Sanket Kumar. He demonstrated that even a man from a background of remote village can do anything. He promises to work hard to give the tribal bodies life for his reason. Sanket Kumar states that their parents' inspiration was the only reason he was able to gain rank in civil services. Let me also speak about Malia Sri Pranav. Malia Sri Pranav from Guntur, who received the 60th spot, who hails from Andhra Pradesh, pursued a degree in economics from a prestigious university. He got motivated by a desire to create positive change in society. And sir, I have to say one word over here. I have got motivated by your words. That is, it's not about what you answer, it's about how you answer. Thank you so much for wonderful words, sir. And now, let me also speak something about Avula Sai Krishna Garu. Avula Sai Krishna achieved an impressive civil rank of 94, showcasing his dedication and hard work. His exceptional performance demonstrates his competence in the field, and his rank places him among the top performers in his cohort. This accomplishment is a testament to his commitment to excellence and his ability to perform under pressure.